Good morning, or good afternoon, or good evening. Welcome in this very short introductory course in English. مرحبا بكم بهذا الورشة القصيرة في أساسيات اللغة الإنجليزية. طبعا هي مو سلسلة إلا إذا أنتم كنتوا حابين أنه نسويها سلسلة. إذا شفتوا هذا المحتوى هو محتوى ممكن يقدم لكم فائدة مقارنة بالمحتويات البقية، لأنه اليوتيوب هو زاخر بكثير من المحتوى اللي يخص أساسيات اللغة الإنجليزية. بما أنه إحنا كقناة نناقش مواضيع ممكن تكون جوانبها فلسفية أو لغة تطبيقية أو طرائق تدريس، فممكن إحنا شوية بعيدين عن ساحل أساسيات اللغة. لكن ليش أنا دا أطرح هذا الموضوع بهذه اللحظة؟ لأنه هواية ناس دا يريد يبدي يتعلم اللغة الإنجليزية، خاصة هسه أكو كلش هبة قوية عليها، لكن ما يعرف منين يبدي. وأهم نقطة أنه يكون عندك خطة. يعني ممكن أكاد أجزم لك إذا ما عندك خطة مهما يكون تدريبك هواية ومكثف، ما راح يعني من تفكر بنهاية اليوم ما راح تحس أنه أنت محقق فد شيء كلش إحنا نسميه مايلستون، أو فد حجر زاوية، أو فد بروجكت كلش كبير أنه أنت واصل هذا النقطة، واصل هذا الهدف. السبب بسيط، أنه إحنا مدى نشوف الخريطة بصورة واضحة، وإذا مدى تشوف الخريطة بصورة واضحة ممكن هو يسبب لك إشكال على المدايات البعيدة، لأنه إحنا إذا ماكو هدف سيكوانشل مترتب بطريقة متسلسلة ممكن ما راح يقودك بالمحصلة النهائية إلى تارجت اللي هو Advanced English Professional Speaker. أنا دائما أكرر، إحنا ما نقدر نكون native speakers of English مهما يكون، لا أنا ولا أي شخص، إذا ما اكتسب اللغة بطريقة ولادية من البيرنتس الوالدين أو من المدرسة في مراحل الروضة والمراحل اللاحقة، لأنه أكو فرق بين الاكتساب وبين التعلم. التعلم هي مهارة تركز على التجميع بصورة واعية للمفردات والأصوات والكلمات والقواعد، لكن الاكتساب أو acquisition هو يتم في وسط يكون الحديث باللغة الإنجليزية هو الحديث السائد، يكون الاكتساب pure، يكون الاكتساب ما بي intermittence أو تقطعات من parents أو الوالدين، ويكون اللفظ صريح أنه هذا النيتيف سبيكر واضح جليل العيان. ممكن أكو سؤال آخر، هل ممكن يكون الطفل اللي مولود بالعراق يتعلم اللغة الإنجليزية كنيتيف سبيكر؟ الإجابة نعم، إذا كانت هناك الحوافز الاجتماعية واللغوية اللي راح تمكنه أنه يكون bilingual، لأنه الشخص ممكن يكون bilingual، ممكن يكون polyglot أو شخص متعدد اللغات، إذا كانت هناك الظروف المؤاتية لهذا. وعندنا هواية حالات native speakers ممكن يعني تحسه native speaker، بس أنا أسميهم pseudo native speakers، لأنه بعض الأحيان أكو جوانب لأنه سامعها بطريقة مكررة من أفلام كرتون أو فشي، فيكون هو واعي على جزء معين، بس هو مو pure native speaker، لأنه pure native speaker لازم تكون من سامعها من parents، الماذريز ماتك هي English، بها عوامل أخرى. لكن السؤال هو من أين أبدأ؟ ممكن أبسط مثال أقول لك ابدأ من الفعل يكون، الفعل be، مو to be، خلينا نقول be، فعل be. فعل be أنا أشبهها مثل كان يكون وأخواتها، فبي وبناتها. هذا الفعل هو جذر اللغة الإنجليزية اللي يكون الأوربيتال trajectory مال كل الجمل في اللغة الإنجليزية، أو الانطلاقة المدارية لكل الأفعال وكل الجمل ناتجة من هذا الفعل. هذا الفعل أنا أعتبره ancestor، يعني أصل root الخاص باللغة الإنجليزية. هذا الفعل بمعنى يكون، يعني فأنت إذا تشوف الشكل مالته am حالية، are، is، are، هذني بمعنى يكون، أو ما إلها مكافئ في اللغة العربية سوى أنه المكافئ داخل ضمن الشكل الخاص بالفعل الرئيسي، لأنه في اللغة الإنجليزية اللغة ضعيفة الاشتقاق،
فبالتالي الشخص حتى يقول أنا اسمي مثلا أنا اسمي وليد، لازم يقول أنا أكون وليد. I am وليد. حتى الشخص المقابل يصير عنده كودينج أنه هذا الشخص ده يتحدث عن دايمنشن مال وقت أو بعد زمني هو آني الآن. حتى يدل على الماضي يحتاج secretary مساعد. هذا السكرتري اسمه auxiliary فعل مساعد اللي هو verb to be كفعل مساعد. فنقول I was وليد، أنا كنت وليد. I will be وليد، أنا سأكون وليد في المستقبل. فابدأ من هذه النقطة، ابدأ من تعرفك على هذا الشكل. بهذه الورشة احنا راح نتعرف عليها. I am from Iraq، أنا أكون من العراق، الترجمة الحرفية مالتها، لكن أنا من العراق هي في الترجمة العربية وليس الحرفية. المتعلم من يجي يشوف الجملة مترجمة بهذه الطريقة يصير عنده إرباك، ممكن ما راح يفهم الترجمة بطريقة صحيحة وما راح يفهم الجملة. جملة في اللغة الإنجليزية أنا أكون من العراق. You're from Iraq. أنت تكون من العراق. He is from Iraq. هو يكون من العراق. She is from Iraq. هي تكون من العراق. It is from Iraq. مثلا بضاعة، شيء لا يملك الحياة، أو حتى بعض الأشجار، النباتات، أي شيء. حاليا حتى أكو ترند توجه بعدم الدلالة باستخدام it على الحيوانات لأنها بها روح، فشوية من عادة التجديد أو التجديد في اللغة الإنجليزية. it is from Iraq. It is from Iraq or it's from Iraq or it is from Iraq. We are from Iraq. نحن نكون من العراق. They are from Iraq. ليش we are from Iraq نحن نكون من العراق؟ لأن اللغة الإنجليزية تحاول أنه تفرق، تنطي signal للمتحدث والمتلقي أنه الزمن اللي دا يدور فيه الحدث هو الوقت الحالي اللي هو يسموه present، في حين أنه إذا راد يحب أو يقول we were from Iraq نحن كنا من العراق، لاحظ السويتش للتايم راح يصير على past. We will be from Iraq راح نكون من العراق. نحن سنكون من العراق. هذه دلالة shadowing future. They are from Iraq. هم من العراق. هذه بداية انطلاقك في اللغة الإنجليزية. لازم تتعلم شلون تقول هذه الجملة قبل لا تنتقل إلى توجيه الأسئلة أو طريقة طرح الأسئلة في اللغة الإنجليزية. I'm not from Iraq. أنا لا أكون من العراق. I'm not. فالنفي باستخدام not. You're not from Iraq. أنت لست من العراق. أنت لا تكون من العراق. He is not from Iraq. هو لا يكون من العراق. أو الترجمة الحرفية هو يكون لا من العراق. هذه الترجمة ممكن تكون الأقرب إلى الحرفية. She is not from Iraq. لاحظ أني هنا بعض الأحيان التي ما ألفظها للسهولة اللفظية، لكن هل هذا شيء لازم أنت تطبقه؟ لا، ممكن تقول he is not from Iraq، لكن هذه تابع تادا كيجا أصوات توقفية إذا وردت في نهاية الكلمات ممكن إحنا نخففهم كلش أو لا نستخدمهم في اللفظ للسهولة اللفظية. حتى طبعا تسأل هل أنا من العراق؟ ممكن أكو هيك سؤال يكون، لأنه حسب ما يرد هنا في هذه النص اللغوي am I from Baghdad؟ ممكن هل أنا أكون من بغداد؟ لاحظ هل هي مو am، لكن هل هي القريب أو المكافئ غير المساوي اللي احنا نسميه the equivalent but not identical equivalent، موجود في اللغة العربية حتى تسهل فهم المتلقي لما يرد في الجملة في اللغة الإنجليزية. Am I from Baghdad؟ هل أنا من بغداد؟ هل أنا أكون من بغداد؟ Are you from Baghdad؟
هل أنت من بغداد؟ Is he from Baghdad? Am I from Baghdad? Is she from Baghdad? هل هي من بغداد؟ Is it from Baghdad? هل هذه أو هذا الشيء من بغداد؟ يكون من بغداد. Are we from Baghdad? هل نحن من بغداد؟ Are they from Baghdad? هل هم من بغداد؟ هذا هو السؤال، الإجابة عليه بيس أو no، نعم أو لا. فأني ممكن عندي نصف الحقيقة، أنه هؤلاء ممكن يكونون من بغداد وممكن ما يكونون من بغداد. فالإجابة عليه yes, I am from Baghdad. You are from Baghdad. He is from Baghdad. She is from Baghdad. وإذا النفي I am not from Baghdad. You are not from Baghdad. She is not from Baghdad. It isn't from Baghdad. طبعا هذه الإجابة الطويلة. They are not, we are not from Baghdad. هذه ترد نقطة انطلاق إليك في مشوارك لتعلم اللغة الإنجليزية. كيف تبدأ مشوار صحيح؟ يا أما تعتمد على الإنترنت بسلسلة ورش تدريبية متتابعة ومتتالية ومستدامة. القليل مع التدبير أبقى على الكثير مع التبذير. والكثير هنا تختار برنامج مشدد وقوي لكن قصير، وينتهي بك المطاف أنه تدخل في معترك تعقيدات اللغة العميقة اللي أنت ما تحتاجها على مستوى المحادثة، وينتهي بك المطاف بإحباط وممكن لا سمح الله فشل في إجادتك لهذه اللغة الجميلة اللطيفة البسيطة اللي ممكن من خلال تعرضك المباشر والمستدام إلها راح يمكنك أنه تجيدها بطريقة مناسبة. خلينا ناخذ تمرين. I'm from Canada and my classmate طبعا هنا زميلي في الدراسة is from Egypt، لأنه my classmate هو مفرد he أو she. You brother a teacher, not your brother a teacher. Yes he is. فهنا السؤال is your brother a teacher? Is your brother a teacher? Sarah and Jane طبعا اثنين. Sarah and Jane are at the restaurant. Are at the restaurant. خليني نجي نكتبهم. ممكن نستخدم النص هنا بهذه الطريقة البسيطة. They are و Jane and Sarah are at the restaurant. هنا am I late? No, you are not. لاحظ no لأنه أجاب بالنفي or not. Paris, the capital city of France. هي العاصمة المدينة العاصمة لفرنسا. فباريس is the capital city of France لأنه single، فنرمز إلها it لأنه لا هي he ولا هي she. The cookies are لأنه جمع. The cookies are very delicious. The cookies are very delicious. Where are your classmates? أين هم زملائك؟ Are they in the cafeteria? فالجواب are they. They are السؤال بيه are they in the cafeteria؟ هل هم في الكافيتيريا؟ I هنا شنو يكون؟ 22 years old. I am 22 years old. How old are you? How old are you? Their names, of course, are Susan and Jennifer. Their names are Susan and Jennifer. A ده يسأل you William. you دائما are you William. No I شنو I am not، لأنه هو يقول no.
No, I am not. أنا لست William. Grammar is easy. قواعد سهلة. It is not difficult. إذا هي easy، إذا هي سهلة، فأكيد it is not difficult. هي غير صعبة. Elephants، الفيلة، جمع. فدائما نقول elephants are very big animals. هم حيوانات كبيرة جدا. What time، أي وقت. It، فنقدم is على it حتى تصير سؤال. What time هنا is it. It again, it is 3 o'clock. هنا فعل المساعد يتبع الفاعل. It is. I طبعا I very hungry. Very hungry يعني جائع جدا. ف I am very hungry. Let's go eat. دعونا نذهب نأكل. Let's go eat. Let's go eat. فهذا ممكن كان مجرد شرح توضيحي لأهمية هذا الفعل الأساسي في اللغة الإنجليزية، ولدرء الشك في أنه أنت لا تستطيع إجادة اللغة. بالعكس، مجرد يكون عندك خطة بسيطة. واللي دا يسأل عن خطة، إحنا هواية دائما في القناة نشارك خطط شهرية، أسبوعية، سنوية لإجادتك للغة الإنجليزية. أيضا خزينك من المفردات لازم يكون متنوع ومستساد يوميا وشهريا من الكلمات الدارجة. عندنا قائمة بأهم المفردات، أهم 3000 مفردة كونتهم إلك في قناتي في يوتيوب. ممكن تتابعهم حتى تحسن لفظك، يصير عندك visual recognition أو تعرف شكلي أو بصري لهذه الكلمات. وأيضا الفوتبرنت الصوتية أو the phonetic footprint لصوت الكلمة، لأنه إحنا لازم نعرف الكلمة، نعرف صوتها، نعرف معناها، ونعرف السياق اللي ترد به وكيفية استخدامه. ذولي ضروريات جدا بالنسبة لك. تمام؟ ربي يحفظكم. Here are the most common 1000 words in English. Time, time. Way, way. Year, year. Work, work. Government, government. Government or government. Day, day. Man, man. World, world. World. Life, life. Part, part. House, house. Course, course. Case, case. System, system. Place, place. End, end. Group, group. Company, company. Company. Party, party. Information, information. School, school. Fact, fact. Money, money. Point, point. Example, example. State, state. Business, business. Night, night. Area, area. Water, water. Thing, thing. Family, family. Head, head. Hand,
hand, order, order, side, side, home, home, development, development, weak, weak, power, power, country, country, council, council, use, use, service, service, room, room, market, market, problem, problem, court, court, lot, lot, were, police, police, interest, interest, car, car, law, law, road, road, form, form, face, face, education, education, policy, policy, research, research, or research, research, sword, sword, office, office, body, body, person, person, health, health, mother, mother, question, question, period, period, name, name, book, book, level, level, child, child, control, control, society, society, minister, minister, view, view, door, door, line, line, community, community, south, south, city, city, God, God, father, father, center, center, effect, effect, staff, staff, position, position, kind, kind, job, job, women, women, action, action, management, management, act, act, process, process, north, north, age, age, evidence, evidence, idea, idea, west, west, support, support, moment, moment, sense, sense, report, report, mind, mind, church, church, morning, morning, death, death, change, change, industry, industry, land, land, care, care, century, century, range, range, table, table, back, back, trade, trade, history, history, study, study, street, street, committee, committee, rate, rate, word, word, food, food,
language, language, experience, experience, result, result, team, team, other, other, sir, sir, section, section, program, 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 air, air, authority, 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 role, role, reason, reason, price, price, town, town, class, class, nature, nature, subject, subject, department, department, union, union, bank, bank, member, member, value, value, need, need, east, east, practice, practice, type, type, paper, paper, date, date, decision, decision, figure, figure, right, right, wife, wife, president, president, university, university, friend, friend, club, club, quality, quality, voice, voice, lord, lord, stage, stage, king, king, us, us, situation, situation, light, light, tax, tax, production, production, march, march, secretary, secretary, art, art, board, board, may, may, hospital, hospital, month, month, music, 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 cost, cost, field, 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 a word, a word, a word, issue, issue, bed, bed, project, project, chapter, chapter, girl, girl, game, game, amount, amount, basis, basis, knowledge, knowledge, approach, approach, series, 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 love, love, top, top, news, news, front, front, future, future, manager, manager, account, account, computer, computer, security, security, rest, rest, labor, labor, structure, structure, hair, 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 bill, bill, heart, heart, force, force, attention, attention, movement, movement, success, success, letter, letter, agreement,
agreement, agreement, capital, capital, analysis, analysis, population, population, environment, 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 or environment, or environment, or environment, performance, performance, model, model, material, material, theory, 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 growth, growth, fire, fire, chance, 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 boy, boy, relationship, relationship, sun, sun, sea, sea, record, record, size, size, property, 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 space, space, term, term, director or director, director or director, plan, plan, behavior, behavior, treatment, treatment, energy, energy, income, income, cup, cup, scheme, scheme, design, design, response, response, association or association, association or association, choice, choice, pressure, 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 hall, hall, couple, couple, technology, 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 defense, defense, list, list, chairman, chairman, loss, loss, activity, activity, contract, contract, county, county, or county, wool, wool, difference, difference, army, army, hotel, 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 sun, sun, product, product, summer, summer, set, set, village, village, color, color, floor, floor, season, season, unit, unit, park, park, hour, hour, investment, investment, test, test, garden, garden, husband, husband, employment, employment, style, style, science, science, look, look, deal, deal, charge, charge, help, help, economy, economy, new, new, page, page, risk, risk, advice, advice, event, event, picture, picture, commission, commission, fish, fish, college,
college, oil, oil, doctor, doctor, opportunity, opportunity, film, film, conference, conference, operation, operation, application, application, press, press, extent, extent, edition, edition, station, station, window, window, shop, shop, access, access, region, region, doubt, doubt, majority, majority, degree, degree, television, television, blood, blood, statement, statement, sound, sound, election, election, parliament, parliament, site, site, mark, mark, importance, importance, title, title, species, species, increase, increase, return, return, concern, concern, public, public, competition, competition, software, software, glass, glass, lady, lady, answer, answer, earth, earth, daughter, daughter, purpose, purpose, responsibility, responsibility, leader, leader, river, river, eye, ability, ability, appeal, appeal, opposition, opposition, campaign, campaign, respect, respect, task, task, instance, instance, sail, sail, whole, whole, officer, officer, method, method, division, division, source, source, piece, piece, pattern, pattern, lack, lack, disease, disease, equipment, equipment, surface, surface, demand, demand, post, post, mouth, mouth, radio, radio, provision, provision, attempt, 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 sector, sector, firm, firm, status, status, peace, peace, variety, variety, teacher, teacher, show, show, speaker, speaker, baby, baby, arm, arm, base, base, miss, miss, safety, safety, trouble, trouble, culture, culture, direction, direction or direction, context, context, character, character, character,
box, box, discussion, discussion, past, past, wait, wait, organization, organization or organization, start, start, brother, brother, league, league, condition, condition, machine, machine, argument, argument, sex, sex, budget, budget, English, English, transport, transport, share, share, mum, mum, cash, cash, principal, principal, exchange, 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 aid, aid, library, 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 version, version, rule, rule, tea, tea, balance, balance, afternoon, afternoon, reference, reference, protection, protection, truth, truth, district, district, turn, turn, review, review, minute, minute, duty, duty, survey, survey, presence, presence, influence, influence, stone, stone, dog, dog, benefit, benefit, collection, collection, executive, 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 speech, speech, function, function, queen, queen, marriage, marriage, stock, stock, failure, 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 kitchen, kitchen, student, student, effort, effort, holiday, holiday, career, career, attack, attack, length, length, horse, horse, progress, progress, plant, plant, visit, visit, relation, relation, bowl, bowl, memory, memory or memory, bar, bar, opinion, opinion, quarter, quarter, impact, impact, scale, scale, race, race, image, image, trust, trust, justice, 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 edge, edge, gas, gas, railway, 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 expression, expression, advantage, advantage or advantage, gold, gold, wood, wood, network, network, text, text, forest, forest, sister, sister, chair,
chair, cause, cause, foot, foot, rise, rise, half, half, winter, winter, corner, corner, insurance, insurance, step, step, damage, damage, credit, credit, pain, pain, possibility, possibility, legislation, legislation, strength, 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 speed, speed, crime, crime, hill, hill, debate, debate, will, will, supply, supply, present, present, confidence, confidence, patient, patient, wind, wind, solution, solution, band, band, museum, museum, farm, farm, pound, pound, match, match, assessment, assessment, message, message, football, football, no, no, animal, animal, skin, 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 scene, scene, article, 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 stuff, stuff, introduction, introduction, play, play, administration, administration, fear, fear, dad, dad, proportion, proportion, island, island, contact, 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 Japan, Japan, claim, claim, kingdom, 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 video, video, TV, TV, existence, existence, telephone, telephone, move, move, traffic, traffic, distance, distance, relief, relief, cabinet, cabinet, or cabinet, cabinet, unemployment, 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 reality, reality, target, target, trial, trial, rock, rock, concept, concept, spirit, spirit, accident, accident, organization, organization or organization, construction, construction, coffee, coffee, phone, phone, distribution, distribution, train, train, sight, sight, difficulty, difficulty, factor, factor, exercise, exercise, weekend,
weekend, battle, battle, prison, prison, grant, grant, aircraft, aircraft, tree, tree, bridge, bridge, strategy, strategy, contrast, contrast, communication, communication, background, background, shape, shape, wine, wine, star, star, hope, hope, selection, selection, detail, detail or detail, user, user, path, path, client, client, search, search, master, master, rain, rain, offer, offer, goal, goal, dinner, dinner, freedom, freedom, attitude, attitude, while, while, agency, agency, seat, seat, manner, manner, favor, favor, fig, fig, pear, pear, crisis, crisis, smile, smile, prince, prince, danger, danger, coal, coal, capacity, capacity, output, output, note, note, procedure, procedure, theater, theater, tour, tour, recognition, recognition, middle, middle, absence, absence, sentence, sentence or sentence, package, package, track, track, card, card, sign, sign, commitment, commitment or commitment, player, player, threat, threat, weather, weather, element, element, conflict, conflict, notice, notice, victory, victory, bottom, bottom, finance, finance, fund, fund, violence, violence, file, file, profit, profit, standard, standard, route, route, or route, route, China, China, expenditure, expenditure, second, second, discipline, discipline, sell, sell, reaction, reaction, castle, castle, Congress, Congress, individual, individual, lead, lead, consideration, consideration, debt, debt, option, option, payment, payment, exhibition, exhibition,
reform, reform, emphasis, emphasis, spring, spring, audience, audience, feature, feature, touch, touch, estate, estate or estate, assembly, 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 volume, volume, youth, youth, contribution, 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 curriculum, 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 appearance, appearance, boat, boat, institute, institute, membership, membership, branch, branch, bus, bus, waste, waste, heat, heat, neck, neck, object, 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 captain, captain, driver, driver, challenge, challenge, conversation, conversation, occasion, 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 code, code, crown, crown, birth, birth, silence, silence, literature, literature, faith, faith, hell, 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 entry, entry, transfer, transfer, gentleman or gentleman, bag, bag, coal, coal, investigation, investigation, leg, leg, belief, belief, total, total, major, major, document, document, description, description, murder, murder, aim, aim, Manchester, Manchester, flight, flight, conclusion, conclusion, drug, drug, tradition, tradition, pleasure, pleasure, connection, connection, owner, owner, treaty, treaty, desire, desire, professor, professor, copy, copy, ministry, ministry, asset, asset, palace, palace, address, address, institution, institution, lunch, lunch, generation, generation, partner, partner, engine, engine, newspaper, newspaper, cross, cross, reduction, reduction, welfare, 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 definition, definition, key, key, release, release, vote, vote, examination, examination, judge, judge, atmosphere, atmosphere, leadership, leadership, sky, sky,
breath, breath, creation, creation, row, row, guide, guide, milk, milk, cover, cover, screen, screen, intention, intention, criticism, criticism, silver, silver, customer, customer, journey, journey, explanation, explanation, green, green, measure, measure, brain, brain, significance, significance, phase, phase, injury, injury, run, run, coast, coast, technique, technique, valley, valley, drink, drink, magazine, magazine, potential, potential, drive, drive, revolution, revolution, bishop, bishop, settlement, settlement, Christ, Christ, metal, metal, motion, motion, index, index, adult, adult, inflation, inflation, sport, sport, surprise, surprise, pension, pension, factory, factory, tape, tape, flow, flow, iron, iron, trip, trip, lane, lane, pool, pool, independence, independence, whole, whole, flat, flat, content, 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 pay, pay, noise, noise, combination, combination, session, session, appointment, appointment, fashion, fashion, consumer, consumer, accommodation, accommodation, temperature, temperature, religion, religion, author, author, nation, nation, sample, sample, assistance, assistance, interpretation, interpretation, aspect, aspect, display, display, shoulder, shoulder, agent, agent, gallery, gallery, republic, republic, cancer, cancer, proposal, proposal, sequence, sequence, ship, ship, interview, interview, vehicle, vehicle or vehicle, democracy, democracy, improvement, improvement, involvement, involvement, general, general, enterprise, enterprise, van, van, meal, meal, breakfast, breakfast, motor,
motor, channel, channel, impression, impression, tone, tone, sheet, sheet, pollution, pollution, beauty, beauty, square, square, vision, vision, spot, spot, distinction, distinction, brown, brown, crowd, crowd, fuel, fuel, desk, desk, some, decline, decline, revenue, revenue or revenue, fall, fall, diet, diet, bedroom, bedroom, soil, soil, reader, reader, shock, shock, fruit, fruit, behalf, behalf, deputy, deputy, roof, roof, nose, nose, steel, steel, co, artist, artist, plate, plate, song, song, maintenance, maintenance, formation, formation, grass, grass, spokesman, spokesman, ice, ice, talk, talk, program, program, link, link, ring, ring, expert, expert, establishment, establishment, plastic, 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 candidate, candidate, rail, rail, passage, passage, parish, parish, reference, reference, emergency, emergency, liability, liability, identity, identity or identity, identity or identity or identity, identity or identity, location, 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 framework, framework, strike, strike, countryside, 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 map, map, lake, lake, household, household, approval, approval, border, border, bottle, bottle, bird, bird, constitution, 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 autumn, autumn, cat, cat, agriculture, agriculture, concentration, 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 guy, guy, dress, dress, victim, victim, mountain, mountain, editor, 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 theme, theme, error, error, loan, loan, stress, stress, recovery,
recovery, electricity, 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 recession, recession, wealth, wealth, request, request, comparison, comparison, white, white, walk, walk, focus, focus, chief, chief, parent, parent, sleep, sleep, mass, mass, bush, bush, foundation, foundation, bath, bath, item, item, lifespan, lifespan, publication, 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 decade, decade, beach, beach, sugar, sugar, height, height, charity, charity, writer, writer, panel, panel, struggle, struggle, dream, dream, outcome, outcome, efficiency, efficiency, offense, offense, resolution, resolution, reputation, 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 specialist, specialist, tailor, tailor, pub, pub, cooperation, cooperation, port, port, incident, incident, representation, 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 bread, bread, chain, chain, initiative, initiative, clause, clause, resistance, resistance, mistake, mistake, worker, worker, advance, advance, empire, empire, notion, notion, mirror, mirror, delivery, 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 chest, chest, license, license, frank, frank, average, average, awareness, awareness, travel, travel, expansion, expansion, block, block, alternative, alternative, chancellor, chancellor, meet, meet, store, 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 self, 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 break, break, drama, drama, corporation, corporation, currency, currency, extension, extension, convention, convention, partnership, partnership, skill, skill, furniture, furniture, round, 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 regime, regime, inquiry, inquiry, philosophy, philosophy, scope, scope, gate, gate, minority, minority or minority, minority or minority, intelligence, intelligence, restaurant, restaurant, restaurant or restaurant, restaurant or restaurant, 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 consequence,
consequence, consequence, golf, golf, retirement, retirement, priority, priority, plane, plane, gun, gun, gap, gap, core, core, uncle, uncle, fun, fun, arrival, arrival, snow, snow, no, no, command, command, abuse, 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 limit, limit, championship, championship, cafe, 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 ballet, 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 baguette, baguette, champagne, champagne, déjà vu, déjà vu, déjà vu, cuisine, cuisine, chef, chef, chic, chic, blouse, blouse, boulevard, 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 boutique, boutique, fiancé, 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 or fiancé, fiancé, garage, 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 gourmet, gourmet, lingerie, 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 mannequin, 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 parfait, parfait, parole, parole, sauté, 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 souvenir, 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 toupee, 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 rendezvous, 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 décor, décor or décor, debut, 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 elite or elite, elite or elite, elite, elite or elite, boutique, boutique, visage, 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 palette, palette, palette. Good morning ladies and gentlemen. في هذا الدرس راح نتناول الرموز الصوتية أو المخطط البياني الصوتي الخاص باللغة الإنجليزية /American accent. ليش American accent؟ لأنه British accent أو English International Phonetic System ب44 صوت بين vowel وconsonant، بين صوت علة وصوت ساكن. حتى تتعرف عليهم ما يحتاج تكون خبير، ما يحتاج تكون متخصص، لكن إجادتهم راح تنطيك accent الإنجليزي سواء الأمريكي أو البريطاني أو الكندي أو الأسترالي بغض النظر بصراحة، لكن ضروري تتعرف عليهم. مشكلة المتحدثين في اللغة الإنجليزية مثلا في اللغة العربية عندنا مجموعة أصوات أقل من مجموعة الأصوات اللي موجودة وتنتج في اللغة الإنجليزية بغض النظر عن اللهجات طبعا. لكن تخيل أنت عندك آلة موسيقية فيها 44 صوت اللي هو اللغة الإنجليزية ستاندرد، في حين أكو آلة موسيقية أخرى بها تنوع مفرداتي أكثر لكن عدد أصوات أقل اللي هي اللغة
العربية مثلا. هذه اللغتين من تتداخل فيما بعضها في نفس الحنجرة الصوتية، راح إذا نقلت الأصوات بدون تدريب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية راح ينطيك هذا الأكسنت اللي احنا نسميها Arabic accent. طبعا هو مو شيء سيء، لأنه accent أصلا هي ما تؤخذ بنظر الاعتبار في الاختبارات إلا في حال أنه عاقت المدقق الخاص بالاختبارات في فهم ما تقول أنت. وبعض بعض اللهجات بها heavy accent، لكن الفكرة من تدريبنا على هذا هو شيء واحد فقط: تعرفك على الرموز الصوتية وأهميتها في اللغة الإنجليزية، وبعض الأمثلة من هذه الرموز الصوتية على شكل كلمات. خلينا نبدي بمراجعتهم. نبدي بالفاولز. لاحظ الرموز الصوتية بالIPA على حد علمي هم 107 الخاصة باللغات العالمية، لكن من هذه 107 هناك 44 رمز صوتي، وأنا أتحدث عن رمز صوتي وليس حرف. فبعض الأحيان الرمز الصوتي يختلف عن شكل الحرف. اللي احنا راح نتحدث عنهم هو 41 فقط من أصل 44 اللي هم خاصين بالأمريكان إنجليش. فخلينا نبدي. on on mom. هذا ما موجود عندنا في اللغة العربية على حد علمي، لكن أعتقد موجود في بعض اللهجات. مثلا apple bag، فتلاحظ المتحدث اللي يطلع عنده accent يقول bag apple، فيحول b. بهذه الطريقة راح تشكل عنده الكلمة، ما راح يوصل لفظها بطريقة صحيحة. I bike sky pie high ow mouth cow. لاحظ هذا الرمز هو ليس حرف وإنما رمز، ويستخدم بين خطين مائلين. egg 10 bread a game rain play. وليس وليس in big 50 baby. لاحظ ليس قصيرة وليس طويلة، بين eat sleep home cold road window walk yawn August walk yawn August walk yawn August. pronunciation هو تدريب ميكانيكي، فكل ما زادت عندك كمية التدريب كل ما زادت عندك الطلاقة الصوتية واللفظ الصوتي الصحيح. الفرق بيني وبينك هو أني أتمرن أكثر، ما إلها علاقة نهائيا بالذكاء. إجادتك لللفظ بطريقة صحيحة هو مسألة تدريب بحت. It's sheer practice. coin boy coin boy book foot pull put flute blue fruit food up run balloon camel pencil protect minus. هذا الصوت شوا واحد من أهم أصوات العلة في اللغة الإنجليزية، ومثل ما تلاحظ
I O U اللي هي أحرف العلة في اللغة الإنجليزية دائما إذا خففت ممكن تتحول إلى شوا. لاحظ هذه وليس وليس shirt earth earth nurse work nurse shirt earth nurse work. في الفونولوجي and phonetics اللي هو تخصص الصوتيات والصوتيمات الخاص باللغة الإنجليزية، بعض الأحيان إذا كان هناك صوت ساكن أو صوت علة آخر قبله وبعده يحدث بينهم نوع من الانصهار الصوتي، فممكن ما تلاحظ الصوت بنمط الحقيقي مستقل مثل ما يدخل في جعبة هذه الكلمة ويدخل في جعبة هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذه الكلمة بالتحديد أو تلك الكلمة. shirt earth nurse work. Now we go to the consonants. أصوات الساكنة relatively easier، يعني بطريقة ما وبشكل نسبي تكون أسهل من أصوات العلة من ناحية المخرج الصوتي، كونها المخرج الصوتي عبارة عن تقطيع واضح في الفم. بالمناسبة الفم هو مقص صوتي، هو يقطع الأصوات العلة الخارجة اللي هي على شكل هواء، وبالتالي هو إحنا ما نقدر نعتبره هو إن منتج للصوت بقدر ما هو مقطع للصوت. فلازم تاخذها من غير perspective أو من غير منظور حتى تفهم أنه الفم هو غير منتج للغة، هو مقطع صوتي، وهذه الأصوات بتقطيعها بطريقة معينة في الفم من خلال الأسنان أو الحنجرة وخروجه إلى مقدمة الحلق أو نهاية الحلق، ينتج تونة معينة بنغمة معينة يفهمها المحيط الاجتماعي في الرقعة الجغرافية المعينة ضمن اللغة المعينة. وهذا جمالية وسحر اللغات، أنه بعض الأحيان من تنظر إلى كيف يتحدث الأشخاص فشيء عجيب. consonants 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 ب book tub desk sad family leave laugh phone girl big head hand yawn yogurt king cat cake rock school lion pencil moon arm climb nest lion pen map run room sun nuts eraser face book tub desk sad family leaf laugh phone girl big head hand yogurt yawn yogurt king cat cake rock school lion pencil moon arm climb nest lion pen map لاحظ map pen map بعض الأحيان أكو slight shift in sound run room
sun, nuts, eraser, face, ten, goat, van, love, water, whale, water, whale, water, whale, zebra or zebra, quiz, beans, cookies, wing, running, wing, running, measure, gem, huge, jet, shoes, fish, shoes, shoes, fish, cheese, lunch, three, mouth, this, mother, this, mother. بهذه المجموعة إذا أتقنت اللفظ الخاص بهذه الكلمات بالتحديد وهذه الأصوات بالتحديد راح تتقن اللفظ الإنجليزي بطريقة أفضل. ربي معكم مدرب لغة وليد خالد. Here are the top 100 terms used in linguistics. Linguistics, linguistics, linguistics. Phonetics, phonetics, phonetics. Phonology, phonology, phonology. Morphology, morphology, morphology. Syntax, syntax, syntax. Semantics, semantics, semantics. Pragmatics, pragmatics, pragmatics. Lexicon, lexicon, lexicon. Grammar, grammar, grammar. Discourse, discourse, discourse. Dialect, dialect, dialect. Accent, accent, accent. Bilingualism, bilingualism, bilingualism. Code switching, code switching, code switching. Diachronic, diachronic, diachronic. Synchronic, synchronic, synchronic. Phoneme, phoneme, phoneme. Allophone, allophone, allophone. Semiotics, semiotics, semiotics. Sociolinguistics, sociolinguistics, sociolinguistics. Psycholinguistics, psycholinguistics, psycholinguistics. Discourse analysis, discourse analysis, discourse analysis. Speech act, speech act, speech act. Corpus, corpus, corpus. Linguistic relativity, linguistic relativity, linguistic relativity. Prescriptive grammar, prescriptive grammar, prescriptive grammar. Descriptive grammar, descriptive grammar, descriptive grammar. Etymology, 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 etymology. Phonological rules, phonological rules, phonological rules, phonological rules. Syntax tree, syntax tree, syntax tree. Pragmatic markers, pragmatic markers,
pragmatic markers, sociolinguistic variation, sociolinguistic variation, sociolinguistic variation, morphological analysis, morphological analysis, morphological analysis, minimal pairs, minimal pairs, minimal pairs, null subject, null subject, null subject, language acquisition, language acquisition, language acquisition, speech sounds, speech sounds, speech sounds, phonemic awareness, phonemic awareness, phonemic awareness, phonemic awareness, phonemic awareness, phonemic awareness, language universals, language universals, language universals, second language, second language, second language, pragmatic competence, pragmatic competence, pragmatic competence, pragmatic competence, grammatical gender, grammatical gender, grammatical gender, case marking, case marking, case marking, cognate languages, cognate languages, cognate languages, cognate languages, cognate languages, syntactic ambiguity, syntactic ambiguity, syntactic ambiguity, discourse markers, discourse markers, discourse markers, speech community, speech community, speech community, phonotactics, 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 word formation, 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 lexical semantics, lexical semantics, lexical semantics, language change, language change, language change, morphological processes, morphological processes, morphological processes, phonetic transcription, phonetic transcription, phonetic transcription, consonant clusters, consonant clusters, consonant clusters, pragmatic implicature, pragmatic implicature, pragmatic implicature, language evolution, language evolution, language evolution, accent variation, accent variation, accent variation, phonemic inventory, phonemic inventory, phonemic inventory, language contact, language contact, language contact, sociolinguistic norms, sociolinguistic norms, sociolinguistic norms, phrase structure, phrase structure, phrase structure, speech perception, speech perception, speech perception, syntactic structures, syntactic structures, syntactic structures, consonant articulation, consonant articulation, consonant articulation, semantic fields, semantic fields, semantic fields, language variation, language variation, diachronic linguistics, diachronic linguistics, syntactic rules, syntactic rules, syntactic rules, phonological variation, phonological variation, speech therapy, speech therapy, speech therapy, pragmatic development, pragmatic development, pragmatic development, linguistic analysis, linguistic analysis, linguistic analysis,
sentence structure, sentence structure, sentence structure, speech disorders, speech disorders, speech disorders, phonological awareness, phonological awareness, phonological awareness, language processing, language processing, language processing, language processing, phonological development, phonological development, phonological development, historical linguistics, historical linguistics, historical linguistics, morphological structure, morphological structure, morphological structure, syntactic ambiguity, syntactic ambiguity, syntactic ambiguity, sociolinguistic studies, sociolinguistic studies, sociolinguistic studies, sociolinguistic studies, speech disorders, speech disorders, speech disorders, phonological awareness, phonological awareness, language processing, language processing, language processing, phonological development, phonological development, phonological development, morphological structure, morphological structure, morphological structure, syntactic change, syntactic change, syntactic change, sociolinguistic research, sociolinguistic research, sociolinguistic research, sociolinguistic research, speech recognition, speech recognition, speech recognition, phonological processes, phonological processes, phonological processes, syntactic analysis, syntactic analysis, syntactic analysis, syntactic analysis, sociolinguistic variation, sociolinguistic variation, sociolinguistic variation, morphological variation, morphological variation, morphological variation, morphological variation, phonetic variation, phonetic variation, phonetic variation, language structure, language structure, language structure, phonemic contrasts, phonemic contrasts, phonemic contrasts, context, 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 anaphora, 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 cataphora, 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 lexicography, lexicography, lexicography. Here are the most common verbs in English. Be, have, do, say, get, make, go, know, take, see, come, think, look, want, give, use, find, tell, ask, work, seem, try, leave, call, need, show, play, move, like, help, put, turn, start, hear, run, live,
live, believe, believe, hold, hold, bring, bring, happen, happen, write, write, provide, provide, sit, sit, stand, stand, lose, lose, pay, pay, meet, meet, include, include, continue, continue, set, set, learn, learn, change, change, lead, lead, understand, understand, watch, watch, follow, follow, stop, stop, create, create, speak, speak, read, read, allow, allow, add, add, spend, spend, grow, grow, open, open, walk, walk, win, win, offer, offer, remember, remember, consider, consider, appear, appear, buy, buy, serve, serve, die, die, send, send, expect, expect, build, build, stay, stay, fall, fall, cut, cut, reach, reach, kill, kill, remain, remain, suggest, suggest, suggest or suggest, raise, raise, pass, pass, sell, sell, require, require, report, report, decide, decide, pull, pull, return, return, explain, explain, plan, plan, protect, protect, eat, eat, drink, drink, drive, drive, break, break, choose, choose, study, study, listen, listen, wear, 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 exercise, 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 apply, apply, finish, finish, determine, 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 introduce, 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 score, score, catch, catch, retire, retire, observe, observe, calculate, calculate or calculate, calculate or calculate, train, train, possess, 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 climb, climb, distribute, distribute, solve, solve, entertain, entertain, combine, combine, judge, judge, facilitate, facilitate, initiate, initiate, multiply, multiply, compute, compute, reduce, reduce, control, control, discuss, discuss, improve, improve, enjoy, enjoy, argue, argue, apologize, 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 recite, recite,
declare, declare, assist, assist, chase, chase, hate, hate, sing, sing, justify, justify, estimate, estimate, vanish, vanish, forbid, 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 forecast, 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 market, market, derive, derive, manipulate, manipulate, predict, predict, arbit, 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 transform, 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 fix, fix, shoot, shoot, memorize, 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 shock, shock, bounce, 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 demand, demand, admire, admire, lead, lead, comprise, comprise, beg, beg, award, award, fling, fling, strike, strike, blossom, blossom, beam, beam, melt, melt, miss, miss, recruit, recruit, sip, sip, stab, stab, thrive, thrive, boast, boast, coast, coast, donate, donate, donate or donate, flock, flock, embrace, embrace, enhance, enhance, discriminate, discriminate, stimulate, stimulate, refresh, refresh, incorporate, incorporate, prohibit, prohibit, prohibit or prohibit, dispute, dispute, integrate, 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 divert, divert, consume, consume, fabricate, fabricate, regulate, regulate, authenticate, 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 illuminate, illuminate or illuminate, navigate, navigate, confirm, confirm, consolidate, consolidate, coordinate, coordinate, deviate, deviate, facilitate, facilitate, elaborate, elaborate, renovate, renovate, innovate, innovate, delegate, delegate, advocate, advocate, compensate, compensate, infiltrate, infiltrate, diversify, diversify, generate, generate, dominate, dominate, rehabilitate, rehabilitate, arbitrate, arbitrate, intervene, intervene, mediate, mediate, exacerbate, 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 accumulate, accumulate, perpetuate, perpetuate, agitate, agitate, mitigate, mitigate, instigate, instigate, extricate, extricate, complicate, complicate, debilitate, debilitate, penetrate, penetrate, amplify, amplify, levitate, levitate, persevere, persevere, aggravate, aggravate, consecrate, consecrate, iterate, iterate, abandon,
abandon, ability, ability, able, able, abortion, 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 about, about, above, 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 abroad, abroad, absence, 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 absolute, absolute, absolutely, absolutely, absorb, 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 abuse, abuse, academic, 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 accept, accept, access, access, accident, accident, accompany, 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 accomplish, accomplish, according, according, account, account, accurate, accurate, accuse, accuse, achieve, achieve, achievement, achievement, acid, acid, acknowledge, 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 acquire, acquire, across, across, act, act, action, action, active, active, activist, activist, activity, 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 actor, actor, actress, actress, actual or actual, actual or actual, actual or actual, actually, actually or actually, actually or actually, actually or actually, add, add, adapt, adapt, add, add, addition, addition, additional, additional or additional, additional or additional, address, address, adequate, adequate, adjust, adjust, adjustment, adjustment or adjustment, adjustment or adjustment, administration, 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 administrator, 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 admire, admire, admission, admission, admit, admit, adolescent, adolescent or adolescent, adolescent or adolescent, adopt, 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 adult or adult or adult. The three are correct. Advance,
advance, advanced, 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 advantage or advantage, advantage or advantage, adventure, 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 advertising, 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 advice, advice, advise, advise, advisor, advisor, advocate, 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 affair, affair, affect, 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 afford, 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 afraid, 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 African, 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 African American, African American, after, after, afternoon, 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 again, again, against, against, or against, against, or against, age, age, agency, agency, agenda, agenda, agent, 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 aggressive, 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 ago, ago, agree, agree, agreement or agreement, agreement or agreement, agricultural, 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 or agricultural, 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 ah, ah, ahead, 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 aid, 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 AIDS, 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 aim, aim, air, air, aircraft, airline, 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 airline، لأن اللفظ يتبدل إذا دمجت الكلمة في كلمة أخرى. airport, 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 album, album, alcohol, 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 alive, alive, all, or all, alliance, 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 allow, allow, ally, 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 almost, almost, alone, 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 along, 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 already, 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 also, also, also,
alter, 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 alternative, 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 although, 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 always, 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 am, am, amazing, 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 American, American, among, 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 amount, 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 analysis, 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 analyst, analyst, analyze, 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 ancient or ancient, ancient or ancient, and or and, anger, anger, angle, angle, angry, angry, animal, animal, anniversary, 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 announce, announce, annual, annual, annual or annual, another, 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 answer, 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 anticipate, anticipate, anxiety, 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 any, anybody, 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 anymore, anymore, anyone, anyone, anything, 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 anyway, anyway, anywhere, anywhere, apart, 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 apartment, apartment, apparent, 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 apparently, apparently, appeal, appeal, appear, appear, appearance, 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 apple, apple, application, application, apply, apply, appoint, appoint, appointment, 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 appreciate, 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 approach, approach, appropriate, 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 approval, 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 approve, approve, approximately, 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 Arab, 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 architect, 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 area, area, argue, argue, argument, argument, arise, arise,
arm, arm, armed, armed, army, army, around, around, arrange, 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 arrangement, arrangement, arrest, arrest, arrival, arrival, arrive, arrive, art, art, article, article, artist, artist, artistic, 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 as, 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 Asian, Asian, aside, aside, ask, ask, asleep, asleep, aspect, aspect, assault, 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 assert, assert, assess, assess, assessment, assessment, asset, 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 assign, assign, assignment, 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 assist, assist, assistance, assistance, assistant, assistant, associate, associate, or associate, associate or associate, association, association, association or association, association or association, assume, assume, assumption, 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 assumption or assumption, assure, assure, at, athletic, 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 Practice this sound, but you need to pronounce it and practice it. Athletic, 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 athlete, 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 atmosphere, 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 attach, 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 attack, 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 attempt, attempt, or attempt, attempt or attempt, attend, 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 attention, attention or attention, attention or attention with little t, attitude, 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 or attitude, attorney, 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 attract, attract, attractive, 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 attribute, attribute, audience, audience, author, author, authority, authority, authority,
authority, authority, authority, authority, authority. Auto, auto or auto. Available, available. Average, average, average. Avoid, 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 avoid. A word, 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 not word, a word. Aware, 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 aware. Awareness, awareness, awareness. Away, away, away. Awful, awful, awful. Now, let me tell you something very quite interesting. خلينا نحكي بالعربي. اللي سمعته لحد الآن هو اللفظ بالأمريكان وبعض الأحيان بالبريتش لبعض الكلمات اللي بيها variation. لكن خلي علامة استفهام على كل شيء، على كل شيء سامعة في العراق أو في دولة لا تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة رسمية أو كلغة native. خلي عليه علامة استفهام. كل شيء درسته ولم تكتسبه من عائلة تتحدث اللغة الإنجليزية كلغة official أو كلغة native speakers، كمتحدثين native speakers، خلي عليه علامة استفهام. أي شيء ابتداء من الأرقام والأحرف خلي عليه علامة استفهام وراجعه وتأكد من عنده. هذا هو نصيحتي لهذا اليوم. هذا جزء مهم جدا واحد لازم ينتبه عليه. النصيحة الثانية هي بسيطة أيضا. حاول تسمع وتكرر بعدي، مو فقط تسمع. الاستماع والتكرار البراكتس يعني التمرين، تمرين ثم التمرين ثم التمرين هو اللي ينطي صوتك واللفظ مالتك هذا يعني الجمال. هذا لا تنسوا أيضا. Thank you very much. B, baby, baby, baby. Back, back, back. Background, 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 background. Bad, bad, bad. Badly, badly, badly. Bag, bag, bag. Bake, bake, bake. Balance, balance, balance. Bowl, bowl, bowl. Ban, ban, ban. Band, band, band. Bank, bank, bank. Bar, bar, bar. Barely, barely, barely. Barrel, barrel, barrel. Barrier, barrier, barrier. Base, base, base. Baseball, baseball, baseball. Basic, basic, basic. Basically, basically, basically. Basis, basis, basis. Basket, basket, basket. Basketball, basketball. Bathroom, bathroom, bathroom. Battery, battery, battery. Battle, battle, battle. Bee, bee, bee. Beach, beach, beach. Bean, bean, bean.
bear, 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 beat, 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 beautiful, 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 beauty, 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 because, 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 become, 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 bed, 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 bedroom, bedroom, beer, 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 before, 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 begin, 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 beginning, 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 behavior, 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 behind, 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 being, 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 belief, 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 believe, 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 bell, 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 belong, 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 below, 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 belt, 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 bench, 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 bend, 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 beneath, 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 benefit, 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 beside, 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 besides, 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 best, 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 bet, 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 better, 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 but when we combine it, better, or better, or better, between, 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 beyond, 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 Bible, 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 big, 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 bike, 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 bill, 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 billion, 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 bind, 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 biological, 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 bird, 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 birth, 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 birthday, 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 bit, 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 bite, 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 black, 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 blade, 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 blame, 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 blanket, 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 blind, 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 block, 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 blood, 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 blow, 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 blue, 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 board, 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 boat, 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 buddy, 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 bomb, bomb, bombing, 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 bond, 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 bone, bone,
bone, book, 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 boom, 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 boot, 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 border, 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 born, 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 borrow, 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 boss, 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 both, 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 bother, 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 bottle, 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 bottom, 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 boundary, 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 bowl, 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 box, 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 boy, 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 boyfriend, 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 brain, 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 branch, 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 brand, 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 bread, 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 break, 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 breakfast, 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 breast, 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 breath, 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 breathe, 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 brick, 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 bridge, 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 brief, 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 briefly, 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 bright, 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 brilliant, 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 bring, bring, British, 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 broad, 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 broken, 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 brother, brother, the, brother, brother, brown, 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 brush, 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 buck, buck, budget, 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 build, 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 building, 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 bullet, 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 bunch, 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 burden, 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 burn, 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 bury, 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 bus, 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 business, 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 busy, 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 but, butter, 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 button, 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 buy, 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 buyer, 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 buy, buy, cabin, 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 cabinet, 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 cable, 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 cake, 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 calculate, 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 call, 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 camera, 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 camp,
camp, camp, campaign, 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 campus, 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 can, can, Canadian, 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 cancer, 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 candidate, 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 cap, 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 capability, 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 capable, 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 capacity, 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 capital, 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 captain, 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 capture, 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 car, 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 carbon, 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 card, 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 care, 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 career, 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 careful, 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 carefully, 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 career, 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 carry, 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 case, 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 cash, 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 cast, 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 cat, 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 catch, 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 category, 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 Catholic, 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 cause, 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 ceiling, 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 celebrate, 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 celebration, 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 celebrity, 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 cell, 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 center, or center, center or center, central, 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 century, 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 CEO, CEO, Chief Executive Officer, Chief Executive Officer, Chief Executive Officer, ceremony, 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 certain, 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 certainly, 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 chain, 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 chair, 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 chairman, 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 challenge, 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 chamber, 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 champion, 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 championship, 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 chance, 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 change, 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 changing, 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 channel, 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 chapter, 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 character, 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 characteristic, 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 characterize, 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 charge, 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 charity, 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 chart, 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 chase,
chase, chase, cheap, 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 check, 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 cheek, 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 cheese, 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 chef, 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 chemical, 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 chest, 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 chicken, 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 chief, 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 child, 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 childhood, 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 Chinese, 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 chip, 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 chocolate, 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 choice, 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 cholesterol, 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 choose, 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 Christian, 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 Christmas, 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 church, 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 cigarette, 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 circle, 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 circumstance, 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 side, 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 citizen, 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 city, 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 civil, 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 civilian, 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 claim, 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 class, 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 classic, 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 classroom, 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 clean, 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 clear, 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 clearly, 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 client, 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 climate, 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 climb, 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 clinic, 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 clinical, 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 clock, 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 close, 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 closely, 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 closer, 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 clothes, 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 clothing, 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 cloud, 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 club, 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 clue, 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 cluster, 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 coach, 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 coal, 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 coalition, 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 coast, 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 coat, 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 code, 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 coffee, 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 cognitive, 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 cold, 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 collapse, 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 colleague, 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 collect, 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 collection, 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 collective, 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 college, 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 colonial,
colonial, colonial, color, 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 column, 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 combination, 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 combine, 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 come, 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 comedy, 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 comfort, 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 comfortable or comfortable, comfortable or comfortable, command, 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 commander, 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 comment, 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 commercial, 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 commission, 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 commit, 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 commitment, 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 committee, 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 common, 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 communicate, 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 communication, 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 community, 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 company, 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 compare, 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 comparison, 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 compete, 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 competition, 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 competitive, 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 competitor, 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 complain, 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 complaint, 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 complete, 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 completely, 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 complex, 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 complicated, 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 component, 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 compose, 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 composition, 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 comprehensive, 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 computer, 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 concentrate, 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 concentration, 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 concept, 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 concern, 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 concerned, 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 concert, 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 conclude, 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 conclusion, 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 concrete, 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 condition, 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 conduct, 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 conference, 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 confidence, 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 confident, 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 confirm, 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 conflict, 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 confront, 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 confusion, 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 Congress, 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 congressional, congressional, connect, 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 connection, 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 consciousness, 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 consciousness,
consensus, 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 consequence, 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 conservative, 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 consider, 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 considerable, 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 consideration, 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 consist, 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 consistent, 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 constant, 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 constantly, 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 constitute, 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 constitutional, 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 construct, 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 construction, 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 consultant, 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 consume, 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 consumer, 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 consumption, 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 contact, 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 contain, 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 container, 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 contemporary, 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 content, 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 contest, 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 context, 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 continue, 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 continued, 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 contract, 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 contrast, 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 contribute, 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 contribution, 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 control, 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 controversial, 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 controversy, 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 convention, 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 conventional, 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 conversation, 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 convert, 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 conviction, 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 convince, 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 cook, 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 cookie, 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 cooking, 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 cool, 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 cooperation, 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 cob, 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 cope, 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 copy, 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 core, 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 corn, 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 corner, 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 cooperate, 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 corporation, 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 correct, 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 correspondent, 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 cost, 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 cotton, 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 couch, 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 could, 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 counsel, 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 counselor, 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 count, 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 counter, counter,
counter, country, 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 county, county or county, county or county, county or county, couple, 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 courage, 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 course, 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 court, 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 cousin, 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 cover, 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 coverage, 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 cow, 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 crack, 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 craft, 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 crash, 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 crazy, 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 cream, 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 create, 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 creation, 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 creative, 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 creature, 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 credit, 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 crew, 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 crime, 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 criminal, 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 crisis, 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 criteria, 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 critic, 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 critical, 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 criticism, 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 criticize, 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 crop, 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 cross, 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 crowd, 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 crucial, 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 cry, 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 cultural, 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 culture, 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 cup, 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 curious, 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 current, 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 currently, 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 curriculum, 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 custom, 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 customer, 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 cut, 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 cycle, 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 dad, 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 daily, 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 damage, 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 dance, 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 danger, 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 dangerous, 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 dare, 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 dark, 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 darkness, 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 data, data or data, data or data, date, 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 daughter, 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 daughter,
day, 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 dead, 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 deal, 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 dealer, 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 dear, 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 death, 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 debate, 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 debt, 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 decade, 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 decide, 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 decision, 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 deck, 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 declare, 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 decline, 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 decrease, 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 deep, 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 deeply, 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 dear, 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 defeat, 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 defend, 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 defendant, 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 defense, defense or defense, defense or defense, 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 defensive, 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 deficit, 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 define, 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 definitely, 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 definition, 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 degree, 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 delay, 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 deliver, 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 delivery, 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 demand, 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 democracy, 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 Democrat, 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 democratic, 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 demonstrate, 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 demonstration, 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 deny, 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 department, 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 depend, 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 dependent, 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 depending, 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 depict, 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 depression, 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 depth, 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 deputy, 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 derive, 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 describe, 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 describe,
describe, description, 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 desert, 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 deserve, 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 design, 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 designer, 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 desire, 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 desk, 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 desperate, 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 or desperate, desperate or desperate. Both are correct. Despite, 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 destroy, 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 distraction, 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 detail, 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 detail or detail, detail, detail or detail. Both are correct. Detail or detail, detail or detail, detailed, detailed or detailed, detailed or detailed, detailed or detailed, detect, detect, detect or detect, detect, determine, 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 develop, 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 developing, 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 development, 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 device, 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 devote, 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 dialogue, 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 die, 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 diet, 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 differ, 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 difference or difference, difference or difference, difference or difference, different, 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 differently, differently or differently, differently or differently, difficult, 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 difficulty, 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 dig, 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 digital, 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 dimension or dimension, dimension, dimension or dimension, dimension or dimension or dimension, 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 dimension or dimension, dining, 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 dinner, 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 direct, direct or direct, direct or direct, direction, direction or direction, direction or direction, directly, 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 director or director, director or director, dirt, 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 dirty, 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 disability, 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 disagree, 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 disappear, 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 disaster, 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 disaster,
discipline, 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 discourse, 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 discover, 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 discovery, 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 discrimination, 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 discuss, 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 discussion, 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 disease, 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 dish, 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 dismiss, 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 disorder, 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 display, 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 dispute, 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 distance, 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 distant, 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 distinct, 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 distinct or distinct, distinct, distinction, 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 distinguish, 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 distribute, 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 distribution, 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 district, 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 diverse, 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 or diverse, 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 diversity, diversity, or diversity, divide, 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 division, 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 divorce, 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 DNA, 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 do, 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 doctor, 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 document, 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 dog, 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 domestic, 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 dominant, 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 dominate, 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 door, 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 double, 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 doubt, 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 down, 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 downtown, 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 dozen, 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 draft, 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 drag, 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 drama, 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 dramatic, 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 dramatically, 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 draw, 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 drawing, 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 dream, 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 dress, 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 drink, 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 drive, 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 driver, 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 drop, 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 drug,
drug, drug, dry, 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 do, 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 or due, due, due or due, during, 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 or during, during, dust, 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 duty, 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 or duty, duty, duty. Each, 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 eager, 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 ear, 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 early, 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 earn, 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 earnings, 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 earth, 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 ease, 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 easily, 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 east, east, eastern, 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 easy, 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 eat, 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 economic, 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 economics, 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 economist, 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 economy, 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 edge, 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 edition, 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 editor, 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 educate, 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 education, 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 or education, edu or eja or edu. Both are correct. Education, educational, educational, or educational, 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 educator or educator, 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 effect, 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 effective, 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 effectively, 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 efficiency, 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 efficient, 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 effort, 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 egg, 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 eight, 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 either or either, either or either, either or either, elderly, 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 elect, 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 election, 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 electric, 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 electricity,
electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electricity, electronic, 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 element, 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 elementary, 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 eliminate, 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 elite or elite, elite or elite, 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 elite or elite, elite, elite or elite, else, 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 elsewhere, 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 email, 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 embrace, 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 emerge, 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 emergency, 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 emission, 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 emotion, 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 emotional, emotional, or emotional, emotional, or emotional, emotional or emotional, emphasis, 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 emphasize, 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 employee, 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 employer, 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 employment, 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 empty, empty, empty or empty, empty or empty, empty or empty, empty, enable, 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 encounter, 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 encourage, 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 end, 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 enemy, 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 energy, 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 enforcement, 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 engage, 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 engine, 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 engineer, 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 engineering, 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 English, 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 enhance, 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 enjoy, 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 enormous, 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 enough, 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 ensure, 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 enter, enter or enter, enter or enter, enterprise, enterprise, enterprise or enterprise, enterprise or enterprise,
enterprise or enterprise. Entertainment, entertainment or entertainment. Entertainment or entertainment. Entertainment or entertainment. Entire, entire, entire. Entirely, 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 entirely. Entrance, entrance, entrance. Entry, entry, entry. Environment, environment, or environment. Environment or environment. Environment, environmental, environmental, environmental. Episode, episode, episode. Equal, 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 equal. Equally, equally, equally. Equipment, equipment, equipment. Era, 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 era. Error, error, error. Escape, escape, escape. Especially, especially, especially. Essay, essay, essay. Essential, essential, essential. Essentially, essentially, essentially. Establish, 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 establish. Establishment, establishment, establishment. Estate, estate, estate. Estimate, 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 estimate. ETA, etc., 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 etc. Ethics, 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 ethics. ethnic, 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 ethnic. European, 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 European. Evaluate, evaluate, evaluate. Evaluation, evaluation, evaluation. Even, even, even. Evening, evening, evening. Event, event, event. Eventually, 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 eventually. Ever, ever, ever. Every, 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 every. Everybody, everybody, everybody. Every day, every day, every day. Everyone, everyone, everyone. Everything, everything, everything. Everywhere, everywhere, everywhere. Evidence, evidence, evidence. Evolution, evolution or evolution. Evolution or evolution. Evolution, evolution, evolution or evolution or evolution. Evolution, evolution. Evolve, 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 evolve. Exact, 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 exactly, exactly, exactly. Examination, examination, examination. Examine, examine, examine. Example, example, example.
exceed, 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 excellent, 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 accept, 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 exception, 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 exchange, 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 exciting, 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 executive, 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 exercise, 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 exhibit, 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 exhibition, 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 exist, 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 existence, 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 existing, 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 expand, 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 expansion, 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 expect, 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 expectation, 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 expense, 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 expensive, 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 experience, 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 experiment, 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 expert, 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 explain, 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 explanation, 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 explode, 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 explore, 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 explosion, 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 expose, 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 exposure, 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 express, 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 expression, 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 extend, 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 extension, 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 extensive, 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 extent, 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 external, 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 extra, 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 extraordinary, 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 extreme, 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 extremely, 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 I, fabric, 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 face, 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 facility, 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 fact, 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 factor, factor,
factor, factory, 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 faculty, 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 fade, 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 fail, 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 failure, 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 fair, 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 fairly, 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 faith, 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 fall, 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 false, false or false, false or false, false or false, false, familiar, 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 family or family, family or family, family, famous, 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 fan, 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 fantasy, 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 far, 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 farm, 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 farmer, 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 fashion, 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 fast, 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 fat, 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 fate, 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 father, 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 fault or fault, fault or fault, fault or fault, favor, 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 favorite, favorite or favorite, favorite or favorite, favorite or favorite, fear, 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 feature, 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 federal, 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 federal or federal, federal or federal, fee, 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 feed, 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 feel, 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 feeling, 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 fellow, 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 female, 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 fence, 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 few, 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 fewer, 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 fiber, 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 fiction, 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 field, 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 15, 15, 15, fifth, fifth, or fifth, fifth. We can say fifth, fifth, or fifth, fifth, or fifth, 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 50, 50, 50, fight, fight, fight,
fighter, 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 fighting, 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 figure, 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 file, 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 fill, 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 film, 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 final, 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 finally, 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 finance, 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 financial, 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 financial or financial, financial or financial, financial, financial or financial, find, 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 finding, 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 fine, 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 finger, 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 finish, 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 fire, 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 firm, 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 first, 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 fish, 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 fishing, 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 fit, 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 fitness, 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 five, 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 fix, 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 flag, 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 flame, 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 flat, 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 flavor, 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 flea, 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 flesh, 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 flight, 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 float, 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 floor, 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 flow, 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 flower, 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 fly, 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 focus, 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 folk, folk, follow, 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 follow or follow, follow or follow, 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 following, following, following or following, 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 food, 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 foot, 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 football, 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 fur, 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 force, 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 foreign, 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 foreign,
foreign, foreign, foreign. Forest, forest, forest. Forever, forever, forever. Forget, 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 forget. Form, form, form. Formal, formal, formal. Formation, formation, formation. Former, former, former. Formula, 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 formula. Fourth, 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 fourth. Fortune, fortune, fortune. Forward, forward, forward. Found, found, found. Foundation, foundation, foundation. Founder, founder, founder. Four, four, four. Fourth, fourth, fourth. Frame, frame, frame. Framework, framework, framework. Framework, framework, framework. Free, free, free. Freedom, 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 freedom. Freeze, freeze, freeze. French, French, French. Frequency, 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 frequency. Frequency, frequent, 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 frequent. Frequently, 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 frequently. Fresh, 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 fresh. Friend, 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 friend. Friendly, friendly, friendly. Friendly or friendly, friendly or friendly. With D or without D, both are acceptable and common. Friendly and friendly. Friendly, 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 and friendly. Friendly and friendly. Friendship, friendship, friendship or friendship. Friendship or friendship. Friendship or friendship. From, from, from. Front, front, front. Front or front, front, front. Fruit, fruit, fruit. Frustration, 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 frustration. Frustration, frustration. Fuel, 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 fuel. Full, full, full. Fully, fully, fully. Fun, fun, fun. Function, function, function or function. Fun, function or function. Function or function. Function or function. Fund, 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 fund. Fundamental, fundamental or fundamental. Fundamental or fundamental. Fundamental or fundamental. You can choose which one you like the more. Fundamental or fundamental. Funding, funding, funding. Not fund, funding, 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 funding. Funeral, 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 funeral.
funny, funny, funny. Furniture, 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 furniture. Furthermore, 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 furthermore. Future, 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 future. Gain, gain, gain. Galaxy, galaxy, galaxy. Gallery, 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 gallery. Game, game, game. Gang, gang, gang. Gap, gap, gap. Garage, 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 garage. Garden, garden, garden. Garlic, 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 garlic. Gas, gas, gas. Gate, gate, gate. Gather, gather, gather. Gay, gay, gay. Gaze, gaze, gaze. Gear, gear, gear. Gender, gender, gender. Gene, gene, gene. Gene, gene, gene. General, general, general. Generally, 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 generally. Generate, generate, generate. Generation, generation, generation. Genetic, 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 genetic. Gentleman, gentleman, gentleman or gentleman. Gentleman, gently, gently, gently. German, German, German. Gesture, gesture, gesture. Get, get, get. Ghost, ghost, ghost. Giant, giant, giant. Gift, gift, gift. Gifted, gifted, gifted. Girl, girl, girl. Girlfriend, 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 girlfriend. Give, give, give. Given, given, given. Glad, glad, glad. Glance, glance, glance. Glass, glass, glass. Global, global, global. Glove, glove or glove. Glove or glove. Glove or glove. Go, go, go. Goal, goal, goal. God, God, God. Gold, gold, gold. Golden, golden, golden. Golf, 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 golf. Good, good, good.
government, government, government or government, 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 governor, 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 grab, 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 grade, 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 gradually, 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 or gradually, gradually, or gradually, gradually. I prefer actually to say the second, gradually, gradually, gradually. Repeat it again, gradually. Graduate, 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 or graduate. Graduate as a noun and graduate as a verb. Graduate or graduate. Grain, grain, grain. Grand, grand, grand. Grandfather, 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 or grandfather. Grandfather or grandfather. Grandfather, grandmother, 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 mother, grandmother, grant, 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 grass, 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 grave, 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 gray, 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 great, 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 greatest, 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 green, 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 grocery or grocery, grocery or grocery, grocery or grocery, grocery or grocery, ground, 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 group, 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 grow, 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 growing, 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 growth, 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 guarantee, 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 guard, 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 guess, 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 guest, 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 guide, 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 guideline, 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 guilty, 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 gun, 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 guy, 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 habit, 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 habitat, 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 hair, 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 half, 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 whole, 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 hand, 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 handful, handful or handful, handful or handful, 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 handle, 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 hang, 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 happen, 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 happy, 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 hard, 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 hardly,
hardly, hardly, hat, 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 hate, 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 have, have, he, head, 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 headline, 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 headquarters, 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 health, 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 healthy, 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 here, 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 hearing, 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 heart, 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 heat, 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 heaven, 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 heavily, 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 heavy, 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 heel, 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 height, 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 helicopter, 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 hell, 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 hello, 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 help, 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 helpful, 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 her, 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 here, 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 heritage, 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 hero, 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 herself, 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 her, herself or herself, her, self or herself, her or her, her or her, herself, hey, 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 high, 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 hide, 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 high, 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 highlight, 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 highly, 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 highway, 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 hill, 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 him, 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 himself, 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 hip, 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 higher, 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 his, 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 historian, 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 historic, 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 historical, 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 history, 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 hit, 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 hold, 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 whole, 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 holiday, 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 holy, 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 home, 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 homeless, 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 honest, 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 honey, 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 owner, honor, 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 honor,
honor, honor, hope, 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 horizon, 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 horror, 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 horse, 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 hospital, 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 host, 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 hot, 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 hotel, 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 hour, 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 house, 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 household, household, household or household, 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 household or household, 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 housing, 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 how, however, 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 huge, 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 human, 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 humor, 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 hundred, 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 hungry, 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 hunter or hunter, hunter or hunter, hunter or hunter, hunter or hunter, hunting, hunting, hunting or hunting, hunting or hunting, hunting or hunting, hurt, 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 husband, husband or husband, 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 husband or husband, husband or husband. D might be silent sometimes. Hypothesis, 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 hypothesis. I, ice, 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 idea, 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 ideal, 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 identification or identification, 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 identify, 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 identity, 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 IE, 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 if, ignore, 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 ill, 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 illegal, 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 illness, 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 illustrate, 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 image, 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 imagination, 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 imagine, 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 immediate, 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 immediate,
immediate, immediate, immediate, immediately, 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 immigrant, 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 immigration, 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 impact, 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 implement, 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 implication, 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 imply, 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 importance, 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 important, 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 impose, 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 impossible, 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 impress, 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 impression, 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 impressive, 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 improve, 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 improvement, 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 in, incentive, 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 or incentive, incentive or incentive, incident, 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 include, 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 including, 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 income, 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 incorporate, 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 increase, 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 increased, 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 increasing, 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 increasingly, 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 incredible, 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 indeed, 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 independence, 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 independent, 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 index, 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 Indian, 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 indicate, 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 indication, 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 individual, 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 industrial, 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 industry, 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 infant, 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 infection, 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 inflation, 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 influence, 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 inform, 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 information, 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 ingredient, 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 initial, 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 initially, 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 initiative, 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 injury, 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 inner, 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 innocent, 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 inquiry, 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 inside, 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 insight, 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 insist, 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 inspire,
inspire, inspire, install, 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 instance, 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 instead, 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 institution, 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 institutional, 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 instruction, 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 instructor, 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 instrument, 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 insurance, 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 intellectual, 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 intelligence, 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 intend, 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 intense, 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 intensity, 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 intention, 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 interaction, interaction, or interaction, interaction or interaction, interest, 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 interested, 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 interesting, 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 internal, 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 international or international, international or international, international or international, international or international, internet, 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 interpret, 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 interpretation, 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 intervention or intervention, intervention or intervention, intervention or intervention, interview, 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 into, 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 introduce, 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 introduction, 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 invasion, 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 invest, 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 investigate, 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 investigation, 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 investigator, 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 investment, 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 investor, 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 invite, 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 involve, 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 involved, 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 involvement, 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 Iraqi, 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 Irish, 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 iron, 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 Islamic, Islamic or Islamic. Both are correct. Islamic or Islamic. Islamic in usually British English and Islamic in American English. Island, 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 Israeli, 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 issue, issue or issue, issue or issue, issue or issue, and sometimes in British English, issue, it, it,
Italian, 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 Italian. Item, 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 item. It's, itself, itself, itself. Jacket, 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 jacket. Jail, jail, jail. Japanese, Japanese, Japanese. Jet, jet, jet. Jew, Jew, Jew. Jewish, Jewish, Jewish. Job, job, job. Join, join, join. Joint, joint, joint. Joke, joke, joke. Journal, 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 journal. In British, journal, and in American English, it's journal, 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 journal. Repeat it again and again and again. Journal, journal, journal. Journalist, journalist, journalist. Journey, journey, journey. Joy, joy, joy. Judge, judge, judge. Judgment, judgment, judgment. Juice, juice, juice. Jump, jump, jump. Junior, junior, junior. Jury, jury, jury. Just, just, just. Justice, justice, justice. Justify, 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 justify. Keep, keep, keep. Key, key, key. Kick, kick, kick. Kid, kid, kid. Kill, kill, kill. Killer, killer, killer. Killing, killing, killing. Kind, kind, kind. King, king, king. Kiss, kiss, kiss. Kitchen, kitchen, kitchen. Knee, knee, knee. Knife, knife, knife. Knock, knock, knock. No, no, no. Knowledge, knowledge, knowledge. Lab, lab, lab. Label, 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 label. Labor, labor, labor. Laboratory or laboratory. Laboratory in British English and laboratory in American English. Laboratory, 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 laboratory. Lack, lack, lack. Lady, lady, lady. Lake, lake, lake. Land, land, land. Landscape, landscape, or landscape. Landscape or landscape. Landscape or landscape. Landscape or landscape. Language, language,
language, lab, 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 large, 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 largely, 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 last, 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 late, 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 later, 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 Latin, 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 ladder, 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 laugh, 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 launch, 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 law, 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 lawn, 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 lawsuit, 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 lawyer, 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 lay, 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 layer, 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 lead, 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 leader, 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 leadership, 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 leading, 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 leaf, 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 league, 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 lean, 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 learn, 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 learning, 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 least, 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 leather, 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 leave, 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 left, 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 leg, 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 legacy, 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 legal, 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 legend, 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 legislation, 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 legitimate, 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 lemon, 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 length, 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 or length, length or length, length or length, less, 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 lesson, 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 let, 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 letter, 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 level, 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 liberal, 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 library, 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 and sometimes in British English, library, library in British English in some dialects, license, 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 lie, 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 life, 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 lifestyle, 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 lifetime, 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 lift, 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 light,
light, light, like, 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 likely, 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 limit, 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 limitation, 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 limited, 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 line, 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 link, 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 lip, 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 list, 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 listen, 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 literally, 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 literary, 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 literature, 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 little, 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 live, 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 living, 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 load, 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 loan, 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 local, 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 locate, 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 location, 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 lock, 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 long, 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 long term, long term, long term, look, 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 lose, 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 loss, 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 lost, 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 lot, 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 lots, lots, loud, 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 love, 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 lovely, 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 lover, 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 low, 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 lower, 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 luck, 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 lucky, 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 lunch, lunch, or lunch, lunch, or lunch, lung, 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 machine, 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 mad, 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 magazine, 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 mail, 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 main, 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 mainly, 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 maintain, 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 maintenance, 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 major, 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 majority, 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 the majority, the majority,
majority, majority, make, 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 maker, 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 makeup, 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 male, 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 mole, 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 man, 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 manage, 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 management, 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 manager, 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 manner, 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 manufacturer, 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 manufacturing, 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 many, 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 map, 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 margin, 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 mark, 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 market, 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 marketing, 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 marriage, 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 not marriage, 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 married, 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 marry, 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 mask, 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 mass, 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 massive, 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 master, 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 match, 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 material, 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 math, 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 matter, 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 may, 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 maybe, 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 mayor, 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 me, 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 meal, 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 mean, 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 meaning, 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 meanwhile, 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 measure, 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 measurement, 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 meet, 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 mechanism, 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 media, 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 medical, 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 medication, 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 medicine, 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 medium, 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 meat, 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 meeting, 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 member, 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 membership, 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 memory, memory, or memory, memory or memory, mental, 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 mention, mention, mention,
menu, 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 mirror, 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 merely, 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 mess, 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 message, 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 metal, 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 meter, 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 method, 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 Mexican, 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 middle, 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 might, 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 military, 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 milk, 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 million, 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 mind, 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 mine, 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 minister, 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 minor, 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 minority, 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 minute, 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 and minute, 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 miracle, 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 mirror, 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 miss, 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 missile, 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 mission, 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 mistake, 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 mix, 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 mixture, 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 hmm, 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 mode, 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 model, 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 moderate, 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 modern, 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 modest, 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 mom, 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 moment, 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 money, 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 monitor, 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 month, 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 mood, 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 moon, 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 moral, 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 more, 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 moreover, 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 morning, 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 mortgage, 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 most, 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 mostly, 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 or mostly, mostly, mother, 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 motion,
motion, motion, motivation, 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 motor, 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 mount, 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 mountain, 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 mouse, 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 mouth, 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 move, 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 movement, 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 movie, 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 Mr., 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 Mrs., 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 Ms., 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 much, 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 multiple, 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 murder, 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 muscle, 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 museum, 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 music, 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 musical, 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 musician, 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 Muslim, 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 must, 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 mutual, 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 my, myself, 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 mystery, 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 myth, 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 naked, 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 name, 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 narrative, 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 narrow, 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 nation, 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 national, 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 native, 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 natural, 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 naturally, 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 nature, 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 near, 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 nearby, 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 nearly, 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 necessarily, 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 necessary, 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 neck, 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 need, 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 negative, 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 negotiate, 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 negotiation, 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 neighbor, 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 neighborhood, 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 neither or neither, neither or neither, neither or neither, nerve, 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 nervous, 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 net, 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 network, network,
network, network, never, 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 nevertheless, 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 new, 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 newly, 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 news, 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 newspaper, 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 next, 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 nice, 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 night, 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 nine, 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 no, 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 nobody, 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 nod, 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 noise, 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 nomination, 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 none, 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 nonetheless, 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 nor, 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 normal, 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 normally, 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 north, 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 northern, 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 nose, nose, not, 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 note, 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 nothing, 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 notice, 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 notion, 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 novel, 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 now, 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 nowhere, 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 nt, int, such as want, didn't, nuclear, 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 number, 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 numerous, 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 nurse, 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 nut, 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 Object. Object. Or. Object. Object. objective, 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 obligation, 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 observation, 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 observe, 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 observer, 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 obtain, 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 obvious, 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 obviously, 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 occasion, 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 occasionally, 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 occupation, 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 occupy, 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 occur, 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 ocean, 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 odd, 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 odds, odds,
odds, of, of, off, offense, offensive, offensive, offer, office, officer, official, often, or often, oh, oil, okay, old, Olympic, on, once, one, ongoing, onion, online, only, anta, open, opening, operate, operating, operation, operator, opinion, opponent, opportunity, oppose, opposite, opposition, option, or, orange, order, ordinary, organic, organization, or organization, organize, orientation, origin, original, originally, or originally, other, others, otherwise, ought, our, ourselves, out, outcome, outside,
oven, 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 over, 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 overall, 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 overcome, 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 overlook, 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 oh, 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 own, 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 owner, 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 pace, 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 pack, 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 package, 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 page, 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 pain, 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 painful, 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 paint, 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 painter, 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 painting, 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 pair, 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 pale, 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 Palestinian, 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 palm, 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 or palm. Both are correct. Palm, 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 pan, 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 panel, 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 pant, 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 paper, 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 parent, 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 park, 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 parking, 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 part, 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 participant, 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 participate, 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 participation, 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 particular, 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 or particular, particular or particular, particularly, 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 or particularly, particularly, or particularly, partly, 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 partner, 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 partnership, 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 party, 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 pass, 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 passage, 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 passenger, 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 passion, 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 past, 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 patch, 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 path, 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 patient, 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 pattern, 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 pause, 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 pay, 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 payment, 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 PC, 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 peace, 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 peak, 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 peer, 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 penalty, 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 people, 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 pepper, pepper,
pepper, pear, 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 perceive, 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 percentage or percentage, percentage or percentage, perception, 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 perfect, 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 perfectly, 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 perform, 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 performance, 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 perhaps, 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 period, 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 permanent, 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 permission, 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 permit, 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 person, 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 personal, 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 personality, 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 personally, 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 personnel, 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 perspective, 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 persuade, 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 pet, 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 phase, 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 phenomenon, 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 philosophy, 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 phone, 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 photo, 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 photograph, 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 photographer, 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 phrase, 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 physical, 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 physically, 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 physician, 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 piano, 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 pick, 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 picture, picture, picture or picture, pie, 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 peace, 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 pile, 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 pilot, 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 pine, 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 pink, 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 pipe, 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 pitch, 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 place, 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 plan, 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 plane, 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 planet, 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 planning, 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 plant, 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 plastic, 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 plate, 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 platform, 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 play, 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 player, 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 please, 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 pleasure, 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 plenty, plenty or plenty, plot, 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 plus, 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 PM,
PM, PM. Pocket, pocket, pocket. Poem, 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 poem. Poet, poet, poet. Poet, poet, poet. Poetry, poetry, poetry. Point, point, point. Pole, pole, pole. Police, police, police. Policy, policy, policy. Political, political, political. Politically, politically, politically. Politician, politician, politician. Politics, politics, politics. Pole, 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 pole. Pollution, 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 pollution. Pool, pool, pool. Poor, poor, poor. Pop, pop, pop. Popular, popular, popular. Population, population, population. Porch, porch, porch. Port, port, port. Portion, portion, portion. Portrait, 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 portrait. Portray, portray, portray. Pose, pose, pose. Position, position, position. Positive, positive, positive. Possess, possess, possess. Possibility, possibility, possibility. Possible, possible, possible. Possibly, possibly, possibly. Post, post, post. Pot, pot, pot. Potato, potato, potato. Potential, potential, potential. Potentially, potentially, potentially. Pound, pound, pound. Pour, pour, pour. Poverty, poverty, poverty. Powder, powder, powder. Power, power, power. Powerful, powerful, powerful. Practical, practical, practical. Practice, practice, practice. Pray, pray, pray. Prayer, prayer, prayer. Precisely, precisely, precisely. Predict, predict, predict. Prefer, prefer, prefer. Preference, preference, preference. Pregnancy, pregnancy, pregnancy. Pregnant, pregnant, pregnant. Preparation, preparation, preparation. Prepare, prepare, prepare. Prescription, prescription, prescription. Presence, presence, presence. Present, present, present or present. Present or present. Present as a noun and present as a verb. Presentation,
presentation, presentation, preserve, 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 president, 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 presidential, 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 press, 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 pressure, 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 pretend, 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 pretty, 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 prevent, 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 previous, 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 previously, 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 price, 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 pride, 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 priest, 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 primarily, 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 primary, 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 prime, 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 principle, 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 print, 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 prior, 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 priority, 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 prison, 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 prisoner, 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 privacy, 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 private, 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 probably, 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 problem, 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 procedure, 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 proceed, 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 process, 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 produce, 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 producer, producer, or producer, producer or producer, product, 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 production, 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 profession, 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 professional, 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 professor, 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 profile, 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 profit, 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 program, 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 progress, 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 project, project, project as a noun and project as a verb, prominent, 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 promise, 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 promote, 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 prompt, 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 prove, 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 proper, 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 properly, 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 property, 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 proportion, proportion, proposal, 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 propose, 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 proposed, 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 prosecutor, 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 prospect, prospect, prospect,
protect, 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 protection, 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 protein, 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 protest, 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 proud, 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 prove, 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 provide, 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 provider, 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 province, 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 provision, 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 psychological, 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 psychologist, 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 psychology, 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 public, 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 publication, 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 publicly, 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 publish, 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 publisher, 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 pull, 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 punishment, 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 purchase, 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 pure, 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 purpose, 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 pursue, 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 push, 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 put, 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 qualify, 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 quality, 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 quarter, 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 quarterback, 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 question, 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 quick, 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 quickly, 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 quiet, 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 quietly, 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 quit, 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 quite, 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 quote, 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 race, 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 racial, 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 radical, 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 radio, 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 rail, 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 rain, 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 raise, 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 range, range, orange, range, orange, range, rank, 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 rapid, 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 rapidly, 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 rare, 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 rarely, 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 rate,
rate, rate, rather, 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 rating, 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 ratio, 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 raw, 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 reach, 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 react, 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 reaction, 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 read, 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 reader, 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 reading, 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 ready, 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 real, 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 reality, 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 realize, 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 really, 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 reason, 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 reasonable, 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 recall, 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 receive, 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 recent, 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 recently, 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 recipe, 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 recognition, 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 recognize, or recognize, recognize or recognize, recognize or recognize, recommend, 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 recommendation, 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 record, 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 or record, 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 recording, 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 recover, 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 recovery, 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 recruit, 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 red, 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 reduce, 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 reduction, 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 refer, 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 reference, 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 reflect, 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 reflection, 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 reform, 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 refugee, 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 refuse, 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 regard, 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 regarding, 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 regardless, 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 regime, 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 or regime, 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 region, 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 regional, 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 register, 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 regular, 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 regularly, 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 regularly,
regulate, 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 regulation, 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 reinforce, 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 reject, 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 relate, 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 relation, 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 relationship, 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 relative, 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 relatively, 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 relax, 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 release, 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 relevant, 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 relief, 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 religion, 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 religious, 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 rely, 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 remain, 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 remaining, 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 remarkable, 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 remember, 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 remind, 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 remote, 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 remove, 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 repeat, 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 repeatedly, 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 replace, 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 replace or replace, reply, 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 report, 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 reporter, 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 represent, 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 representation, 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 representative, 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 Republican, 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 reputation, 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 request, 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 require, 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 requirement, 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 research, 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 researcher, 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 resemble, 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 reservation, 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 resident, 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 resist, 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 resistance, 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 resolution, 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 resolve, 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 resort, 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 resource, 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 respect, 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 respond, 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 respondent, 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 response, 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 responsibility, 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 responsible, 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 rest, 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 restaurant, 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 restore,
restore, restore, restriction, 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 result, 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 retain, 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 retire, 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 retirement, 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 return, 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 reveal, 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 revenue, 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 review, 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 revolution, 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 rhythm, 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 rice, 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 rich, 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 red, 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 ride, 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 rifle, 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 right, 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 ring, 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 rise, 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 risk, 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 river, 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 road, 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 rock, 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 roll, 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 romantic, romantic, romantic or romantic, romantic or romantic, roof, 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 room, 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 root, 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 rope, 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 rose, 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 rough, 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 roughly, 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 round, 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 route, route, route or route, route or route, route or route, routine, 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 row, 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 rub, 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 rule, 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 run, 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 running, 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 rural, 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 rush, 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 Russian, 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 sacred, 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 sad, 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 safe, 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 safety, 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 sake, 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 salad, 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 salary, 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 sail, 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 sales, 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 salt, 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 same, 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 sample, 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 sanction, sanction, sanction or sanction, sanction or sanction, sanction or sanction, sand, 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 satellite, satellite, satellite,
satellite, satisfaction, 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 satisfy, 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 sauce, 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 save, 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 saving, 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 say, 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 scale, 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 scandal, 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 sacred, 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 scenario, 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 scene, 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 schedule, 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 or schedule, scheme, 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 scholar, 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 scholarship, 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 school, 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 science, 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 scientific, 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 scientist, 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 scope, 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 score, 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 scream, 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 screen, 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 script, script, or script, 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 or script, see, 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 search, 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 season, 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 seat, 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 second, 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 secret, 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 secretary, 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 section, 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 sector, 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 secure, 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 security, 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 see, see, seed, 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 seek, 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 seam, 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 segment, 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 seize, 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 select, 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 selection, 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 self, 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 sell, 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 senate, 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 senator, 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 send, 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 senior, 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 sense, 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 sensitive, 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 sentence, sentence, or sentence, 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 or sentence, sentence, or sentence, or sentence, separate or separate, 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 separate as an adjective, and separate as a verb, separate as a verb, separate as a noun, and separate as a verb. Sequence, 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 series, 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 serious,
serious, serious, serious, seriously, 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 serve, 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 service, 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 session, 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 set, 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 setting, 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 settle, 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 settlement, 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 seven, 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 several, 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 severe, 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 sex, 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 sexual, sexual, or sexual, sexual or sexual, sexual or sexual, shade, 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 shadow, 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 shake, 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 shall, 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 shape, 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 share, 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 sharp, 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 she, she, sheet, 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 shelf, 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 shell, 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 shelter, 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 shift, 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 shine, 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 ship, 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 shirt, 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 shet, 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 shock, 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 shoe, 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 shoot, 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 shooting, 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 shop, 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 shopping, 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 shore, 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 short, 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 shortly, shortly, shot, 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 should, 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 shoulder, 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 shout, 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 show, 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 shower, 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 shrug, 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 shut, 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 sick, 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 side, 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 sigh, 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 side, 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 sign, 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 signal, 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 significance, 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 significant, 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 significantly, 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 silence, 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 silent, 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 silver, 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 similar, 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 similarly, 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 simple, simple,
simple, simply, 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 sin, 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 since, 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 sing, 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 singer, 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 single, 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 sink, 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 sir, 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 sister, 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 sit, 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 side, 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 situation, 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 six, 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 size, 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 ski, 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 skill, 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 skin, 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 sky, 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 slave, 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 sleep, 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 slice, 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 slide, 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 slight, 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 slightly, 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 slip, 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 slow, 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 slowly, 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 small, 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 smart, 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 smell, 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 smile, 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 smoke, 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 smooth, 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 snap, 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 snow, 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 so, 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 so-called, 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 soccer, 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 social, 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 society, 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 soft, 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 software, software, software or software, software or software, software or software, soil, 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 solar, 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 soldier, 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 solid, 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 solution, 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 solve, 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 some, 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 somebody, 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 somehow, 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 someone, 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 something, 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 sometimes, 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 somewhat, 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 somewhere, 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 sun, 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 song, 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 soon, 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 sophisticated, 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 sorry or sorry, sorry or sorry, sorry or sorry, sorry or sorry, sword, 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 soul, soul,
soul, soul, sound, 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 soup, 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 source, 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 south, 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 southern, 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 Soviet, 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 space, 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 Spanish, 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 speak, 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 speaker, 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 special, 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 specialist, 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 species, 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 species or species, species or species, specific, 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 specifically, 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 speech, 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 speed, 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 spend, 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 spending, 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 spin, 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 spirit, 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 spiritual, 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 split, 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 spokesman, 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 sport, 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 spot, 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 spread, 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 spring, 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 square, 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 squeeze, 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 stability, 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 stable, 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 staff, 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 stage, 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 stare, 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 stake, 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 stand, 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 standard, 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 standing, 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 star, 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 stare, 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 start, 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 state, 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 statement, 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 station, 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 statistics, 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 status, 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 stay, 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 steady, 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 steal, 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 step, 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 stick, 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 still, 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 stir, 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 stock, 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 stomach, 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 stone, 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 stop, 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 storage, storage,
storage, storage, store, 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 storm, 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 story, 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 straight, 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 strange, 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 stranger, 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 strategic, 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 strategy, 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 stream, 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 street, 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 strength, 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 strengthen, strengthen, strengthen or strengthen, strengthen, stress, 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 stretch, 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 strike, 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 string, 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 strip, 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 stroke, 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 strong, 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 strongly, 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 structure, 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 struggle, 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 student, 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 studio, 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 study, 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 stuff, 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 stupid, 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 style, 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 subject, 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 submit, 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 subsequent, 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 substance, 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 substantial, 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 succeed, 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 success, 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 successful, 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 successfully, 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 such, 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 sudden, 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 suddenly, 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 sue, 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 suffer, 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 sufficient, 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 sugar, 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 suggest, 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 suggestion, 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 suicide, 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 suit, 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 summer, 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 summit, 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 sun, 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 super, 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 supply, 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 support, 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 supporter, 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 suppose, 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 supposed, 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 supreme,
supreme, supreme, supreme, sure, 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 sure. 3 ways of pronunciation. Surely, 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 surface, 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 surgery, surgery, surgery or surgery, surgery or surgery, surprise, 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 surprised, 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 surprising, 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 surprisingly, 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 surround, 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 survey, 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 survival, 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 survive, 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 survivor, 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 suspect, 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 suspect or suspect. Suspect as a verb and suspect as a noun. Suspect as a verb, suspect as a verb, and suspect as a noun. Suspect, suspect, sustain, 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 swear, 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 sweep, 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 sweet, 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 swim, swim, swing, 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 switch, 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 symbol, 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 symptom, 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 symptom or symptom, symptom or symptom, symptom or symptom, system, 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 table, 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 tablespoon, 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 tactic, 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 tail, 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 take, 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 tail, 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 talent, 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 talk, 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 toll, 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 tank, 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 tap, 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 tape, 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 target, 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 task, 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 taste, 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 tax, 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 taxpayer, 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 tea, 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 teach, 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 teacher, 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 teaching, 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 team, 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 tier, tier, tier as a noun, and tear as a verb. Tear, tear, teaspoon, 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 technical, 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 technique, 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 technology, technology, technology,
technology, teen, 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 teenager, 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 telephone, 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 telescope, 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 television, 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 tell, 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 temperature, 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 temporary, temporary or temporary, temporary or temporary, ten, 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 tend, 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 tendency, 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 tennis, 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 tension, 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 tent, 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 term, 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 terms, 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 terrible, 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 territory, 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 terror, 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 terrorism, 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 terrorist, 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 test, 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 testify, 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 testimony, 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 testing, 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 text, 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 than, thank, 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 thanks, 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 that, 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 the, 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 theater, 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 there, them, theme, 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 themselves, 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 then, theory, 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 or theory, theory, therapy, 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 there, therefore, 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 these, they, thick, 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 thin, 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 thing, 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 think, 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 thinking, 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 third, 30, this, those, though, thought, thousand, threat, threaten, three, throat, through,
through, through, throughout, 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 throw, 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 thus, 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 ticket, 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 tie, 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 tight, 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 time, 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 tiny, 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 tip, 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 tire, 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 tired, 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 tissue, 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 title, 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 to, tobacco, 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 today, 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 toe, 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 together, 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 tomato, 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 tomorrow, 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 tone, 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 tongue, 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 tonight, 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 two, tool, 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 tooth, top, topic, toss, total, totally, touch, tough, tour, tourist, tournament, toward, towards, tower, town, toy, trace, track, trade, tradition, traditional, traffic, tragedy, trail, train, training, transfer, transform, transformation, transition, translate, or translate, transportation, travel, treat, treatment, treaty, tree, tremendous, trend, trial, tribe, trick, trip, troop, trouble, truck, true,
true, true, truly, 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 trust, 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 truth, 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 try, 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 tube, 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 tunnel, 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 turn, 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 TV, 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 12, 12, 12, 20, 20 or 20, 20 or 20, twice, 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 twin, 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 two, 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 type, 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 typical, 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 typically, 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 ugly, 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 ultimate, 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 ultimately, 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 unable, 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 uncle, 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 under, 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 undergo, 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 understand, 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 understanding, 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 unfortunately, 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 uniform, 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 union, 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 unique, 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 unit, 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 united, 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 universal, 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 universe, 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 university, 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 unknown, 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 unless, 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 unlike, 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 unlikely, 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 until, 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 unusual, 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 up, 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 upon, 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 upper, 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 urban, 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 urge, 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 us, 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 use, use, use or use, use as a verb and use as a noun, used, 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 used or used, 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 used as a modal verb, used as a modal verb, and used as an adjective. Useful, 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 user, 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 usual, usual, usual or usual, usual or usual, usually, 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 utility, 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 vacation, 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 valley, 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 valuable, 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 value, 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 variable, variable, variation, 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 variety, 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 various, 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 vary.
very, very, vast, 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 vegetable, 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 vehicle, 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 vehicle in American pronunciation. Venture, 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 version, 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 versus, 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 very, 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 vessel, 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 veteran, 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 via, 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 or via, via or via, victim, 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 victory, 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 video, 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 view, 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 viewer, 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 village, 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 violate, 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 violation, 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 violence, 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 violent, 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 virtually, 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 virtue, 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 virus, 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 visible, 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 vision, 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 visit, 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 visitor, 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 visual, 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 vital, 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 voice, 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 volume, 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 volunteer, 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 vote, 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 voter, 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 vs, 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 vulnerable, 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 wage, 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 wait, 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 wake, 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 walk, 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 wool, 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 wander, 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 want, 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 war, 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 worm, 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 warn, 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 warning, 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 wash, 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 waste, 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 watch, 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 water, 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 wave, 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 way, 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 we, we, weak, 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 wealth, wealth,
wealth, wealthy, 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 weapon, 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 where, 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 weather, 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 wedding, 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 week, 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 weekend, 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 weekly, 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 way, 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 wait, 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 welcome, 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 welfare, 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 well, 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 west, 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 western, 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 wet, 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 what, 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 or what, whatever, 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 wheel, 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 when, or when, when, or when, whenever, 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 where, 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 whereas, 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 whether, 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 which, 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 while, 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 whisper, 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 white, 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 who, 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 whole, 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 whom, 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 whose, 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 why, 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 wide, 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 widely, 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 widespread, 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 wife, 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 wild, 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 will, 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 willing, 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 win, 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 wind, 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 or as a verb, wind, 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 window, 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 wine, 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 wing, 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 winner, 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 winter, winter or winter, winter or winter, wipe, 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 wire, 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 wisdom, 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 wise, 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 wish, 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 with or with, with or with, withdraw or withdraw, withdraw or withdraw, within or within, within or within, without or without, without or without, without or without, witness, 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 women, women, women,
women, wander, wonder, 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 wonderful, 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 wood, 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 wooden, 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 word, 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 work, 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 worker, 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 working, 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 works, 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 shop, workshop, 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 world, 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 worried, 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 worry, 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 worth, 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 would, 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 wound, 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 rap, 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 right, 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 writer, 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 writing, 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 or writing, wrong, 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 yard, 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 yeah, 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 year, 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 yell, 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 yellow, 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 yes, 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 yesterday, 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 yet, 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 yield, 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 you, you, or yeah, yeah, young, 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 year, 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 yours, 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 yourself, 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 youth, 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 zone, zone, zone. Thank you very much. مدرب اللغة وليد خالد. هذا البودكاست راح نتحدث عن Science of Language Learning اللي هو العلم ما وراء تعلم اللغة أو أي لغة بالعالم، وإحنا بالأخص راح نتحدث عن تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا راح ناخذ جولة استكشافية وبنفس الوقت نقرأ لأنه لازم نتعلم فكرة شنو Science Learning، لأنه Science Learning بالنسبة للبالغين يختلف عن Science Learning بالنسبة للصغار، لأنه البلاستيسيتي مالت الدماغ أو المرونة العصبية عند الأشخاص البالغين تختلف عن نسبتها عند الصغار. من خلال هذا البودكاست راح نتعلم بعض المصطلحات الأساسية اللي ممكن تفيدك بمجال عملك وممكن تفيدك بمجال اللغة الإنجليزية. وفكرة البودكاست أنه تكون مستمع جيد لكمية كبيرة من المفردات بشكل فوكست لفترة طويلة، سواء بودكاست فردي أو بودكاست من خلال conversation مع أشخاص آخرين، بنفس الوقت نشارك التجربة مالتنا. Welcome to this video podcast. We're exploring the fascinating، طبعا fascinating اللفظ مالته fascinating، مثير للاهتمام. تلاحظ احنا بدنا نتعلم بودكاست، بدنا نتعلم شيء عن الساينس واللانجوج ليرنينج، بس بنفس الوقت هذه الحلقة أنا دا أوفر لك إياها كنص حتى تتعلم تكتب هذه المفردات بخط اليد بدفتر صغير حتى تراجعهم مرارا وتكرارا.
فكرة من البودكاست هو focused on vocabulary learning, science behind language learning. Whether you're trying to learn a new language for work لأنه أنت تحتاجها بشيء إحنا نسميه instrumental need, حاجة أدواتية, instrumental need. هذا واحد من الأسباب اللي إحنا نسميها motivation, حافز, motivation أو motivation حتى تتعلم لغة, إنه إنك فد حاجة إلها. Behind language learning, we're trying to learn new language for work, travel or personal growth. يعني النضوج الشخصي, growth. لاحظ, growth. Understanding the science can make the process إن أنا العملية أو الإجراء, process. تلفظ process أو British English process أو process, لفظاً صح, more effective, أكثر فعالية, and enjoyable. لاحظ, enjoyable. In this episode, we will delve into, طبعا delve into هنا نخوض في, delve into the cognitive process. Cognitive هو الإدراك أو المعرفة. Cognition هو الإدراك أو المعرفة. فشنو ال cognitive processes اللي هي العمليات الإدراكية أو المعرفية اللي داخل عقل الشخص. In language acquisition, ركز لي على كلمة acquisition. Acquisition هو الاكتساب. Acquisition. The role of motivation and practice, and how technology, كيف ممكن للتكنولوجي أنه تلعب دور كبير بهذا الموضوع. In transforming how we learn languages today. لتشكيل أو قولبة كيفية تعلمنا في الوقت الحالي. Language learning. نبدي بالجزء الأول, the cognitive science of language learning. طبعا هنا العلم الإدراكي ما وراء تعلم اللغة. Language learning is primarily a cognitive process. Of course, language learning is a cognitive process because it's all mental. أكو جهات أو جزء يعني هي Wernicke and Brokers هم مسؤولين عن تعلم واكتساب اللغة وتعلمها لاحقا. That involves multiple areas of the brain. يعني تتشكل من عدة مناطق في الدماغ. The brain processes language. هنا processes كفعل. Processes يعالج وليس عمليات. Processes language through two key areas اللي هي Broca's area, Broca منطقة Broca, which is responsible, مسؤولة عن speech production. طبعا هذه كل شيء تهمنا. إنه منطقة Broca's بالدماغ هي المسؤولة عن الإنتاج, اللي إحنا عندنا بها مشكلة باللغة الثانية من ننتج, إحنا نفهم بس ضعف عندنا بالإنتاج, مشكلة بمنطقة Broca بالدماغ. Which is responsible for speech production, and Wernicke's area, which is involved in language comprehension. إحنا طبعا ما عندنا مشكلة بمنطقة Wernicke, لأن إحنا هواية نفهم بس عندنا إشكالية بالنطق. When we learn a new language, these areas are highly active. من نتعلم لغة, هذه المناطق جدا تكون active, forming new neural connections. راح تشكل لنا وصلات عصبية جديدة, وصلات أو ارتباطات أو اتصالات عصبية جديدة. Studies have shown that learning a language enhances brain plasticity. Brain plasticity هي المرونة أو الليونة العقلية. The brain's ability to change and adapt as a result of experience, اللي هي القدرة عند الدماغ أنه يتغير ويتكيف كنتيجة للإكسبيرينس. ركزنا على كلمة إكسبيرينس, هي الخبرة. خبرة منين تجي؟ ممكن من تحديات الشخص اللي يمرها بحياته, ممكن يكون فد موقف صعب لأن الدماغ مخلوق كسول, فلازم أكو فد تجربة يمر بيها. plasticity مثل ما قلنا مرونة أو ليونة, and is most pronounced in children, يعني أكثر بروزا أو واضحة in children, which is why they can learn languages more quickly. هذا السبب هم لأن الوصلات العصبية عندهم بعد ما متشكلة, فمن تجي لغة ثانية فراح يصير عندهم اكتساب أسرع إلها, وليس تعلم, اكتساب.
which is why they learn languages more quickly and easily than adults. Adults هم البالغين. However, research also suggests البحوث تشير أيضا إلى أنه adults can still achieve fluency. Fluency if they use effective strategies like immersion, repetition, and engaging multiple senses during learning. البحوث تشير، هنا راح نركز على هاي النقطة، أنه ممكن عندهم إمكانية على إجادة الطلاقة وباستخدام استراتيجيات فعالة اللي هي effective strategies like immersion اللي هو الانغماس، أنه تصوم صوم لغوي، أنه تركز على الإجادة اللغوية بشكل تام من خلال انغماسك وتحويل كل شيء محيط بك إلى هذه اللغة target language. والrepetition اللي أنا كنت جدا أؤمن به again اللي تذكروا من البودكاست السابق. وengaging والاشتراك في multiple senses during learning. إشراك السمع والبصر والنطق واللمس، يعني هذا الاكسبيرينشال ليرنينج اللي دا يصير يخلي عندك التجربة أنه تتعلم اللغة الثانية. طبعا نجي على دور memory والrepetition، ذاكرة والتكرار. Memory plays a crucial role in language learning، تلعب دور كلش حاسم ومهم في اللغة. The process involves two types of memory. طبعا عندنا declarative memory اللي هي تخزن المعرفة الخاصة بالمفردات knowledge of vocabulary and grammar rules and procedural memory اللغة الذاكرة الإجرائية procedural فشي إجرائي which is responsible for the automatic use of language not automatic use of language in real life communication. هذا نجي نتحدث به على مستوى subconscious اللي هو ما دون الواعي اللي يتشكل من خلال التدريب المكثف. Repetition is a key element here. طبعا التكرار هو ممكن ما يميز تعلم الكبار. أنا دا أنطي هذا بودكاست في حال أنه صار أكو انقطاع because the class can be occupied by other teachers. Keep that in mind. Spacing effect. هنا أكو فشي متناوب يصير دائما نتعلم من خلاله. هذا يسمونه repetition، أنه تروح على المعلومة ترد تراجعها. A well-established psychological principle suggests that we retain information better when we review it repeatedly. احنا مرارا وتكرارا نراجع المعلومة راح تبقى عندنا أكثر. فسجل لي يمك الأصفر repeatedly or repeatedly أكو بيها لفظين repeatedly or repeatedly اللفظين صح British و American. over spaced intervals هي فترات أو مدد. بعض الأشخاص ما يحب كلمة فترة لأن من الفتور يقول مدة، فإنه أنت تروح تراجع تظل تراجع عليه. فتلاحظ مرات أنا بكلاس مالتي ويا المتدربين في الجامعة الأمريكية في بغداد ممل. ليش؟ مو لأنه رتيب، لأنه نرجع على نفس المعلومة. Tell me about your daily routine. Tell me about your daily routine. Tell me about your daily routine. What did you do today? What do you do today? What are you going to do today? What will you do tomorrow? فلاحظ أكثر من طريقة تسأل عليها على 3 dimensions of time and one aspect: past, present continuous, present simple, and the future. Rather than all at once. For example, revisiting new vocabulary word several times over days or weeks lead to better retention لاكتساب أو استرجاع. لأن retention مدى ينطقنا القاموس الترجمة مالتها الدقيقة هو الاسترجاع. Then cramming it in one session. Cramming هذا أنه مراجعة كثيرة وحشو كله في وقت ضيق ما راح يجدي نفعا. لازم تأخذ الأمور بسلاسة وبهدوء وفترة يعني مستدامة.
3. The importance of motivation and practice. طبعا احنا راح نتحدث هنا عن motivation أو motivation. كبي لفظا قاموس دا ينطينا يمكن لفظ واحد إننا motivation أو motivation لفظا اللي هي الهمة أو طبعا احنا ما عندنا وسيلة قياس للموتيفيشن حقيقية. ممكن أنطي شخص ريد بول يشرب فد مشروب طاقة ويصير عنده كلش همة قوية، لكن تلقاه ثاني يوم خامل. هذا الخمول، هذا الكسل النفسي اللي دا يصير عند الشخص، خاصة الكبار الأشخاص اللي هم منتصف الثلاثينات أو دخلوا الأربعينات، يصير عنده خمول بتعلم اللغة. ما يدرك أنه التعلم عنده كلش طبيعي إذا دخل به repetition تكرار. Motivation is another critical factor in language acquisition and learning. خلي أضيف هنا ناش أضيف and learning for adults. لاحظني بالنسبة للتعلم البالغين. According to Gartner's socio-educational model، طبعا هذا نموذج للتعلم. Two main types of motivation، نموذج للقياس الموتيفيشن Two main types of motivation influence. هذا هو ماكو فد شيء مخلوق يقول لك انه هذا هو ستاندرد. هذه كلها theories، بس ممكن من عندها على قولة الامريكان on anecdotal base، على او بطريقة سامعيها محكية، انه من خلال social observation نشوف انه هاي الطريقة تجدي نفعا بالنسبة للادلتس البالغين. integrative motivation اللي هو integrative هو الهمة الغير متجزئة أو الهمة المتكاملة أو جزء من الرغبة to integrate into the culture of the target language. يعني أنه أنت تريد تكون جزء من الثقافة الأخرى، تريد تتعلمها، تريد تكتسبها بطريقة وتتعلمها بحيث تكون أنت جزء من الثقافة الأخرى. فده يريد أنه تكون جزء كبالغ من الكولتشر الأخرى. أو الثاني اللي هو instrumental أنه أني صارت يعني جزء من شغلي، أنا أحتاجها. أنا أريد أتعلم إسباني إنه أنا دا أشتغل بالسفارة الإسبانية، أريد أتعلم فرنسي إنه أنا دا أشتغل بالسفارة الفرنسية. فماكو حل آخر، ماكو شورت كات، لو أتعلمها لو لا، لأن راح تكون كإنسترومنت، كوسيلة إلك ضمن شغلك. فهذا يسمونه instrumental motivation. Learning a language for practical reasons، لأسباب عملية اللي هي like career advancement، يعني التقدم أو الترقية على مستوى العمل أو على مستوى المهنة career. Regardless of the type of motivation, regular practice is essential. التدريب المستدام كلش مهم. الكلمة المفضلة عندي طبعا consistent. Practice helps reinforce neural pathways. هذا راح يعزز هاي المسارات العصبية and shifts language knowledge from conscious effort to subconscious fluency، إلى مستوى الطلاقة دون الوعي، إنه أنت تكون كل شيء تتحدث بطريقة ما يحتاج إنه أنت تفلتر من العربيك إلى الإنجليش، لا، يصير البرودكشن كلش subconscious، يصير عندك subconscious fluency. Techniques like speaking with native speakers هذا كلش مهم. Using language apps، استخدام التطبيقات مهم، خاصة Duolingo. هذه assistive tools، هي مو source، بس هي assistive tools إلك تساعدك. Reading short stories، قراءة القصص القصيرة. Graded readers، قصص تفيدك. Can help definitely enhance your fluency، ممكن يساعدك على تقوية هذه الطلاقة أكثر. in the TL، طبعا TL احنا يعني معذرة target language احنا نستخدمها بالترجمة. شيء آخر يفيدك أنت إذا كنت في مجال التعلم وتريد شيء كلش instrumental ويخليك على المسار. أنت إذا بدك تشتغل مجال الترجمة مثلا، أو أنت متدرب وعندك إمكانية بالبرامج البسيطة، نزل مقطع قصير، أي مقطع بودكاست قصير أو أي حلقة اجتماعية قصيرة من يوتيوب بالإنجليش. نزل خطاب للرئيس الأردني مثلا الملك عبد الله،
يعني King of Jordan. وأكو تطبيقات هواية تضيف لك subtitle. درب أنه أنت تترجم الحوار مالته تضيف subtitle إلى بالإنجليش. ما تتخيل هذا إيش قد راح يفيدك، خاصة مثلا تطبيقات كاب كات، تطبيق كلش رائج موجود يمكنك تضيف سبتايتل للفيديو. أي تطبيق يضيف لك سبتايتل أنت متعود عليه حاول تضيف السبتايتل إنجليش Arabic، إنه أنت توقف الفيديو تكتب سبتايتل. هذا راح يخليك بهذا الانسترومنتال نيد للغة، راح يخلي عندك حاجة وهاجس انه انت تعرف الكلمة شنو هذه معناها، تروح تسوي عليها بحث بالقاموس وترجع تكتبها. الشخص دائما يدور بنفس الدائرة مالت المفردات، يكرر نفس المفردات، فبالتالي تكرارك لهذه المفردات وكتابة سبتايتل راح يخلي عندك حاجة إلى فهم كل intonation وكل stress على word وكل لفظ أنت جديد عليك. The impact of technology and modern tools. طبعا ال virtual learning وال AI دخل كلش دخلة قوية، ممكن يساعدك أنه يكون عندك conversation partner. Technology has revolutionized، يعني أحدثت ثورة في language learning، في تعلم اللغة، و making it more accessible, engaging and personalized. صارت ممكن الدخول إلها متاحة أكثر، صارت engaging يعني بها اشتراك ومشوقة مو خلابة وإنما ساحرة أكثر، وأيضا مخصصة إليك personalized حسب الاحتياجات الخاصة والمتطلبات إليك. such as Duolingo, Babbel and Memrise. use gamification. طبعا gamification هو أنه تدخلها بسياق من اللعب، يعني لأنه العالم بها نوع من الجيمز ومنافسة. تطبيقات أخرى مثلا تطبيق معين مثل quizzes يساعدك بهذا الصدد. Motivate users through interactive exercises, rewards and instant feedback. These apps often employ algorithms توظف خوارزميات to adapt content to the learner's progress، حتى تكيف التقدم مالتهم ضمن سياق معين. Providing personalized learning experience. Virtual reality مو كلش أنا أهتم بها بصراحة لأنه مكلفة. Artificial intelligence ChatGPT are also playing an emerging role. VR can stimulate immersive environment. هنا immersive معناها using it بشكل مثل الانغماس، انه انت تغمسك في هذا immersion اللي تحدثت عنه. Allowing learners to practice in real life scenarios without leaving home. AI-powered chatbots can provide conversational practice, replicating the experience of speaking with the native speakers. Social and emotional factors in language learning. Language is inherently social, and learning it often involves both social and emotional factors. لازم خلي فد وصلة عاطفية بينك وبين اللغة حتى تصير active أكثر. Social interaction provides context, which is crucial for understanding and retaining new words and phrases. Emotional connections, such as feelings of achievement, embarrassment, khajal, or excitement, also help encode memories, making language learning more effective. For example, studies have shown that positive emotions like enjoyment or curiosity enhance language acquisition. Conversely, anxiety or fear can inhibit، هنا يعيق هذا الانكزايتي اللي دا يصير، بس يسبب لك، أنا أعتقد إذا استمرت بالضغط على نفسك يصير عندك override على concern أو القلق اللي يصير عندك. Triggering the brain's fight or flight response, which diverts cognitive resources away from language processing. The critical period hypothesis and its implications. Critical period hypothesis هي فرضية بصراحة suggests that there is an optimal window during early childhood for language acquisition. After this period, learning a language becomes significantly more difficult due to reduced brain plasticity. هذه
المرونة العقلية تقل عند البالغين. However, this hypothesis explains why children learn languages more easily. It does not mean that adults cannot achieve fluency. مو بالضرورة إنه البالغين ما راح يحقق الطلاقة. يصير عنده أخطاء بالجرامر بس يتجنبها بالتكرار المستمر بالتدريب. Adults can leverage ممكن يستفيدون من ال cognitive strategies اللي عندهم، الإمكانيات العقلية اللي عندهم والخبرة such as analytical thinking من التفكير التحليلي أو النقدي understanding of grammar which children might not use consciously. The role of culture in language learning. Language is deeply tied to culture. اللغة والثقافة جدا مرتبطات مع بعض. And understanding cultural context can significantly enhance language learning. For example, idioms, humor, and expressions often don't translate directly across languages. And knowing the cultural background can help a learner understand these nuances. هذه النمانيب التفاصيل الدقيقة. Learning about the culture of a language can also increase motivation and interest. ممكن يزيد الحافز والاهتمام أو القيمة لهذا الشيء بالتحديد. As it provides a more profound reason to learn beyond mere vocabulary. 8. Personalized learning approaches. The science of language learning also highlights the importance of personalized approaches. إنه تكون مخصصة إلك، خصصها، وظفها إلك، فصلها على احتياجاتك. Every learner has unique strengths and preferences, such as visual, auditory, or kinesthetic اللي هي الحركي learning styles. By tailoring language learning to fit these styles, using videos for visual learners, podcasts for auditory learners, and interactive games for kinesthetic learners, students can achieve better results. To sum up, حتى نختصر, language learning is a complex but rewarding journey. يعني هي تعلم اللغة معقد لكن هي بمتعة وإرضاء وشيء مجزي في النهاية. Involves cognitive science, memory, motivation اللي هو الهمة أو الحافز, technology, social interaction, كل واحدة بد 10-5%, and cultural understanding وفهم للثقافة. By understanding the science behind these factors, إذا فهمنا الفكرة أو العلم ما وراء هذه الجزئيات, we can develop more effective and enjoyable methods. نقدر نطور طرق أفضل وممتعة أكثر for learning a new language. Whether you are starting as a beginner or looking to advance your skills, there are countless strategies. كلها مخصصة إلك. And tools available to help you succeed. Remember, the key is to stay motivated. لازم يكون عندك همة. لازم تجرب أنه ما تكون مرتاح. تتحدى نفسك أكثر. Practice regularly and embrace process. العملية تأخذ شوية وقت. فكن صبوراً وتوصل إن شاء الله. Thank you very much. مدرب اللغة وليد خالد. نلتقي بكم ببودكاست آخر. ربي معكم. تقدر تستفيد من تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT. تتحدث به عن مواقف متعددة وأنه هو يتقمص لك شخصية معينة. فمثلا إذا أنت مسافر على الخطوط الجوية العراقية وأنت راجع لبغداد, فممكن تقول له تحدث لي كونك الطيار الخاص بالطائرة. خلينا نجرب نتعلم بعض المفردات من هذا الحوار. Hi ChatGPT, how are you? Hi Dr. Walid Khalid. I'm doing well. Thanks for asking. How about you? Act as a pilot. Talk to me in English as if you're a pilot descending into Baghdad airport. Tell me anything about Baghdad, especially the weather, the culture, the education, so the nicety of people, and any other details that I should know about the country to make the most out of my visit to the country. This is your captain speaking. We're now beginning our descent into Baghdad International Airport. The current weather in Baghdad is warm, with temperatures around 35 degrees Celsius. You might want to stay hydrated and wear light clothing. As we approach, you'll notice the rich history and vibrant culture of this ancient city. Baghdad is known for its incredible hospitality.
The people here are known for their kindness and warmth. You'll find a blend of traditional and modern influences in the local culture. The city is also home to many historical sites and bustling markets. For education, Baghdad has a number of prestigious universities, reflecting its deep commitment to learning and knowledge. We hope you enjoy your stay and take in all the beauty and culture. Thank you for flying with us today. Thank you, ChatGPT. You're welcome. If you need any more information or have any other questions, just let me know. Sure. Have a good day. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome back again in this episode. In this episode, which is a little bit different because we're shooting in a cafeteria here, I want to bring to the table why English is so important from the perspective of quotes. These are considered the most influential quotes in the world in terms of language learning, and why English and any other language that you learn is important in particular. The first quote is the closest to my heart, and that is by Ludwig Wittgenstein or Wittgenstein. And he says, "The limits of my language mean the limits of my world." Think about it. If you are perceiving the world around you from the perspective of Arabic, for example, think about the other dimensions that can be added and layered in your mind if you think of another language and how important that is. It's so important actually to look at the world from different lenses, from different perspectives, from different dimensions. And all of that can be culminating in the sense of second language acquisition and second language learning. I really think I bring these kind of quotes to the table because I want to push you to learn a second language. Those who learn a second language get 50% chance more of job opportunities and promotions in career and landing better job opportunities. The second quote I think of is, "A different language is a different version of life." Think about this kind of quotes that maybe the kind of versions of life that you have is probably because the kind of language that you think of. Now, our thoughts are filtered through language. Well, let me tell you, this kind of speech that I'm presenting right now may tend or lean to be more philosophical than pedagogic and learning. But if you can listen to me and if you can read the Arabic subtitle or the English subtitle here, you can think about the different versions of language that you have and the way they can give you a translation of the world or the universe in general. We are trapped in this box that is called brain, and the only access to different cultures, to different senses, to different smells is through the senses that we have. So the brain is, in a nutshell, trapped. And if we think of different dimensions using different languages, the shape of our ideas, the shape of our thoughts will definitely shift in a better way. And the third quote is, "One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way." I really think that and this is probably my own personal individualistic observation, I haven't seen a person in my life who spoke two languages who failed in his life. I mean, failing is part of the success of people. But what I mean by failure here is that they just thought that they are not achieving anything in life and they just retired. No. Every person who speaks a second language that I can think of has secured and landed a very wonderful job in his career. Next quote is, "Those who know nothing of foreign languages know nothing of their own." A lot of our misunderstanding of other people and other cultures is coming from the fact that we probably just cornering ourselves in just learning one language and understanding one language, and even Arabic, which is to some extent not getting enough attention by us. Because if you walk in the street and ask people about certain
grammatical rules in Arabic, they might not get them right. And that is because there is so much gap nowadays between the formal modern standard Arabic and the spoken Iraqi dialect. I can tell you something that might be surprising to you, that modern standard Arabic is as foreign as English, whether American or British or Canadian or Australian versions of, to your ears. Because we were born listening only to the Iraqi dialect of the modern standard Arabic. So we didn't acquire modern standard Arabic by the factory setting, by the factory default setting. You see, the next quote I can just say to you that might be inspiring is, you can never understand one language until you understand at least two. If you think for a second about the importance of this quote, you would definitely have more motivation to learn a second language. Because sometimes you being a translator, or you being a teacher, you being a mentor, or you being a specialist in certain kind of field, you need the language and you need the first language to communicate with local people, but you need a second language for your travel. And without the second language, your chances of enjoying the travel and your chances of getting in trouble are really high. To have another language is to possess a second soul. You have no idea how many people whom I met think that they have a second character just because they speak a second language. They might tend to be a little bit emotional in the first language, but just wearing the glasses of the second language and being so expressive is a life-changing experience. Change your language and you change your thoughts. Now, I can think of Albert Einstein when he says, we cannot solve our problems by the same kind of mindset that created these kind of, or this sort of problems. And that is just because sometimes we have one dimension, one unilateral kind of channel of understanding and thinking of the world. But if we have two channels, we can definitely understand the world better. This is why I'm creating this kind of like thoughtful, philosophical slash reflective podcast in this noisy environment. But just the idea that I'm trying to present to you here. Seize the day. If you get 1% chance in your day to learn one single vocabulary, that is going to definitely help you in the long run. Have a wonderful day. مدرب اللغة وليد خالد. Here are the most common 1,000 words in English. Time, time. Way, way. Year, year. Work, work. Government, government. Government or government. Day, day. Man, man. World, world, world. Life, life. Part, part. House, house. Course, course. Case, case. System, system. Place, place. End, end. Group, group. Company, company, company. Party, party. Information, information. School, school. Fact, fact. Money, money. Point, point. Example, example. State, state. Business, business. Night, night. Area, area. Water, water. Thing, thing.
family, family, head, head, hand, hand, order, order, side, side, home, home, development, development, weak, weak, power, power, country, country, council, council, use, use, service, service, room, room, market, market, problem, problem, court, court, lot, lot, were, police, police, interest, interest, car, car, law, law, road, road, form, form, face, face, education, education, policy, policy, research, research, or research, research, sword, sword, office, office, body, body, person, person, health, health, mother, mother, question, question, period, period, name, name, book, book, level, level, child, child, control, control, society, society, minister, minister, view, view, door, door, line, line, community, community, south, south, city, city, God, God, father, father, center, center, effect, effect, staff, staff, position, position, kind, kind, job, job, women, women, action, action, management, management, act, act, process, process, north, north, age, age, evidence, evidence, idea, idea, west, west, support, support, moment, moment, sense, sense, report, report, mind, mind, church, church, morning, morning, death, death, change, change, industry, industry, land, land, care, care, century, century, range, range, table, table, back, back, trade, trade, history, history, study, study, straight, straight, committee, committee,
rate, rate, word, word, food, food, language, language, experience, experience, result, result, team, team, other, other, sir, sir, section, section, program, 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 air, air, authority, 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 role, role, reason, reason, price, price, town, town, class, class, nature, nature, subject, subject, department, department, union, union, bank, bank, member, member, value, value, need, need, east, east, practice, practice, type, type, paper, paper, date, date, decision, decision, figure, figure, right, right, wife, wife, president, president, university, university, friend, friend, club, club, quality, quality, voice, voice, lord, lord, stage, stage, king, king, us, us, situation, situation, light, light, tax, tax, production, production, march, march, secretary, secretary, art, art, board, board, may, may, hospital, hospital, month, month, music, 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 cost, cost, field, 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 award, 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 issue, issue, bed, bed, project, project, chapter, chapter, girl, girl, game, game, amount, amount, basis, basis, knowledge, knowledge, approach, approach, series, 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 love, love, top, top, news, news, front, front, future, future, manager, manager, account, account, computer, computer, security, security, rest, rest, labor, labor, structure, structure, hair, 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 bill, bill, heart, heart, force, force, attention, attention, movement,
movement, success, success, letter, letter, agreement, 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 capital, capital, analysis, analysis, population, population, environment, 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 or environment, or environment, or environment, performance, performance, model, model, material, material, theory, 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 growth, growth, fire, fire, chance, 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 boy, boy, relationship, relationship, sun, sun, sea, sea, record, record, size, size, property, 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 space, space, term, term, director or director, director or director, plan, plan, behavior, behavior, treatment, treatment, energy, energy, income, income, cup, cup, scheme, scheme, design, design, response, response, association or association, association or association, choice, choice, pressure, 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 hall, hall, couple, couple, technology, 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 defense, defense, list, list, chairman, chairman, loss, loss, activity, activity, contract, contract, county, county, or county, wool, wool, difference, difference, army, army, hotel, 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 sun, sun, product, product, summer, summer, set, set, village, village, color, color, floor, floor, season, season, unit, unit, park, park, hour, hour, investment, investment, test, test, garden, garden, husband, husband, employment, employment, style, style, science, science, look, look, deal, deal, charge, charge, help, help, economy, economy, new, new, page, page, risk, risk, advice, advice, event, event,
picture, picture, commission, commission, fish, fish, college, college, oil, oil, doctor, doctor, opportunity, opportunity, film, film, conference, conference, operation, operation, application, application, press, press, extent, extent, addition, addition, station, station, window, window, shop, shop, access, access, region, region, doubt, doubt, majority, majority, degree, degree, television, television, blood, blood, statement, statement, sound, sound, election, election, parliament, parliament, site, site, mark, mark, importance, importance, title, title, species, species, increase, increase, return, return, concern, concern, public, public, competition, competition, software, software, glass, glass, lady, lady, answer, answer, earth, earth, daughter, daughter, purpose, purpose, responsibility, responsibility, leader, leader, river, river, eye, ability, ability, appeal, appeal, opposition, opposition, campaign, campaign, respect, respect, task, task, instance, instance, sail, sail, whole, whole, officer, officer, method, method, division, division, source, source, piece, piece, pattern, pattern, lack, lack, disease, disease, equipment, equipment, surface, surface, demand, demand, post, post, mouth, mouth, radio, radio, provision, provision, attempt, 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 sector, sector, firm, firm, status, status, peace, peace, variety, variety, teacher, teacher, show, show, speaker, speaker, baby, baby, arm, arm, base, base, miss, miss, safety, safety, trouble, trouble, culture, culture, direction,
direction or direction, context, context, character, 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 box, box, discussion, discussion, past, past, wait, wait, organization, organization or organization, start, start, brother, brother, league, league, condition, condition, machine, machine, argument, argument, sex, sex, budget, budget, English, English, transport, transport, share, share, mum, mum, cash, cash, principal, principal, exchange, 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 aid, aid, library, 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 version, version, rule, rule, tea, tea, balance, balance, afternoon, afternoon, reference, reference, protection, protection, truth, truth, district, district, turn, turn, review, review, minute, minute, duty, duty, survey, survey, presence, presence, influence, influence, stone, stone. Good morning ladies and gentlemen. في هذا الدرس راح نتناول الرموز الصوتية أو المخطط البياني الصوتي الخاص باللغة الإنجليزية /American accent. ليش American accent؟ لأنه British accent أو English International Phonetic System ب44 صوت بين vowel وconsonant، بين صوت علة وصوت ساكن. حتى تتعرف عليهم ما يحتاج تكون خبير، ما يحتاج تكون متخصص، لكن إجادتهم راح تنطيك accent الإنجليزي سواء الأمريكي أو البريطاني أو الكندي أو الأسترالي بغض النظر بصراحة، لكن ضروري تتعرف عليهم. مشكلة المتحدثين في اللغة الإنجليزية مثلا في اللغة العربية عندنا مجموعة أصوات أقل من مجموعة الأصوات اللي موجودة وتنتج في اللغة الإنجليزية بغض النظر عن اللهجات طبعا. لكن تخيل أنت عندك آلة موسيقية فيها 44 صوت اللي هو اللغة الإنجليزية ستاندرد، في حين أكو آلة موسيقية أخرى بيها تنوع مفرداتي أكثر لكن عدد أصوات أقل اللي هي اللغة العربية مثلا. هذه اللغتين من تتداخل فيما بعضها في نفس الحنجرة الصوتية، راح إذا نقلت الأصوات بدون تدريب من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية راح ينطيك هذا الأكسنت اللي احنا نسميها Arabic accent. طبعا هو مو شيء سيء لأنه accent أصلا هي ما تؤخذ بنظر الاعتبار في الاختبارات إلا في حال أنه عاقت المدقق الخاص بالاختبارات في فهم ما تقول أنت. وبعض يعني بعض اللهجات بها heavy accent، لكن الفكرة من تدريبنا على هذا هو شيء واحد فقط: تعرفك على الرموز الصوتية وأهميتها في اللغة الإنجليزية وبعض الأمثلة من هذه الرموز الصوتية على شكل كلمات. خلينا نبدي بمراجعتهم. نبدي بالفاولز. لاحظ الرموز الصوتية بالIPA على حد علمي هم 107 الخاصة باللغات العالمية، لكن من هذه 107
هناك 44 رمز صوتي، وأنا أتحدث عن رمز صوتي وليس حرف. فبعض الأحيان الرمز الصوتي يختلف عن شكل الحرف. اللي إحنا راح نتحدث عنهم هو 41 فقط من أصل 44 اللي هم خاصين بالأمريكان إنجليش. فخليني نبدي. on on mom. هذا ما موجود عندنا في اللغة العربية على حد علمي، لكن أعتقد موجود في بعض اللهجات. مثلا apple bag، فتلاحظ المتحدث اللي يطلع عنده accent يقول bag apple، فيحول b. بهذه الطريقة راح تشكل عنده الكلمة، ما راح يوصل لفظها بطريقة صحيحة. I bike sky pie high ow mouth cow. لاحظ هذا الرمز هو ليس حرف وإنما رمز، ويستخدم بين خطين مائلين. egg 10 bread a game rain play. وليس وليس in big 50 baby. لاحظ ليس قصيرة وليس طويلة، بين eat sleep home cold road window walk yawn August walk yawn August walk yawn August. pronunciation هو تدريب ميكانيكي، فكل ما زادت عندك كمية التدريب كل ما زادت عندك الطلاقة الصوتية واللفظ الصوتي الصحيح. الفرق بيني وبينك هو أني أتمرن أكثر، ما إلها علاقة نهائيا بالذكاء. إجادتك لللفظ بطريقة صحيحة هو مسألة تدريب بحت. It's sheer practice. coin boy coin boy book foot pull put flute blue fruit food up run balloon camel pencil protect minus. هذا الصوت شوا، واحد من أهم أصوات العلة في اللغة الإنجليزية، ومثل ما تلاحظ A E I O U اللي هي أحرف العلة في اللغة الإنجليزية دائما إذا خففت ممكن تتحول إلى شوا. لاحظ هذه وليس وليس shirt earth earth nurse work nurse shirt earth nurse work. في الفونولوجي and phonetics اللي هو تخصص الصوتيات والصوتيمات الخاص باللغة الإنجليزية، بعض الأحيان إذا كان هناك صوت ساكن أو صوت علة آخر قبله وبعده يحدث بينهم نوع من الانصهار الصوتي، فممكن ما تلاحظ الصوت بنمط الحقيقي مستقل، مثل ما يدخل في جعبة هذه الكلمة ويدخل في جعبة هذه الجملة أو هذه العبارة أو هذه الكلمة بالتحديد أو تلك الكلمة.
shirt, earth, nurse, work. Now we go to the consonants. أصوات الساكنة relatively easier، يعني بطريقة ما وبشكل نسبي تكون أسهل من أصوات العلة من ناحية المخرج الصوتي. كونها المخرج الصوتي عبارة عن تقطيع واضح في الفم. بالمناسبة الفم هو مقص صوتي، هو يقطع الأصوات العلة الخارجة اللي هي على شكل هواء، وبالتالي هو إحنا ما نقدر نعتبره هو إن منتج للصوت بقدر ما هو مقطع للصوت. فلازم تاخذها من غير perspective أو من غير منظور حتى تفهم أنه الفم هو غير منتج للغة، هو مقطع صوتي. وهذه الأصوات بتقطيعها بطريقة معينة في الفم من خلال الأسنان أو الحنجرة، وخروجه إلى مقدمة الحلق أو نهاية الحلق، ينتج تونة معينة بنغمة معينة يفهمها المحيط الاجتماعي في الرقعة الجغرافية المعينة ضمن اللغة المعينة. وهذا جمالية وسحر اللغات، أنه بعض الأحيان من تنظر إلى كيف يتحدث الأشخاص فشيء عجيب. consonants 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 book tub desk sad family leaf laugh phone girl big head hand yawn yogurt king cat cake rock school lion pencil moon arm climb nest lion pen map run room sun nuts eraser face book tub desk sad family leaf laugh phone girl big head hand yogurt yawn yogurt king cat cake rock school lion pencil moon arm climb nest lion pen map لاحظ map pen map بعض الأحيان أكو slight shift in sound run room sun nuts eraser face ten goat van love water whale water whale water whale zebra or zebra quiz beans cookies wing running wing running measure gym huge jet shoes fish shoes shoes fish
cheese, lunch. 3 mouth. This mother, this mother. بهذه المجموعة إذا أتقنت اللفظ الخاص بهذه الكلمات بالتحديد وهذه الأصوات بالتحديد راح تتقن اللفظ الإنجليزي بطريقة أفضل. ربي معكم، مدرب لغة وليد خالد. In today's fast-pacing world, the humble pen, whether classic or digital, remains a powerful tool in learning English, writing and note-taking. The act of writing by hand has stood the test of time, serving as a bridge between our thoughts and the tangible world. Ernest Hemingway once said, "There's nothing to writing. All you do is sit down at a typewriter and bleed." This quote encapsulates the deep connection between the writer and their words, a connection that begins with the pen. Taking notes by hand has been proven to enhance memory retention and understanding. When learning English, this becomes crucial. The physical act of writing helps us internalize new vocabulary and complex grammar rules. As Mark Twain aptly put it, the secret of getting ahead is getting started. Using a pen to jot down notes, ideas, and practice exercises is a powerful way to get started and keep moving forward in your language learning journey. The digital writing pen offers new dimensions of flexibility and connectivity. With a digital pen, we can write, draw, edit, and organize our thoughts seamlessly. This modern tool embodies J.K. Rowling's words, "The pen is mightier than the sword." The digital pen enhances our ability to create, learn, and share our ideas with ease. Writing by hand, whether a classic or digital pen, also improves writing skills. Regular practice helps us develop clarity, style, and confidence. As Pablo Picasso famously said, "Inspiration exists, but it has to find you working." The pen is our companion in this creative process, always ready to capture our thoughts and inspirations. Finally, Neil Gaiman's words remind us of the joy and fulfillment that come from writing. The world always seems brighter when you've just made something that wasn't there before. Whether it's a new story or a set of detailed notes, the pen enables us to bring our ideas to life and share them with the world. The pen, whether classic or digital, is an indispensable tool in learning English and enhancing our writing skills. It connects us to our thoughts, aids in memory retention, and fuels our creativity. So pick up your pen and start taking notes. The world is waiting to see what you write. مدرب اللغة وليد خالد. أي متعلم للغة الإنجليزية لازم يكون عنده 3 مصادر أساسية. المصدر الأول هو مصدر سمعي، المصدر الثاني هو مصدر قرائي، المصدر الثالث هو لأخذ الملاحظات وتدوينها وإعادة مراجعتها عدة مرات، على الأقل 7 مرات على مستوى أو على مدة 14 يوم. بالمحصلة النهائية هذه المراجعة راح تمكنك من أخذ كمية من المفردات وديمومة استخدامها. احنا ما عندنا بالوسط الاجتماعي
محادثة لغوية كثير، فلازم تضمن على الأقل استماع، والاستماع يعني استماع مو مشاهدة. لا توهم نفسك أنه هذا الاستماع هو مشاهدة. اليوتيوب هو مشاهدة مو استماع. فأنت إذا تباوع يوتيوب أوكي، بس التركيز وين راح يكون ذهنك؟ على المشاهدة، على المؤثرات الصورية وكذا، وهذه خاصة الريلز السريعة راح يصير عندك mental conditioning عليها، وبالتالي راح تركيزك يقل، لأن الخوارزمية مالتهم معتمدة على تقديم شحنة كبيرة من الدوبامين في فترة قصيرة من الوقت. التعلم هو مهارة يحتاج لها خلق، احنا نقول بالعراقي يحتاج لها مطاولة، يحتاج لها صبر، يحتاج لها ديمومة واستمرار ومراجعة. فلازم تضمن أنه يكون لك مصدر سمعي مستمر. هذا المصدر السمعي هو عن طريق أي مصدر تستخدم به التليفون، جهاز تسجيل MP3 هذا القديم، المهم بملفات صوتية أنت تستمع لها على شكل بودكاست. هسه كلش رائج، اشترك ب10-15 بودكاست موجودة في يوتيوب، لكن حملها صوتيا، حاول تسمع لها صوتيا. الجزء الثاني هو جزء القراءة. لازم يكون عندك مصدر قرائي، يعني يكون مرافق إليك دائما، تخليه في جيبك، تخليه في الجنطة، ودائما من تروح. هذه مثلا القصص القصيرة مو شرط تكون بهذا الحجم، ممكن تكون أقل، ممكن إحنا نسميها graded readers. فادتني جدا برحلة تعلمي للغة، فاني متأكد راح تفيدك، لأنه the way I learn the way you learn. احنا كليتنا موجودين في الوسط الاجتماعي العراقي، مصادرنا تقريبا هي متشابهة، يعني الجنس البشري هو يتعلم بنفس الطريقة. اكو aberration، اكو فد استثناءات عن هذا الحالة، بس يعني ذولا العباقرة اللي يتعلموا 15-20 لغة بوقت كلش قصير، لأنه عقله مصمم بهاي الطريقة. الجزء الثالث هو أخذ الملاحظات. ملاحظات مهمة جدا، يعني إذا أنت تريد تتعلم شيء لازم دائما تدون. note taking دائما مهم، ويكون على شكل أوراق صغيرة تخليها في جيبك وتظل تراجعها، and then you clip it, you staple it to a bigger notebook، ترجع دائما تراجع عليه. مثلا ملاحظات يوم جون 28 قبل كم يوم أنا مدونها، أحتاجها بالمراجعات مالتي حتى أشوف أنا عندي قائمة تشيك ليست أشتغل عليها. هذا جدا مهم. أكو هواية مناهج تجارية، حاول تاخذ شيء البسيط اللي يتناسب معك. فبرحلة متنبي كذا اختار الكتاب اللي أنت عقلك يستجيب له. نركز مثلا على الأفعال الأساسية اللي هي مثلا be، اللي معناها يكون أو أكون، لأن باللغة الإنجليزية احنا نقول أنا أكون وليد، I am وليد، مو معناها أنا وليد بالعربي، معناها أنا أكون وليد. عندك مثلا have اللي معناها يمتلك، أو أيضا معناها يتناول. عندك أيضا go، do، say، make، take، come، see وget. هذول أريدك تحفظهم، خلي عقلك يتشرب بيهم. go يذهب أو أذهب، do أعمل، say أقول، make أصنع، take أخذ، come آتي، see أرى، وget أحصل. هذولي احفظهم جيدا، راح من خلالهم تتطور الإمكانية مالتك. أأكد لك مهما كانت تشوفهم بسيطات، لكن ذولا يشكلون أهم 10 أفعال في اللغة الإنجليزية. والفعل هو سر اللغة الإنجليزية. الفعل في اللغة الإنجليزية هو سر اللغة الإنجليزية. بدون الفعل صعبة تتواصل، صعبة توصل فكرة. ربي معكم. Good morning. I hope you're doing great. حقيقة قضية المصطلحات اللي تشوفها جديدة عليك هي جديدة بقدر ما أكو قضية مهمة أنه أنت ما مطلع كفاية أو ما سامع كفاية هذه المصطلحات. هذه المصطلحات مهمة جدا
في إجادتك لللفظ في اللغة الإنجليزية. لهذا السبب قراءتها والاطلاع عليها راح يكون مهم جدا بالنسبة لك حتى تطور المهارات مالتك اللغوية بطريقة أفضل. خلينا نجي نحلل هاي المقالة بسرعة وقراءة ولفظ. 20 years after liberation, Iraq needs root and branch reform. طبعا هو بودكاست صوتي، بس من هذا البودكاست الصوتي كل نقطة مهمة لازم تنتبه لها، أنه هذه المقالات هي مقالات سياسية. مثلا هاي المقالة مكتوبة ل Foreign Policy، الكاتب هو برهم صالح اللي هو former president of Iraq، يعني الرئيس السابق للعراق. Again, a former president of Iraq. A former president يعني الرئيس السابق. تلاحظ الصفة تجي قبل الاسم في اللغة، adjective plus noun. a former president of Iraq. فإذا نريد نعرف هذا الشخص فنقول he is the former president of Iraq، ما نقول the ex-president. The former president of Iraq. فبداية المقالة يستهلها بالقول 20 years ago this month. لاحظ الاستخدام هنا 20 years ago this month، في هذا الشهر قبل 20 سنة. The rule of Iraqi dictator. The rule هنا الحكم مو الدور. The rule of the Iraqi dictator Saddam Hussein collapsed, ushering هنا ممهدا أو موجها a new era for Iraq. era هو العهد أو الحكم الجديد اللي يطرأ على دولة معينة. a new era for Iraq, the Middle East and the world. The war that toppled. لاحظ the war that toppled. طبعا هذا الاستخدام هو metaphorical، لأنه الحرب هي لا تسقط الجبابرة اللي هم دول الديكتاتورز، لكن الاستخدام مجازي. The war that toppled. لاحظ اللفظ the word that toppled، أنا أركز على الفعل وأركز على الاسم، أركز على content words، ما أركز هواي على function words، لأن function words لا تحمل في طياتها نفس المستوى من المعنى. meaning weight مالت الجملة هو باتجاه أو يتأرجح لكفة content words، كلمات المعنى اللي تحمل المعنى. The word that toppled him remains contentious. Remains contentious. لاحظ كلمة contentious هي مثار للجدل. هالكلمة بها كثير من المفردات المرادفة والمفردات المشابهة. هي كصفة بمعنى controversial أو جدلي or disputable or debatable. هذا الشيء contended. المرادفات مالتها كثيرة، والمضادات أو احنا نسميها argumentative هنا جدلية هواية. Yet for many Iraqis who suffered under his brutal dictatorship. لاحظ هنا who suffered under، يعني هنا preposition هو بي metaphorical reference أو إشارة احنا نسميها إشارة ذات ميول مجازية. his brutal dictatorship، الدكتاتورية الوحشية. It was a moment of salvation. هنا لحظة خلاص. A moment of salvation from the long nightmare. لاحظ الاستخدام المجازي أيضا. long nightmare of tyranny. A fundamental fact that no critic of the war should forget. أي ناقد للحرب لا يجب أن ينسى هذا الشيء، إنه هذه حقيقة أساسية أو أصلية. A moment of salvation، هذه لحظة الخلاص. With Saddam gone. طبعا هنا Saddam
he talks about the rule also. Iraq had a rare chance. واحدة من الأساليب البلاغية هو دائما استخدام الصفات مع الأسماء، لكن مو كل الكتاب يحبذون هذه النقطة. مثلا جورج أورويل دائما يقول be to the point. To heal its wounds. لاحظوا ده يستخدم healing wounds اللي هي التشافي من الجراح عفوا، وليس التشفي. مع العراق، مع العلم، هو العراق هو دولة. and forget a new path and forge. هنا forge عادة هو هذا الفورجر هو اللي يشتغل بالحدادة في قضايا التعامل مع الحديد، لكن هنا استخدام هو للطرق أو لصياغة أو لحدادة الشيء الخاص بالحداد. لكن هو ايش يقول and forge a new path. وهنا والسلك أو المجيء بطريق أو مسار جديد based on coexistence. دائما واحد يتساءل coexistence، دائما نستخدم مصطلح تعايش المجتمعي اللي هو coexistence، اللي يتألف من كلمة co أنها مرافق أو مشارك، مثل company، co-worker، coexist، and prosperity هو الازدهار. While Iraq has fallen، لاحظ while Iraq has fallen not has fallen، تشديد على fallen. While Iraq has fallen short of the inspiration, while Iraq has fallen short of the aspirations that greeted its liberation, it has also made notable strides. أنا كلمة strides هي المسارات الطويلة، الخطى الواسعة. كلمة aspiration إذا نقارنها مع هذه الكلمة فهي المطامح أو الطموحات. أسألكم شو الفرق بين inspiration and aspiration. It has also made notable strides. A new constitution approved by voters. constitution، كلمة constitution معناها الدستور، أيتها بعدي constitution 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 approved by voters. 6 democratic transfers. لاحظ not democratic، democratic democratic، حتى تسمعها من النيتيف speakers. Democratic. لاحظ Democratic. democratic transfers of power. هناك 6 انتقالات سلمية وديمقراطية للسلطة. and decidedly better، يعني ما مقرر أو حتما better economic prospects. هنا prospects المعنى الدقيق مالته هو فرص أو احتماليات أو إمكانيات، توقعات أو شيء من هذه المشاهد أو المناظر اللي لها علاقة بتطوير الجانب الاقتصادي. economic prospects. لاحظ اللفظ هو economic economic، اللفظ نعيده هو economic 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 Economic. economic. لاحظ economic economic. هذا تحليل لفقرتين من هذه المقالة. في حال حابين نكمل بهذا السردية من البودكاست، أتمنى تنطوني تعليق عليه حتى نستمر بهذا الشأن إن شاء الله. ربي معكم، مدرب اللغة وليد خالد. Here are 100 common idioms, phrases, and proverbs in English. A penny for your thoughts. A penny for your thoughts. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. All's well that ends well. All's well that ends well. An apple a day keeps the doctor away.
An apple a day keeps the doctor away. Barking up the wrong tree. Barking up the wrong tree. Beauty is in the eye of the beholder. Beauty is in the eye of the beholder. Better late than never. Better late than never. Biting off more than you can chew. Biting off more than you can chew. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Break a leg. Break a leg. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Call it a day. Cleanliness is next to godliness. Cleanliness is next to godliness. Close but no cigar. Close but no cigar. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. Don't count your chicken before they hatch. Don't count your chicken before they hatch. Don't cry over spilled milk. Don't cry over spilled milk. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. Easy come, easy go. Easy come, easy go. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining. Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt. Go with the flow. Go with the flow. Good things come to those who wait. Good things come to those who wait. Haste makes waste. Haste makes waste. He who laughs last laughs longest. He who laughs last laughs longest. Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. If it ain't broke, don't fix it. If the shoe fits, wear it. If the shoe fits, wear it. In for a penny, in for a pound. In for a penny, in for a pound. It takes two to tango. It takes two to tango. Jack of all trades, master of none. Jack of all trades, master of none. Keep your chin up. Keep your chin up. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Know which way the wind blows. Know which way the wind blows. Laughter is the best medicine. Laughter is the best medicine. Let sleep dogs lie. Let sleep dogs lie. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Life is a journey, not a destination. Life is a journey, not a destination. Like father, like son. Like father, like son. Like mother, like daughter. Like mother, like daughter. Love conquers all. Love conquers all. Make hay while the sun shines. Make hay while the sun shines. Misery loves company. Misery loves company. Money talks. Money talks. Necessity is the mother of invention. Necessity is the mother of invention. No pain, no gain. No pain, no gain. Nothing ventured
nothing gained. Nothing ventured, nothing gained. Old habits die hard. Old habits die hard. Once bitten, twice shy. Once bitten, twice shy. One man's trash is another man's treasure. One man's trash is another man's treasure. Out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Patience is a virtue. Patience is a virtue. Patience is a virtue. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Put your best foot forward. Put your best foot forward. Rome wasn't built in a day. Rome wasn't built in a day. Seeing is believing. Seeing is believing. Silence is golden. Silence is golden. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Speak of the devil. Speak of the devil. Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. The grass is always greener on the other side. The grass is always greener on the other side. The proof of the pudding is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. The squeaky wheel gets the grease. The squeaky wheel gets the grease. The squeaky wheel gets the grease. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. There is no time like the present. There is no time like the present. There is safety in numbers. There is safety in numbers. Third time's a charm. Third time's a charm. Time heals all wounds. Time heals all wounds. Time is money. Time is money. To each his own. To each his own. Too many cooks spoil the broth. Too many cooks spoil the broth. Two heads are better than one. Two heads are better than one. Variety is the spice of life. Variety is the spice of life. Waste not, want not. Waste not, want not. What goes around comes around. What goes around comes around. When in Rome, do as the Romans do. When in Rome, do as the Romans do. When the going gets tough, the tough get going. When the going gets tough, the tough get going. Where there's smoke, there is fire. Where there's smoke, there's fire. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. You can't have your cake and eat it. You can't have your cake and eat it. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. You can't make an omelette without breaking eggs. You can't make an omelette without breaking eggs. You can't please everyone. You can't please everyone. You reap what you sow. You reap what you sow. You scratch my back and I'll scratch yours. You scratch my back and I'll scratch yours. You scratch my back and I'll scratch yours. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. A washed pot never boils. A washed pot never boils. Actions speak louder than words. Actions speak louder than words. All is fair in love and war. All is fair in love and war.
All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. An eye for an eye, a tooth for a tooth. An eye for an eye, a tooth for a tooth. As easy as pie, as easy as pie. As happy as a clam, as happy as a clam. As the crow flies, as the crow flies. Back to square one, back to square one. Barking up the wrong tree, barking up the wrong tree. Beauty is only skin deep. Beauty is only skin deep. Thank you very much. مدرب اللغة وليد خالد. Better, big, black, certain, clear, different, early, easy, economic, federal, free, full, good, great, hard, high, human, important, international, large, late, little, local, low, major, military, national, new, old, only, other, political, possible, public, real, recent, right, small, social, special, strong, sure, true, white, whole, young. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again in this recording. In our recording, we'll just get started with the podcast of today. And it's actually an essay called The Art and Science of Interpretation, Bridging Arabic and English. But let me just twist the screen a little bit here so you're directly into my face. The conversation that we are going to have right now is purely for translators/interpreters, because here we talk and delve into the valleys and mountains and the topography of language, and just go through these wavy, tortuous, and treacherous aspects of language that translators and interpreters need to go through, because it's part of the job. And this is not for the mainstream viewers and listeners or watchers who just come swing by just to say hi to my channel. This is pure discussion of aspects that have to do with the science of translation and interpretation. So welcome to our podcast on interpretation. Today, we're diving into diving. Diving means going deeper. So I'll have a two-edged sword purpose for this kind of discussion. But first, because it's a podcast, so I get the chance to talk with you about whatever I like. And second, the purpose of podcast is if you're stuck in a traffic or you just want to enjoy the podcast, you'll go through some of these terms and
these are terms that you need for the mastery of the science or the skill or the profession of interpreters and translators. So we're diving, we're going deeper. So if you check it out on dictionary, dive, it means to the sort of sport of swimming or exploring underwater. Metaphorically speaking, diving into the world of interpretation is a metaphor. It is just an interpretation of an image in your mind, that as if you're just jumping into deep water. Not talking specifically about Mariana Trench kind of water, but I'm talking in general. So this kind of term is a term that we come across usually when we talk about it in interpretation or in translation, into the fascinating world of interpretation. Specifically, we're going to talk about interpreting between Arabic and English and the key aspects of translation that you need. So focusing on interpretation between Arabic and English, this is the field of challenge. Sometimes people who work in the territory of translation struggle with the translation from Arabic to English because they lack the context and the target language, or they haven't learned enough, or they don't amass enough vocabulary to give them the maneuverability and flexibility and elasticity to express something linguistically. And this is one of the shortcomings of translators in general, that the kind of language that they speak as a second language is not mature enough, has not been matured enough in their mind. Because of the lack of context, they usually have some translation breakdown through the career or in certain kind of situations. Eventually, we're not artificial intelligence. We are human beings. But the upper hand that we have is the fact that sometimes we can translate emotions. Sometimes we translate the cultural gaps. Sometimes we overcome them. Sometimes we, avoid nations, big conflict, just because of certain kind of things in translation that artificial intelligence doesn't recognize. So focusing on interpreting between Arabic and English, we're exploring the key aspects of interpreters. The interpreters must master and examine in modern approaches. We have methods and approaches. We're talking about the approach as the arc, as the umbrella that has so many methods within it to go through and about to deliver the meaning in the target language, whether that's be English, Arabic, Chinese, French, whatever, especially in diplomatic context. So interpreting and interpretation is an intricate art that goes beyond mere language translation. It involves conveying not only the words, but also the cultural nuances, these minor little details that are cultural, emotions and intentions behind them. So you're not just literally translating. Don't act as if you're a machine, because once you're transferring something from Arabic to English or from English to Arabic, you have to make sure that you convey the emotions and cultural nuances that encapsulate the term or the sentence or the idiom or the phrasal verb that is said, even on the expense of time and the longevity of the translation. And this is including interpreting the term and not just translating it only. Interpreting means making the term understood by the target audience. We're interpreting, we're decoding the concept. This is also especially critical, very important,
when interpreting between languages as distinct as Arabic and English, which is crazy. These two languages are completely different. One of Semitic origin, which is Arabic, and one of a mix of a bastard of languages, German, Latin, Greek, Spanish, Dutch, and other, clans and tribes that just made the modern form of English, each with its own rich cultural and historical context. And remember, historical and cultural context are quintessential elements of any successful translation and interpretation. Key aspects of interpretation and translation. And remember, when I say translation, sometimes I interchangeably use that term with the counterpart of interpretation. But our core is interpretation. Language proficiency. An interpreter must possess an exceptional command of both source and target language. S and TL, source language and target language. These are key essentials here. Exceptional command is not a word or a term that is haphazardly and randomly and sporadically thrown on the table. No, it's an exceptional command of both languages. You have to start from scratch, building on your Arabic repertoire and moving on. Delve into the culture, heritage, literature, culture of Arabic. Try to understand religion, try to understand diplomacy, try to understand history, and then encapsulate that with the target language. That is how you will have an exceptional command of English and Arabic. And this includes understanding various dialects, idiomatic expressions, and technical, vocabulary. But it gets a little bit tricky. You're not demanded to be a walking encyclopedia when it comes to interpretation. You just need to familiarize yourself with the terms that are technical within the field of your expertise, because eventually you're not expert in oil, you're not expert in pharmacy, you're not expert in clinical pathology and the other, very specific and detailed majors. You just need to be familiar with the target wood and forest that you're heading to, especially before a big conference and meeting. For example, for Arabic, this means being familiar with classical Arabic and modern standard Arabic that we call MSA, Modern Standard Arabic, which is usually common written version of the classical Arabic that, has been there for 1400 years, as well as the regional dialects. For example, Levantine, Jordan, Palestine, Syria, Iraqi dialect, Moroccan, Algerian, and Tunisian kind of dialects. Just be familiar with them if you are in the situation of interpreting within these kind of contexts. And then we have the Gulf Arabic, which has a very specific kind of terms that you need to be familiar with, not to be insulting to the target audience or target language. Cultural competence. Look, I am not sure if there is a definitive definition of what competence is. I don't think, because this is like emotions. We cannot scale it on a scale and say, well, I do have 2 kilos of emotions or sad emotions, or my girlfriend just broke up with me and I have a ton of negative emotions. Competence is not scalable in the sense of measuring it, because in modern interpretation / translation, we try to quantify and qualify and measure and operationalize the kind of terms that we use, because this gives people an arithmetic or digital or numeric compass to understand what we are talking about. So if I say you need to be familiar
with the top 2,000 words that are key words in the field of translation/interpretation. This is a numerical conversion of the theory or theoretical proposal or proposition that the translators need to be at least on top of this kind of terms to be able to be qualifiable to be translators in certain kind of contexts or conferences. So cultural competence. Cultural knowledge is crucial, essential, necessary, important, quintessential, milestone, very, very, very critical here. Interpreters need to understand the cultural context. And look at the S here, please. Look at the S. Context. It's not like a context. Context. You need to understand the term, whether it's used in spoken or written, whether it's spoken in casual, formal written, or casual, informal written, or casual spoken formal, or spoken formal, or spoken informal, or the other varieties here, and which one of which is used or the speaker is intending to use. Both languages. And we talk about languages, we're not talking about dialects here, so keep that in mind. To avoid misunderstanding. Usually happens. It's not the end of the world. It's not the Armageddon that is going to, happen if we just make a mistake. We are human beings. We have to accept the fact that translators can be traitors, but translators can make mistakes, which is really important. But, it's a shame that the translator can make mistakes within very small nuances, like, for example, saying a month of the year in Arabic, but just making a mistake of not saying exactly the name of the month. For example, saying November as Kanun Thani, for example, which is a critical small nuance, but it's just an indicator that the translator or interpreter has not done his homework well, has not prepared, and to convey the speaker's intent accurately. Now, remember, and politely, how can we, if you ask yourself, how the hell am I supposed to interpret the intention of the speakers? Well, understand the context. Sometimes if you look at the emotions of the emotions on the face of the speakers, male and female, morning or afternoon, the kind of cup they use, the kind of drink that they are offering, whether they are agitated, whether they are hyper, whether they are, having certain kind of movability issues, the way they're sweating on their faces, all of that can be good, signal to you the kind of intent that they are trying to convey accurately. So use your own linguistic antennas, use your own pragmatic antennas, use your own observation antennas to understand the intent. For example, certain kind of phrases and gestures that are polite in one culture might be offensive in another. And this is a true story that was told to me by a former minister in the Iraqi government. And he said, we were on a delegation to Germany, and the Iraqi official tried to touch the head of one of the German kids. And it's a big no-no in Germany, as far as I know, and as far as he told me, that this is a big no-no. So don't touch the head of a child. And the translator tried to say to the minister that this is just the wrong way of just approaching children in Germany, because that might just subject you to certain kind of diplomatic crisis. Anyways, this is a kind of thing that the translator/interpreter can just detect using his own antennas and, go about finding a solution to troubleshoot this kind of situation or this kind of pickle, to quote Inglorious Bastards with E by Quentin Tarantino. Subject matter expertise. Interpreters often specialize in specific fields such as legal,
medical, or diplomatic. I cannot say exactly that they are specialized, but the kind of demand of the job that they have is to be within that kind of territory. And because they spend years having these kind of words and vocabulary circulate in their own mind and desktops and paperwork and translated document, they become familiar, and that gives them the identity of being experts in that field. So the level of fluidity of their translation and transferring and conversion from Arabic to English and from English to Arabic, especially in court, is commendable. Interpretation. Understanding the terminology, not only understanding, but delivering the meaning and conventions of these fields is essential. Diplomatic interpretation in particular, and this is something very specific, requires a deep understanding of international relations and protocols. And I think the key here is to listen to as many UN conferences as possible. I'm sorry, I don't have any PTSD. I don't have any ADHD. I'm just not comfortable on this chair because the temperature here in this room, while I'm recording, I have to turn off all the air condition not to make noise. So bear with my sweating. Active listening and memory. Just going back, dialing one step behind here. Diplomatic interpretation. You need to listen to the UN interpreters and translators. Those are the best of the best of the best elite of translators. They graduate from the best elite institutes that give them intensive training on interpretation and translation. With all the theoretical background aside, they subject them to rigorous, intensive, pass or fail, consecutive months of training on interpretation. You can find them on Google. You can find them on YouTube. Listen to how many hours, hundreds of hours, to familiarize yourself with this kind of territory. It's not a piece of cake. You need to wear an iron shield once you are in the field of translation. You need to be subject to intense level of translation. You need to be subject to intense level of circumstances to qualify you to be a good translator / interpreter. So buckle up, be ready, and accept the fact that you will be criticized at some point, or a person next to you might help you with the translation because you just lost the attention or one of the words slipped because you were thinking of the kind of next order you will have on Amazon. Active listening and memory. Memory practice. Interpreters must be excellent listeners. Now, how can you be an excellent listener? Listen more. There is no shortcut to that. I mean, you just need to listen to how many videos as possible, public speakers. One thing that I do, and I keep reiterating in the previous videos and workshops and podcasts that I've talked about in the field of translation, is something that I usually do if I have a meeting for translation with a public figure. I go and watch like 20 of his latest videos just to be familiar with the kind of terms he uses, because they tend to use and circulate these kind of terms and say them again and 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 again. So they just become active vocabulary. And every person has a list of active vocabulary and dormant, hibernating vocabulary in the back of his cortex or hippocampus that they don't use. They just recognize visually. Active listening and memory. Interpreters must be excellent listeners. That's it. To grasp the full meaning of the spoken words quickly. And by quickly, we mean in milliseconds. They also need strong short-term memory. Now, strong short-term memory is very important. I think one of the things that you have to do is just take notes of the keywords. So if I say, Peter Piper picked a peck of pickled pepper, you just need to say there is a person, his name is Peter, he picked a kind of pickles on the seashore or somewhere else.
So the idea is that you have to train your short memory by practicing consecutively, listening to the public speakers, and retain chunks of speech, not just one word. And if you retain the word, it has to be a meaningful word that helps you build the context to the audience who are just ignorant of the fact that something was said in a language that they're ignorant about. Ignorant in a positive way, not negative way. Enough to interpret them accurately. And accurately, we say 99.9%, if not more. Emotional intelligence. Emotional intelligence is a key, but I don't know exactly how people define emotional intelligence from the perspective of interpreters. Interpreters must manage their emotions and stay neutral, even in heated discussions. This is particularly important in diplomatic settings where tensions may run high. And remember, in heated conversations and debates and diplomatic setting, the kind of tension is running high, and you have to hold your composure. You have to express yourself neutrally without being influenced by either one of the parties that are just contending with each other. And you just need to exactly say what it is said without any manipulation, because you're not supposed to collude with one party over the other. Modern approach to interpretation. In the digital age of artificial intelligence, interpretation has evolved with the advent of new technology such as ChatGPT and his fellow commanders in the field of translation and interpretation, in addition to the machine-assisted translation such as Google Translate and other applications, etc., etc. Remote interpretation. Advances in technology have made remote interpretation possible. However, platforms such as Zoom, Microsoft Teams now offer interpretation features such as conferences and simultaneous translation, allowing interpreters to work from anywhere in the world. But despite the fact that the advances that are happening right now, these platforms need real translators, because when the stakes are really high for translators. This has made interpretation services more accessible and flexible. So it is for our advantage. It's just the fact that we need to adapt and adopt. Machine assisted interpretation. Oh boy. While machine translation tools like Google Translate have improved, well, they did, but they still make mistakes. Human interpreters remain irreplaceable. And remember, this is something that you should bear in mind. Human interpreters are irreplaceable within the coming years. Why? There's so many reasons. I can count 100. And I've talked about it in a previous video, especially for nuanced and context-rich languages such as Arabic. However, semicolon, interpreters are now using these tools to assist with the preliminary translation, the ترجمة الأساسية, basic, and to handle large volumes of text more efficiently. Now, the match that is made in heaven is when you are a very knowledgeable translator / interpreter, and you use, machine-assisted interpretation for your advantage. You can be super rich. You can be the next Tim Cook. Continue joking. Continuous professional development. The field of interpretation is constantly evolving, just like any other field. Interpreters must stay updated with the latest developments and advances in both languages and in their areas of expertise. For example, you just need to constantly read more,
you need also not to read more, but to take notes of the recent terms that have entered into the field of your interpretation, whether that's legal, technical, scientific, etc., etc. This includes attending workshops, participating in training programs, and engaging with professional communities. And I may add one thing that I have just remembered: attend conferences on interpretation and translation by investing a portion of the payment that you get from your work as a translator. It's a high paying job if you know how to do it right and if you work hard on yourself. So diplomatic interpretation is a unique and highly specialized field. And oh boy, I have seen recently 2 or 3 shameful interpretations for foreign representatives of certain Martian country that starts with an I letter. Interpreters in this arena, في هذا المجال, في هذا الميدان, must navigate complex political landscapes. How do we translate complex political landscapes? الأبعاد أو الميادين أو المنظورات السياسية المعقدة, and ensure that communication is not only accurate but also conducive to building and maintaining relationships between nations, because you are a messenger of your country and your nation. You're not representing yourself, so don't and stop saying sexual jokes to other people in other countries just because you want to make them laugh. Big no-no. Here, the stakes are high, as a single misinterpreted word can lead to significant diplomatic repercussions. Diplomatic repercussions هي أو أبعاد دبلوماسية لا يحمد عقباها. In summary, interpretation between Arabic and English requires a blend of linguistic proficiency that you mature through the process of your training, attending conferences, reading more, socializing with intellectuals, attending classes, training really hard. Cultural insight, اللي هي النظرة الثقافية أو البعد الثقافي أو الذكاء الثقافي. Subject matter expertise and emotional intelligence. Modern interpreters leverage technology. They utilize technology to enhance their work, but the human element remains irreplaceable, especially in diplomatic context. العنصر البشري لا يمكن استبداله. Thanks for you joining us today. I really think this discussion, and in this discussion, we shed a little bit of light on the role interpreters play in bridging cultural gaps and, fostering better communication among nations and understanding in this kind of interconnected world. So I hope you stay tuned, and to stay tuned is to stay subscribed and to get the notifications for the kind of podcast that we are making and we're trying to produce. Thank you very much for listening to this podcast. We dedicated this podcast as a short, podcast / workshop to help you understand the concept of translation and interpretation better, with a little bit of focus more on interpretation. Thank you very much, مدرب اللغة وليد خالد. Good morning. Welcome back, ladies and gentlemen, in another podcast. In this podcast, we're going to spend some time practicing reading and learning the most common terms in diplomacy. So let's get started. Diplomacy in the Middle East, Iraq's role in regional stability. طبعا regional stability هو الاستقرار الإقليمي. هذا الفيديو ممكن هو مو rocket science، هو مو خلينا نقول علم الصواريخ.
محتوى هذا اللي أنا دا أحاول أقدمه لك أنه أخليك على الموجة. I tag you to the frequency. I drag you to the frequency. I'll put you in the perspective of the common terms we currently use in translation / interpretation of international conventions and terms within the territory of international relations and diplomacy. First word is diplomacy, diplomacia. In the Middle East is crucial. Crucial هو جوهري أساسي عنصر مهم. Crucial. Write it down. This word is crucial. من خلال حديثنا، من خلال conversation، من خلال هذا reading سوي قائمة بهذه الكلمات. تلاحظ هذه الكلمات أني سويتها لك، ظللت الكلمات. I highlighted the words المهمة bold اللي هو الخط الغامق. bold من تسمع هذه الكلمة، فالمعنى مالتها في اللغة العربية هو الخط الغامق. crucial. in maintaining هي استدامة أو إدامة regional stability and fostering to foster هو الفعل يرعى أو يتبنى أو يربي، لكن هنا إدامة ورعاية peaceful relations اللي هي العلاقات السلمية أو علاقات السلم among neighboring countries or neighborhood countries. Sometimes we tend to use gerund when talking about this kind of terms, just to give it a little bit of dynamism. When we talk about the maintaining of something, the dynamism of it, we usually use the gerund here. For example, we don't say neighborhood countries because it's a little bit of static orientation. But when we say neighboring countries, it's more dynamic rather than static. Iraq, a nation with rich historical and cultural heritage. بلد مثل العراق غني. طبعا هنا metaphorically used، استخدام مجازي، لأنه لا يوجد شيء غني في اللغة من ناحية ملموسة سواء ماديا ممكن، but a rich historical and cultural heritage. لأن heritage هو الإرث. heritage. فهنا metaphorically used. When we talk about metaphor, there is a book that I highly recommend. It's called Metaphor We Live By. One of the most influential books in English. I highly recommend you check it out. Plays another idiomatic manipulation here. Plays a significant role. دور مهم أو بارز in the diplomatic landscape. ناحية المنظور الدبلوماسي. Diplomatic landscape of the region. Region هي المنطقة. One of the primary goals of Iraq's foreign policy is to establish bilateral relations. لاحظ هذا المصطلح prefix bi usually refers to something dual. So bicycle, bilateral, bisexual. These indicate somebody who or something that has to do with two. And when we talk about trilateral relations, ثلاثية. So bilateral, monolateral, and trilateral. With other countries, لاحظ with or with. If you notice here, it's either with or with. With other countries in the Middle East. الشرق الأوسط. Ambassadors هم السفراء. Ambassadors. هذه كلمة مهمة جدا for Iraq. Frequently
frequently engage يشتركون in dialogue. طبعا dialogue هو ليس محاورة وإنما حوار and negotiations to address لمعالجة أو للتصدي للقضايا for issues to address issues such as security الأمن trade تجارة and cultural exchange cultural exchange by participating in summits هي القمة العربية مثلا the Arab summit and conferences conferences Iraqi diplomats work to build alliances تحالفات and partnerships شراكات that promote economic growth economic growth and political stability. Okay, Iraq is a member of several international organizations. العراق هو عضو في عدة منظمات دولية including the United Nations UN. الأمم المتحدة تسمى UN اختصارا ل United Nations وليس United Nations. Arab League اللي هو رابطة الدول العربية, not Arabic League but Arab League. These organizations provide تقدم أو تزود أو توفر platforms for multilateral diplomacy دبلوماسية متعددة الأوجه أو متعددة النظائر where Iraq can collaborate حيث يكون في العراق can collaborate ممكن يستطيع التعاون with other nations مع الدول الأخرى الأمم الأخرى to address common challenges لمجابهة أو مواجهة التحديات المشتركة. For instance طبعا for instance هو يستخدم بطريقة متبادلة مع for example لكن الفرق أنه أني personally I feel for instance is a little bit more academically oriented through the UN Security Council من خلال مجلس الأمن الدولي. Iraq can discuss peacekeeping missions. ممكن للعراق أن يناقش جهود أو مهام حفظ السلام والعقوبات sanctions and conflict resolution اللي هو حل الصراع. طبعا هنا strategies هي استراتيجيات حل الصراع. Economic diplomacy دبلوماسية الاقتصادية is another key aspect هو ناحية أو جانب أساسي آخر. هنا key aspect هي جانب أو ناحية أساسية من Iraq's international efforts جهود الدولية العراقية by negotiating trade agreements من خلال مناقشة الاتفاقات التجارية والاتفاقات التجارية و investment deals واتفاقيات الاستثمار. Iraq seek to attract foreign capital. هنا العراق يبحث عن جذب الاستثمار أو رأس المال الأجنبي because capital is coward and boost its economy. طبعا هنا its تعود على العراق its economy the country's natural resources. طبعا هذه الكلمة resources particularly oil بالتحديد particularly oil particularly play a significant role تلعب دورا رئيسيا in its economic relations في علاقاته الاقتصادية. Diplomatic missions المهام أو البعثات الدبلوماسية often focus on securing energy partnerships. عادة ما تركز على توثيق أو توطين
أو توطيد نوع من الشراكات في مجال الطاقة. That benefit، طبعا هنا benefit تستخدم كفعل حتى يستفيد منها كلا الطرفين العراقي والشركاء التجاريين. Cultural diplomacy is vital for Iraq. الثقافة الدبلوماسية، الدبلوماسية الثقافية، cultural diplomacy، الدبلوماسية الثقافية is also vital. اللفظ vital وليس vital. vital for Iraq as it seeks to enhance لتعزيز أو تقوية its soft power، قواه الناعمة soft power by promoting Iraqi art من خلال الترويج للفن العراقي music والموسيقى heritage اللي هو الإرث. The country aims يهدف البلد إلى the country aims to foster right mutual understanding تفاهم المشترك and respect والاحترام. Events such as in recent years وأحداث أو بعض events such as cultural exhibitions exhibitions cultural exhibitions اللي هي المعارض الثقافية and exchange programs وبرامج التبادل الثقافي help to strengthen people-to-people connection. ممكن أن تساعد على تعزيز أو تقوية العلاقات بين الشعوب. In recent years في السنوات الأخيرة Iraq has faced numerous challenges. لاحظ كلمة numerous هي adjective. challenges تحديات including internal conflict terrorism and economic hardship بعض صعوبات الاقتصادية. Despite these obstacles بالرغم من هذه العقبات أو العوائق Iraqi diplomats remain committed. ما زال الدبلوماسيين العراقيين ملتزمين to pursuing peaceful solutions في البحث عن حلول سلمية and rebuilding the nation وإعادة بناء الأمة through mediation من خلال الوساطات mediation and arbitration هي التحكيم. They work to resolve disputes and create stable environment. يعملون جاهدين على حل النزاعات وخلق بيئة مستقرة نحو النمو أو التطور. One significant area of focus واحدة من نقاط أو النواحي الأساسية ذات الاهتمام أو التركيز هي reconstruction هي إعادة البناء of Iraq's infrastructure اللي هي حقيقة البنية التحتية. طبعا أنا إذا أقرأ بس من خلال قراءتي أنصح كل شخص أنه يخلي معه في دفتر الملاحظات الكتابية أو في النوتس الخاصة بالتليفون هذه الكلمات ويعاد لفظها وتكرارها مرارا وتكرارا لمدة 14 يوم حتى تنقلها من الذاكرة القصيرة نحو الذاكرة الطويلة من short term memory إلى long term memory. طبعا احنا بدنا نتحدث بالمقاربات هذه كلها approximation يعني بالمحصلة النهائية. هذا هو اللي احنا بدنا نتحدث به هو وصف مقارب فد approximation للفكرة اللي تشتغل بها الخلية. يعني لحد الآن فهمنا للخلية البشرية وكيف تحتفظ بهذه المفردات حقيقة لم يتوصل العلم لنهاية أساسية وواضحة لكيفية عمل الخلية. لكن المهم احنا نحول النقطة من short term memory اللي هي active memory إلى long term memory اللي هي stable
وتقدر تستعيدها فيصير عندك memory retrieval within time. خلي لها ارتباط، يكون لها relevance هذه الكلمة، وأيضا تتعلق بالbackground مالتك، ويكون واحد من شروطها الأساسية أنه you practice it, you use it within the context of use. International aid والمساعدات يعني الدولية and development programs وبرامج تنمية are essential، هي عنصر أساسي essential أو جوهرية for rebuilding cities لإعادة بناء المدن schools and hospitals. Diplomatic efforts to secure funding والجهود الدبلوماسية للوصول أو الاتفاق على التمويل and technical assistance والمساعدة التقنية from foreign governments and organizations من الحكومات. نانا foreign governments تلفظ foreign governments and organizations and organizations are essential for these projects. لاحظ هنا أني شوية دا أهمل أو أقطع جزء من اللفظ الكامل للauxiliary verbs أو الأفعال المساعدة، كون التركيز مالتنا على main verbs and main nouns, but there should be some deletion and assimilation here to maintain the intonation of the cadence of the speech. Crucial for these projects. Going here, the Middle East is a complex. لاحظ هنا complex and diverse. لاحظ هنا يصير هذا deletion واحد من ال consonant sounds. Region is a complex and diverse region. منطقة الشرق الأوسط منطقة معقدة ومتنوعة, with each country having its own unique interests. ولكل واحد من هذه الدول مصالحه المتميزة أو الفريدة و priorities. Priority أولوية, priorities هي الأولويات. Iraq's role in this dynamic environment. ودور العراق في هذه البيئة المتغيرة أو الدينامية يشمل balancing domestic. هذه تلفظ domestic and international interest, المصالح الدولية والمصالح الداخلية. by fostering cooperation من خلال رعاية أو الاهتمام بالتعاون والحوار with its neighbors مع شركائه الإقليميين اللي هم دول الجوار. Iraq aims to contribute. لاحظ أن أنا contribute stress يكون على الجزء الثاني، هذا stress، فلا تلفظ contribute. No, contribute. Repeat again. Contribute to a more peaceful and prosperous Middle East. أو نحو أو باتجاه شرق أوسط مزدهر و سلمي. Embassies and consulates. Consulate طبعا هي نان التعريف مالتها the place or building in which a consul's duties are carried out. The office or a position of a consul. Consulates and embassies play a crucial role. دور جوهري نانا crucial وحاسم أساسي جوهري مهم in Iraq's diplomatic network في شبكة العراق أو دولة العراق دبلوماسية. These institutions هذه المؤسسات أو المنظمات serve نانا institutions هي المؤسسات خاصة الحكومية serve as
the official representation هو التمثيل الرسمي of Iraq in foreign, facilitating مسهلة communication communication and negotiation. Diplomats posted in these locations. أما الدبلوماسيين الذين تم إرسالهم أو تنصيبهم في هذه الأماكن أو في هذه الدول، طبعا هنا راح يكون المترجم عنده عدة خيارات من خلال الترجمة. ممكن يكون source accurate or source sensitive، وممكن يكون target sensitive. يعني مثلا احنا بدنا نتحدث ممكن يكون source sensitive، انه المترجم يكون مهتم بلغة المصدر الصادرة، فيكون حذر في استخدامه، من راح يرجع الترجمة من العربي للإنجليش. يعني عندنا مثلا counter terrorism، هل هي الوقاية من الإرهاب أم هي مكافحة الإرهاب؟ بعض الدول ممكن ما تحب كلمة مكافحة لأن بيها force، بيها persecution، وبالتالي لبعض الأشخاص اللي هم ancillary، هم auxiliary، هم مو main perpetrators هنا، فبيها هواية interpretations. لكن ممكن يكون target sensitive، يعني target language sensitive، وممكن source language sensitive. target language sensitive أنه من تنقل هذا الكونسبت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية لازم تأخذ في نظر الاعتبار cultural sensitivity الخاصة بالسوسايتي. يعني عندك هواية مصطلحات في اللغة الإنجليزية ترجمتها حرفيا أو مجازيا أو بالدلالة الشكلية للمصطلح من السورس لانجويج ممكن يسبب بعض الإرباك. يعني هواية مصطلحات في stuck in a rut، don't beat a dead horse، beating around the bush، put yourself in my shoes، we are on the same boat. لازم أكو فد sense culture target language target context sensitivity. And you have to be target language sensitive when you're translating. You have to be aware of the target culture, target context, whether that's linguistic, social, or political, or diplomatic, or within the context of organizations where there might be some sort of dispute among parties or stakeholders. You gotta be very sensitive within the kind of context. I'll give another example. ممكن يعني يكون يتعلق بالsource language sensitivity والtarget language sensitivity. مثل مصطلح militia من ترجمة ضمن Middle East. إذا المترجم يحس أنه الموجودين أو القراء أو his audience أو her audience ممكن يكونون sensitive عليه، ممكن يستخدم بدائل أخرى، مثلا الجهات التي تحمل السلاح أو الجهات المسلحة أو الجهات الخارجة عن القانون أو الجهات التي لا تنطوي أو تنضوي تحت سلطات الدولة. صحيح المصطلح يكون أطول، راح يكون diplomatically oriented، فممكن translator can be traitor. Translators are traitors, actually. Work tirelessly to protect Iraqi interests ويعملون بدون كلل أو ملل وبجهد كبير دون كلل أو ملل لحماية المصالح العراقية and assist citizens ومساعدة المواطنين abroad. هذا اللفظ abroad لا يحمل لفظا آخر. abroad كتب يمك. In conclusion the practice of diplomacy مزاولة الدبلوماسية practice of diplomacy in the Middle East في الشرق الأوسط particularly for Iraq. لاحظ not to Iraq, for Iraq, particularly for Iraq involves يشمل a multifaceted. طبعا هاي افصلها multi
face and TED. So multifaceted approach اللي هي منهجية ومقاربة متعددة الأشكال أو الأوجه. From economic negotiations ابتداء من المفاوضات الاقتصادية and security discussions والنقاشات أو الحوارات المتعلقة بالأمن مرورا به هنا to cultural exchanges. ممكن أنت تكون مرن في الترجمة، كن حرا لكن لا تحور أو تحول الدلالة النهائية. هنا cultural exchanges ممكن برامج التبادل الثقافي، لكن لا تستخدم مثلا مصطلحات تكون بعيدة عن شاطئ هذه الدلالات المتعارف عليه دبلوماسيا. and humanitarian aid humanitarian aid. لاحظ كمية المفردات اللي هسه حصلنا عليها من هذا النص، ممكن تكون مراجعة لك وبنفس الوقت تكون حصيل جيد لتوطين هذه المصطلحات ورفعها من قعر الذاكرة نحو الذاكرة active memory to use it in your conversations in English. Iraqi المساعدات الإنسانية. Iraqi diplomats هنا الدبلوماسيين العراقيين are engaged. هنا الدبلوماسيين أيضا ضمن المعاني مالتها حسب القاموس موظف دبلوماسي. are engaged. لاحظ are engaged هم مو مخطوبين. هنا engaged بها أكثر من معنى. واحد من المعاني الدلالية مالتها هم مشتركين أو منضمين أو منضوين أو منشغلين in a wide array. طبعا هنا تشكيلة أو طيف واسع spectrum. wide array هذا المصطلح collocation a wide array of activities لاحظ of activities aimed موجهة أو باتجاه aimed at promoting peace الارتقاء بالسلم أو السلام stability د خفيفة stability and development. لاحظ هنا صار deletion and development. These efforts وهذه الجهود are integral جزء لا يتجزأ مكون جوهري أو أساسي أو حيوي أو حاسم to Iraq's pivotal foreign policy objectives الأهداف العراقية الجوهرية أو المحورية. هنا pivotal ما ذكرت لكن هي مصطلح مهم. Iraq's foreign policy لاحظ foreign policy أكو مجلة كانت تصدر اسمها foreign policy foreign affairs. حاليا ممكن أنت تأخذها أعتقد اسمها foreign affairs حاليا صارت موقع ممكن تأخذ لك مقالة من عندها أسبوعيا، لأن يسمحوا لك بعدد محدود من المقالات تشتغل عليها سواء مفردات or practice listening and so on. and it's quest هو البحث. quest for لاحظ دائما quest for not to quest for a better future لمستقبل أجمل لمستقبل أفضل best future. هذه كانت جزء من مقالة تخص مفردات الدبلوماسية. عندك القائمة مالتها ممكن تأخذ لها صورة حاليا. هذني بعض الكلمات الأساسية اللي ممكن راح تستفيد من عندهم في التدريب الخاص بك على هذه الورشة القصيرة الخاصة بالمفردات الدبلوماسية والعلاقات الدولية. هذه الكلمات هي regional stability peaceful relations foreign policy bilateral relations summits conferences
conferences, alliances, partnerships, economic growth, political stability, Arab League, multilateral diplomacy, UN Security Council, peacekeeping missions, sanctions, conflict resolution, economic diplomacy, trade agreements, economic relations, diplomatic missions, energy partnerships, soft power, heritage, people to people connections, internal conflict, economic hardship, peaceful solutions, rebuilding, mediation, arbitration. I was about to say arbitration. Mediation, arbitration, reconstruction, infrastructure, development programs, technical assistance, domestic interests, international interests, official representation, negotiation, cultural exchanges, humanitarian aid. I think some of them are repeated. Humanitarian aid, foreign policy objectives, peaceful relations, diplomatic landscape, diplomatic network, communication, diplomatic efforts, foreign capital, trading partners, mutual understanding, obstacles, diplomatic representatives, representation, protecting interests, diplomatic network, dynamic environment, comprehensive overview, humanitarian aid, multifaceted approach, rebuilding projects, diplomatic roles. لاحظ هذه المصطلحات هي مو بالضرورة تكون لها تبويب قاموسي في القاموس الاعتيادي، لكن لها تبويب في القاموس الدبلوماسي والعلاقات الدولية. هذه مصطلحات متداولة جدا في الإعلام وخاصة في مجال العلاقات الدولية. بالنسبة للconversation، شلون ممكن تبدي conversation تسوي تدريب عليه؟ هذا قائمة أسئلة عملتها لكم 15 سؤال ممكن تطلع عليهم. خلينا ناخذ السؤال الأول: كيف ممكن تسجل لنفسك دقيقة، دقيقتين، 5 دقائق تسوي practice عليه؟ مثلا: what inspired you to pursue a career in diplomacy? If you want to say, for example, and this is for the intermediate and above, if you want to practice saying, I want to be a diplomat, I want to be a person who works in a consulate or in an embassy abroad, there are 3 things that inspire me to do so. And these are
da 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 da. 1, 2, and 3. Yari, yari, yari. So these are the core questions. We have 15. So let's roughly say 5 minutes for each one of the questions. 15 multiplied by 5. It's a big amount of time that you can use and take advantage of to practice your English in this kind of territory. So we have done vocabulary, practice reading, and then pronunciation, and then we are doing speaking. So everything is connected here in this short workshop and podcast about negotiations, conflict resolution, learning new terms about international relations and diplomacy. مدرب لغة وليد خالد. تعلم اللغة الثانية حسب دراسات MRI اللي هو Magnetic Resonance Imagery أو Imaging اكتشفت أنه الشخص اللي عنده لغة ثانية عنده إمكانية في الخلايا العصبية على التحليل وعلى المسائل الإدراكية أعلى من الشخص اللي يجيد لغة واحدة فقط. إضافة إلى هذا هناك أبحاث طبية اكتشفت أنه الشخص اللي عنده لغة ثانية سواء إنجليزي أو أي لغة أخرى تعلمها يقلل عنده نسبة الخرف أو دمنشة على المدى البعيد بفترة زمنية مدتها أكثر من 5 سنوات. الدراسات تركيزها طبعا على dorsolateral prefrontal cortex هي منطقة في الدماغ مسؤولة على cognitive abilities، على flexibility، على learning وعلى التخطيط وعلى شيء اسمه abstract reasoning واللي هو التفكير بالمسائل المجردة. فاللي يتحدث بلغة ثانية تلقى دائما عنده منطقية أكثر من الشخص اللي يتحدث بلغة أولى. الشخص اللي عنده لغتين راح يكون عنده مجالين، المجال العاطفي اللي طبعا لغته الأولى تأثر به، والمجال المنطقي للتفكير واللوجيك باللغة الثانية. فتعدد اللغات عندك وإجادة أكثر من لغة يمكنك بالمحصلة النهائية من دمج العاطفة مع التفكير، يزيد عندك الإمكانيات اللغوية على التواصل مع الأشخاص، لأنه بعض الأحيان حقيقة إمكانياتك اللغوية هي اللي تحدد مسارك في الحياة. الدراسات الطبية أيضا اكتشفت أنه الأشخاص اللي يتحدثون بلغة ثانية ويتعلموها من المراحل الأولية عندهم إمكانية على تكوين الخلايا العصبية بشكل معين اللي هو nerve networking اللي دا يصير بالمراحل الأولية من العمر تتشكل بطريقة معينة، وهذه تاخذ قالب على اللغة الثانية. الشخص اللي دا يعاني من تعلمه للغة الإنجليزية بالمراحل المتأخرة السبب حقيقة هو ممكن يكون سبب يعني العلاقة بتشكيل الدماغ. الدماغ اللي يتعرض للغتين في المراحل الأولية العمرية راح تتشكل الخلايا العصبية عنده الدماغ مسؤول عن اللغة بشكل معين، وراح تاخذ هذا القالب من ينضج الشخص. لكن الشخص اللي ناضج ويبدي يتعلم لغة هذه الخلايا راح تضطر إلى تغيير مسارها وشكلها حتى تتناسب مع تحديات اللغة الثانية، لكن تبقى نقاط ضعف في التعلم مو في الاكتساب. السبب أنه هاي الخلايا لازم تتحول بشكل تتكيف مع اللغة الثانية اللي موجودة. تلاقي الشخص عنده صعوبة في تكوين الجمل، تلاقي الشخص عنده صعوبة في اللفظ، تلاقي الشخص عنده صعوبة في إيصال الفكرة بنفس السرعة والكفاءة من اللغة الأولى. والسبب أنه هذه الخلايا تأخذ وقت أطول كلش في مرحلة البلوغ حتى تعيد تشكيل نفسها حتى تتأقلم مع اللغة الثانية حسب الدراسات الطبية وحسب اللي فاهميه حاليا. لهذا السبب تركيز جهدك في المراحل الأولية سواء على مستوى العائلة أو على يعني حالتك الشخصية إذا كنت في مراحل أولية من الدراسة أو في مراحل قبل البلوغ راح يكون لك فرصة أعلى على إجادة لغة ثانية ودخولها ضمن السيستم مالتك، لأن اكتسابها في مراحل متأخرة ممكن يأثر، لكن ما مستحيل أنه أنت ما راح تتعلم، لا راح تتعلمها لكن مو بنفس المرونة. هذا موضوع حبيت أطرحه عليكم حتى تأخذوه في نظر الاعتبار وربي يحفظكم. First, why should this generation learn English? Or is yours, Professor? Well, we
We live in a very tightly interconnected world that offers a great many benefits, but to open the door, you have to have the key. Yeah. The key is to be fairly fluent in what is at the moment the general international language of interchange, communication, publication, and so on. Now it happens to be English. 20 years from now, it may be Chinese. Time in the future, it may be Arabic, as it once was centuries ago. At one time, it was Latin. This is transitory. When I started teaching 70 years ago at MIT, the world's major scientific engineering university, I was teaching French and German to graduate students, because if they wanted to have access to the scientific culture of the day, they had to know French and German. Now you have to know English. Yeah. That I should say that one of the serious errors of my own life, just to add a personal comment, had to do with Arabic. 75 years ago, when I was a student, I did learn Arabic. Learned enough to be able to read newspapers, a book, to converse with people. Unfortunately, over these many years, I let it lapse, which is a great gap in my understanding of the world and my ability to comprehend critical elements of the world. Mistake I shouldn't have made, and I don't think that others should make. Here are 100 terms in football. Team, فريق. Team, فريق. Match, مباراة. Referee, حكم. Stadium, ملعب. Fans, مشجعين. Score, نتيجة. Win, يربح. Lose, يخسر. Draw, تعادل. Kick, ركلة. Pass, تمريرة. Dribble, مراوغة. Tackle, تدخل أو تدخل. Offside, تسلل. Penalty, ضربة جزاء. Corner, ركنية. Free kick, ضربة حرة. Throw in, رمية جانبية. Goalkeeper, حارس مرمى. Defender, مدافع. Midfielder, لاعب وسط. Forward, مهاجم. Substitute, بديل. Injury, إصابة. Red card, بطاقة حمراء. Yellow card, بطاقة صفراء. Half time, استراحة الشوطين. Full time, نهاية المباراة. Extra time, وقت إضافي. Shoot out, ركلات الترجيح. Goal line,
خط المرمى. net net شبكة. crossbar crossbar عارضة. post post قائم. header header ضربة رأس. shot shot تسديدة. save save تصدي. assist assist تمريرة حاسمة. formation formation تشكيل. captain captain قائد. manager manager مدير. uniform uniform زي. pitch pitch ملعب. fans fans جمهور أو المشجعين. club club نادي. league league دوري. championship championship بطولة. cup cup كأس. trophy trophy جائزة. friendly friendly ودية. pre-season pre-season قبل الموسم. transfer transfer انتقال. contract contract عقد. agent agent وكيل. training training تدريب. warm up warm up إحماء. fitness fitness لياقة. strategy strategy استراتيجية. tactics tactics تكتيكات. pressing pressing ضغط. counterattack counterattack هجمة مرتدة. possession possession استحواذ. offense offense هجوم. defense defense دفاع. equalizer equalizer هدف تعادل. hat trick hat trick hat trick ثلاثية. derby derby هو الدربي. rivalry 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 منافسة. promotion promotion ترقية. relegation relegation هبوط. sponsorship sponsorship رعاية. broadcast broadcast بث. commentary 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 تعليق. highlights highlights ملخص. analysis analysis تحليل. stats stats إحصائيات. fixture fixture جدول المباريات. kick off kick off صافرة البداية. fullback fullback ظهير. center back center back قلب الدفاع. wing wing جناح. striker striker مهاجم. midfield midfield وسط الملعب. goal area goal area منطقة المرمى. penalty area penalty area منطقة الجزاء. box box صندوق. dugout 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 دكة البدلاء. injury time injury time وقت بدل ضائع. season season موسم. youth team youth team فريق الشباب. scout scout كشاف. academy academy أكاديمية. volley volley تسديدة طائرة. corner flag
corner flag علم الركنية. Thank you very much. مدرب اللغة وليد خالد. كيف أتعلم فترة مختصرة؟ التعلم حقيقة ما بيه فترة مختصرة، لكن بيه وسائل مختصرة للوصول إلى الأهداف بطريقة مدروسة. هي مثل أنه أنت تحاول قدر الإمكان تسوي تسويق بحملات غير مدروسة، تحاول كثير من الوسائل، لكن دا تحس أنه ولا وسيلة دا تنجح. السبب أعتقد باختصار أنه اللغة ما هي شيء ملموس، ما هي شيء tangible، هي شيء مسموع ومنطوق. وبالتالي الشخص إذا دا يحاول ودا يشوف نفسه النطق مالته ضعيف، دا يحاول ودا يشوف أنه سمعه ما دا يخليه يسوي processing أو language processing أو linguistic processing للمحتوى بطريقة تمكنه من أن يفهم كل شيء في الفترة المحددة له، يحسسه بالإحباط. والإحباط هو عامل نفسي. بما أنه هو عامل نفسي فعلاجه لازم يكون علاج نفسي. ما منطقي أنه هذه المسألة هي لغوية ونجي نعالجها نفسيا. المسألة باختصار هي تتعلق بالاستمرارية والمواظبة بطريقة مدروسة على النقاط الأساسية اللي هي core elements الخاصة باللانجوج. حسب الدراسات العلمية spaced repetition هي واحدة من الوسائل. spaced repetition أنا تحدثت عنها بالفيديو السابق اللي ممكن تشوفوه بالقناة، ومصل له هواي حقيقة من ناشرة اللي تتعلق بإعادة أو مراجعة المادة الصعبة بفترات متباعدة ومنتظمة. الطريقة الثانية أنا أعتبرها مثلا المكافئ لها بالعربي الصوم، أنه أنت تنغمس في اللغة بكل مسمياتها. أتذكر أحد الأصدقاء مرة دعاني إلى بيته، فدخلت الصحيات بيته، لقيت الصحيات مخلي عليها ستيكر معناها تواليت، كاتب تواليت على الصحيات على الباب، وعلى المقعد كاتب مقعد، وعلى التويلت بيبر كاتب أوراق صحية. فالفكرة شنو؟ خلي حياته عبارة عن immersion من ناحية لغوية. الانغماس بعدة أنواع، الانغماس الكامل في اللغة والانغماس الجزئي. نعتبره مثل الصوم اللغوي، أنه أنت ركز فقط على الجوانب اللي تحتاج تركز بيها بطريقة مدروسة. الطريقة الثالثة هي active conversation. بالمحصلة النهائية اللغة هي مخلوق اجتماعي، فعدم استخدامها اجتماعيا ما راح يتفعل عندك الإمكانيات الجسدية والصوتية والخاصة بمخارج الأصوات ونضجها، وطريقة استخدامها بدون social necessity، أو إحنا شيء يسميه تشومسكي، نوم تشومسكي يسميه social stimulus. أيضا إذا تحبون تشوفون المقابلة بيني وبينه موجودة على القناة، تحدثنا به وقال بالحرف الواحد: أني ندمان على الفترة اللي قضيتها من حياتي وما تعلمت بها اللغة العربية. We live in a very tightly interconnected world that offers a great many benefits, but to open the door you have to have the key. The key is to be fairly fluent in what is at the moment the general international language of interchange, communication, publication, and so on. Now it happens to be English. 20 years from now, it may be Chinese. Time in the future, it may be Arabic, as it once was centuries ago. At one time, it was Latin. This is transitory. When I started teaching 70 years ago at MIT, the world's major scientific engineering university, I was teaching French and German to graduate students, because if they wanted to have access to the scientific culture of the day
they had to know French and German. Now you have to know English. Yeah. That I should say that one of the serious errors of my own life, just to add a personal comment, had to do with Arabic. 75 years ago, when I was a student, I did learn Arabic. I learned enough to be able to read newspapers, a book, to converse with people. Unfortunately, over these many years, I let it lapse, which is a great gap in my understanding of the world and my ability to comprehend critical elements of the world. Mistake I shouldn't have made, and I don't think that others should make. immersion أو total immersion مهم. spaced repetition الطريقة الثانية. هذه هي approaches و methods احنا نستخدمها حتى يصير عندنا وعي على الحالة. من يصير عندك وعي على الحالة تيجي تطبقها بالمنهج، بس يحتاج لك صبر. زين، واحد شلون ما عنده صبر؟ لازم عندك خطة. هذه الخطة مربوطة بأهداف بها تحدي. هذه الأهداف اللي بها تحدي مثلا تقديمك على بحث دراسية، تقديمك على دراسة ماجستير. دائما اربط نفسك بأهداف، لا تربط نفسك بأشخاص. على صعيد العمل فكر أنه أنت إجادتك للغة ثانية راح ترفع من مستواك اللغوي، وبالتالي ممكن تحصل على فرصة على راتب على ترقية على السلم الوظيفي أعلى، وحتى على الدرجة الوظيفية. وهذا عنصر مهم أيضا ممكن تاخذه في نظر الاعتبار. Reading comprehension and extensive reading. أنا بديت تعلمي للغة من خلال سلسلة من القصص القصيرة والبسيطة اللي كان والدي يجيبها لنا، وهذه القصص شدتني إلى المغامرة واكتشاف الثقافات والحضارات الأخرى، والثقافات اللي لها علاقة بلغات أخرى ومجتمعات أخرى غير مجتمعاتنا العربية. فالقراءة لا تخجل أنه تبدي بقصص بسيطة، لا تخجل إذا تبدي بقصص أطفال، لأن قصص الأطفال مبنية على أساس جميل، وهو اختيار الكلمات البسيطة في السياق المناسب للتعبير على الشيء المراد التعبير عنه. فبالتالي القصص اللي احنا نسميها graded readers جدا مهمة لهذا الموضوع. اكو عندنا مجموعة قصص مثلا Aesop fables او حكايات Aesop. أنا لحد الآن مسوي من عندهم تقريبا 50 قصة مع النص موجودة في القناة، تقدر تستغلهم. يا أخي فترة الصيف فترة مهمة، فلا تشعر بالملل. يعني أنت بنهاية اليوم يعني لازم تكون محقق شيء، لازم تكون محقق 1%. فبعد 100 يوم أنت يجوز محقق 100%. فأنت هذا الجزء مهم جدا لازم تشترك فيه. أكو للعلم هسه الموضوع راح شوي ياخذنا خارج سياق الموضوع المادة اللي أنا دا أطرح لك إياها هسه. أكو فيلم وثائقي اسمه سوشيال ديليما، دا يحكي شلون الخوارزمية مات وسائل التواصل الاجتماعي دمرت تركيز الأفراد. كل ما تتصفح فيديو ما إله ارتباط بالثاني راح يخزن هاي الخوارزمية في بالك، وراح ما يخليك تكون مركز، وبالتالي راح يخلق من عندك كائن إنسان مشتت، بحيث تشوف 100 فيديو بس بالمحصلة النهائية من تطفي التليفون وتخليه على الميز راح تفكر تقول أنا شنو اللي تعلمت، راح تلقي نفسك ما تعلمت شيء. فالفكرة باختصار ركز على محتوى مكثف، extensive reading extensive listening. عندك بودكاست، حلقات بودكاست، اشترك ب10 15 20 حلقات بودكاست، حملها سواء سمعية أو بصرية وركز بها. هذا راح تنطيك كلش كم هائل. وأخذ اللغة من نقطة ضعفها اللي هي تخصصك. إذا أنت طالب بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه مهما كان تخصصك، سواء شريعة، دين، فيزياء، كيمياء، تابع بودكاست، تابع حلقات مكثفة بتخصصك. إمكانيتك على التعبير باستخدام هذه المصطلحات وأيضا المصطلحات الاجتماعية راح يزيد. فهذا العنصر مهم أيضا. الطريقة الأخيرة هي language learning apps.
أنا مو كلش وياها، بس لأن هي أثبتت جدارتها بسبب استخدام التقنية والتطبيقات، أنه بعض التطبيقات مهمة جدا لأن تلزم الأفراد بفد كيدنس معين من التدريب أو إيقاع معين من التدريب، وبالتالي راح يكون الفرد مستفيد من عندها على المدى البعيد. لكن there are no shortcuts in language learning. يحضرني مقولة لعالم لغوي فيتكنشتاين يقول the limit of my language means the limit of my world. حدود لغتي هي حدود عالمي. لهذا تلاحظ الأشخاص اللي يتحدث بلغة واحدة ممكن ما عنده نفس المغامرة، نفس الاطلاع، نفس الشغف اللي عند شخص يتحدث لغتين، لأنه تلقى هذا الشخص هاي تحدث اللغتين جرى إلى أنه يسافر ويكتشف ثقافات، يتعلم، قارئ نهم يكون، وبالتالي تحس نفسك في انجذاب فكري معه أكثر. تعلم لغة ثانية نصيحتي إليك، لأن راح تحقق طفرة نوعية على الصعيد الشخصي، صعيد العمل، صعيد الحياة. ربي معكم. Good morning. فيديو سريع بالنسبة للمترجمين اللي دائما يوجه لي سؤال: كيف ممكن أنشط إمكانياتي في اللغة والترجمة بالتحديد، سواء من العربي للإنجليزي أو من الإنجليزي للعربي. واحد من المسائل الأساسية اللي أنت لازم تحتاجها أنه يكون عندك ورقة وقلم وتتدرب على السياق اللي أنت تحتاج الترجمة فيه، سواء السياق الهندسي أو السياق السياسي أو السياق الاجتماعي أو الاقتصادي. لازم يكون ملم بالمصطلحات الدارجة في هذا السياق بالتحديد. فكإحماء صباحي يوميا لازم هذا الشيء تسويه على الأقل 5 إلى 10 دقائق. الإحماء يكون بالطريقة التالية: يعني تفتح أحد فيديوهات اليوتيوب اللي يتحدث بها رؤساء الدول، مثلا الملك عبد الله. إذا أنت تتحدث عن سياق الصراع اللي هو conflict بالميدل إيست، فهذا الإحماء مو شرط يكون هواية، مجرد تنطي شحنة لعقلك أنه يكون hardwired باتجاه أنه أني أحتاج أترجم هذا المصطلحات. ثانيا المطاولة على الترجمة. دائما تلقي المترجمين على الأغلب كقاعدة عامة يصير بيناتهم استبدال بعد 20 دقيقة، فأنت لازم تكون تتدرب على أساس 20 دقيقة، لأنه راح يجي بعد 20 دقيقة يصير عندنا translation performance decline، اللي هو انحدار في أداء الترجمة، أو interpretation and translation performance decline. هذا الديكلاين يصير بسبب الفوكس fatigue، أو يصير بسبب أنه الشخص يكون عنده إرهاق الترجمة أو translation fatigue. الدماغ يحتاج recovery حتى يرجع يبدي البرفورمانس ما تكون peak performance، وخاصة في high stake meetings، اجتماعات عالية الأهمية، اجتماعات security، اجتماعات لازم تكون بيها accurate، سواء يكون الترجمة synchronous أو يكون الترجمة asynchronous أو احنا نسميها consecutive. فلهذا إحماء بسيط لك لازم شو تسوي؟ لازم أنت تفتح واحد من الفيديوهات، وعلى التعيين تختار مجموعة فيديوهات. أكو كثير فيديوهات أشخاص عرب، وزراء خارجية. بالأخص أنا أركز على الخامة اللي تيجي من الحوارات السياسية، لأن الحوارات السياسية يدخل بها economy، يدخل بها engineering، يدخل بها oil and gas، يدخل بها conflict resolution، يدخل بها terrorism، يدخل بها governance أو الحوكمة، يدخل بها world policy أو السياسة الخارجية العالمية. فهذه تشمل كثير من المصطلحات، فالفوكابولاري رينج مالتك يكون كلش وايد. لهذا لازم تشوف وين الكلمة اللي أنت توقف عليها تسجل عليها. ثاني مثلا قلت لك GCC، فأنت راح تفكر شنو GCC.
GCC هو واحد من المصطلحات المتداولة في مجال السياسة في الشرق الأوسط، اللي هو Gulf Cooperation Countries، اللي هو دول التعاون الخليجي. فالفكرة أنه أنت تدرس، لاحظ هنا مثلا هذا حوار مع السعودي Arabia's Foreign Policy Directions، اتجاهات السياسة الخارجية السعودية، يتحدث بها البرنس أو يعني برنس فيصل بن فرحان. هو مولود في ألمانيا ويجيد الألمانية بطلاقة ويجيد الإنجليزية بطلاقة، وعنده من الإمكانية والسعة المفرداتية ما يقدم لك خامة ممتازة جدا في مجال التدريب على اللغة والاستخدام الخاص بالمصطلحات. ثانيا هو شخص عربي، فممكن you look up for، يعني أنه تكون متحدث سواء أنت كمترجم أو متدرب على اللغة الإنجليزية، تكون في هذا يعني هذا المستوى من الكفاءة من خلال التدريب. فأنت خلي عندك قاعدة مثلا 5 إلى 20 دقيقة حتى يصير rotation، يعني interpreters rotation. interpreters ورا 20 minutes أو ورا 20 دقيقة framework، فوق هذه راح يصير عنده decline، فلازم ياخذ backup translator or interpreter. طبعا translation and interpretation احنا نستخدمهم بطريقة متبادلة، الاثنين هم معناهم ترجمة العربي، بس احنا الثانية interpretation نقول هي ترجمة فورية. continue to foster a dialogue between للاستمرار في رعاية حوار Russia and Ukraine بين روسيا وأوكرانيا. We continue to have an engagement, something that many ونحن don't أيضا مستمرين في الاشتراك في know is that we actually have commercially our relationship with Ukraine is وأيضا تجاريا. لاحظ هنا لازم تبتسم أو توحي للمستمع باللغة العربية، كونك أنت تترجم من اللغة الإنجليزية اللي هي L1 إلى Target Language اللي هي TL، فمن SL اللي هي Source Language اختصارا إلى TL اللي هي Target Language. لازم توحي للشخص أنه ما قيل هو بنوع من الابتسامة، لا يعني تبالغ في الابتسامة، لكن تابع الكوميونيكيشن. من أحكي على كوميونيكيشن انتبه لي زين، مو speaking. communication هي البادي gestures، إذا عندك إمكانية توصل نفس البادي gestures الخاصة بالمتحدث، وإذا ما قدرت فكلش عادي، لازم توصل الفكرة بأكبر قدر من احنا نسميه approximation أو من المقاربة مع السورس لانجويج في حالة الترجمة ضمن السياقات اللي هي case sensitive أو high stake translation/interpretation. is our trade relationship before the conflict with Ukraine was larger than it was with فهنا علاقتنا التجارية مع أوكرانيا كانت أكبر وأوسع قبل الصراع مما هي بعد الصراع. Russia. So we have a strong relationship وخاصة مقارنة بعلاقتنا مع روسيا. with both of those parties, and we are focused on continuing to foster the potential for dialogue. ونحن مستمرين على رعاية هذا النوع من الحوار. لاحظ احنا وين نتوقف كمترجمين، يعني بصورة عامة نتوقف على نهاية الجملة اللي يتحدث بها الشخص، لكن إذا استرسل الشخص في الكلام بصورة مستمرة وأنت تترجم ترجمة متزامنة أو تزامنية، لازم كلما زادت سرعة المتحدث كلما زاد تركيزك على الأفعال اللي دا يستخدمها المتحدث. البرايورتي مالتك حسب وجهة نظري يكون على الأفعال، ثم بعد ذلك الأسماء، ثم بعد ذلك الصفات في حالة الأهمية، ثم بعد ذلك الظروف. تركيزك هو على الفعل، يعني الفعل هو تشاسي أو شاسي خاص بالجملة. لهذا لازم توصل الفكرة للمتحدث للمتلقي عفوا بالفكرة الأساسية، لأنه ما من الممكن أنه أنت تغطي على 99.9 من الحديث في نفس السرعة، لأن أنت داخل في أكو فد ديلاي، أكو فد latency. فالمترجم يعني يكون عنده translation or interpretation latency، high latency و low latency. low latency يصير يعني التأخر يكون قليل
أو منخفض في حال كان المتحدث relaxed، مو كان stressed أو يتحدث كnative speaker. فهنا المتحدث دا يتحدث بمستوى native speakers إن لم يكن أفضل. فبالتالي لازم يكون عندك إحاطة بالكلمات أو المعنى العام حتى توصله إلى target audience بكفاءة مقاربة للنقطة الأساسية اللي دا يوصلها برنس فيصل بن فرحان. Conflict will only be in the end resolved through dialogue, and we need to focus. وهنا الصراع لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال الحوار. On that. And well, now many experts and commentators complain. هنا يتحدث الشخص الثاني بوتيرة أبطأ، فهنا يكون الليتنسي مالته كلش واطئ، يعني low latency، يعني عندك إمكانية أنه توصل الفكرة. فالخبراء، العديد من الخبراء والمعلقين يشيرون بالبنان أو يشيرون إلى قضية معينة. حاول أن تنوع في السياق، لكن انتبه أيضا على السبيسز اللي انت تتحدث بها أو الإيقاع أو الريذم، أو احنا نسميه cadence الخاص بالترجمة. في translation or interpretation cadence مالتك لازم ما يكون ممل على أذن السامع. يعني قلل هذه الفيلرز ممكن تكون جدا مزعجة، خاصة إذا الشخص كان عنده high sound مو low sound، يعني صوت مو قراري، فبالتالي راح تأذي أذن المستمع. That the US policy in the Middle East is not totally clear. هنا أشار الكثير من العديد، أو أشار بعض من المعلقين أو الإعلاميين أو الخبراء، لأنه ذكر كلمة experts، على أنه سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط سياسة، لاحظ not clear مو unclear. فهنا لازم تستخدم صفة dynamic مو static في اللغة العربية. شنو الفرق؟ الصفة الستاتيك هي صفة ديمومة، مثلا this is a stupid decision، هذا قرار غبي، لكن هذا قرار غير ذكي، هاي صفة دايناميك ممكن تتغير. فأنت تحرى أنه تكون neutral. neutrality في الترجمة مهمة جدا، لكن ليس على حساب إثارة الصراع الإقليمي أو الدولي بسبب ترجمتك. لازم تكون neutral. لازم يكون الترجمة تتحرى أنه تكون diplomatic. لازم الترجمة تكون في سياق الحديث، ما تستخدم مصطلحات خارجة من سياق الحديث حتى ما توحي للشخص أنه هو قاعد يسمع موضوع هو ما إله علاقة أو ارتباط بمحور الحديث اللي يدور بين برنس فيصل والمودريتور أو القائم بموضوع إدارة الجلسة. هذه باختصار، مو باختصار بصراحة، أنا هواية تحدثت، بس هذه واحدة من النقاط الأساسية اللي وددت أن أشير إلها، وهي الإحماء اليومي والمتكرر بين 5 دقائق إلى 20 دقيقة على ترجمة هكذا نوع من الحوارات. وإذا حابين هيك نوع من الورش ممكن نستمر بها. أنا جتني الفكرة أنه أطرحها لكم لأنه موضوع مهم جدا بالنسبة للمترجمين. لازم ما يروح للقاء مباشرة، لازم دائما يصير عنده إحماء. لازم تعرف الفوكابولاري أو المفردات أو اللكسيكون اللي دا يستخدمها المودريتورز أو السبيكرز من خلال اطلاعك على محتواهم باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية اللي يتحدثون به، حتى يكون عندك surface vocabulary خاصة بهذا المتحدث. عندك أرسنال من عندها، تعرف أنه هذا هو دا يستخدم من هذا المستودع اللغوي أو المستودع المفرداتي، فيصير عندك إحاطة بكاملة قبل لا يتحدث. تعرف شنو مؤهلاته، تروح تقرأ على برنس فيصل بن فرحان، ممكن تشوف شنو طريقة الحوار، مفردات الاستخدام خاص بالadjectives and nouns and verbs. ممكن تدخل على chat GPT وتسأله شنو أكثر 100 مصطلح كاسم يستخدمها برنس فيصل بن فرحان،
احنا بمجال الترجمة نحتاجها. شوف هذا كلش ذكي بالنسبة للمترجم يسويه، يعرف السيرفيس vocabulary مو الباسيف vocabulary يتحدث بها الشخص. دونالد ترامب، بايدن، متحدثي كينج عبد الله اوف جوردن. تشوف شنو أهم 100 مصطلح 200 مصطلح يستخدمهم حتى تكون إحاطة جيدة من عندك بهم، حتى من يجي يتحدث ما عندك تكون كلش formidable translation مالتك، ما تكون هيجي ركيكة ومتقطعة ومليئة بالفيلرز. Thank you very much. مدرب لغة وليد خالد. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back again in this recording. In our recording, we'll just get started with the podcast of today. And it's actually an essay called The Art and Science of Interpretation, Bridging Arabic and English. But let me just twist the screen a little bit here so you're directly into my face. The conversation that we are going to have right now is purely for translators/interpreters, because here we talk and delve into the valleys and mountains and the topography of language, and just go through these wavy, tortuous, and treacherous aspects of language that translators and interpreters need to go through, because it's part of the job. And this is not for the mainstream viewers and listeners or watchers who just come swing by just to say hi to my channel. This is pure discussion of aspects that have to do with the science of translation and interpretation. So welcome to our podcast on interpretation. Today, we're diving into diving. Diving means going deeper. So I'll have a two-edged sword purpose for this kind of discussion. But first, because it's a podcast, so I get the chance to talk with you about whatever I like. And second, the purpose of podcast is if you're stuck in a traffic or you just want to enjoy the podcast, you'll go through some of these terms, and these are terms that you need for the mastery of the science or the skill or the profession of interpreters and translators. So we're diving, we're going deeper. So if you check it out on dictionary, dive, it means the sort of sport of swimming or exploring underwater. Metaphorically speaking, diving into the world of interpretation is a metaphor. It is just an interpretation of an image in your mind, that as if you're just jumping into deep water. Not talking specifically about Mariana Trench kind of water, but I'm talking in general. So this kind of term is a term that we come across usually when we talk about it in interpretation or in translation, into the fascinating world of interpretation. Specifically, we're going to talk about interpreting between Arabic and English and the key aspects of translation that you need. So focusing on interpretation between Arabic and English, this is the field of challenge. Sometimes people who work in the territory of translation struggle with the translation from Arabic to English because they lack the context and the target language, or they haven't learned enough, or they don't amass enough vocabulary to give them the maneuverability and flexibility and elasticity to express something linguistically. And this is one of the shortcomings of translators in general, that the kind of language that they speak as a second language is not mature enough, has not been matured enough in their mind. Because of the lack of context, they usually have some translation breakdown through the career or in certain kind of situations. Eventually,
we're not artificial intelligence. We're human beings. But the upper hand that we have is the fact that sometimes we can translate emotions, sometimes we translate the cultural gaps, sometimes we overcome them, sometimes we, avoid nations, big conflict, just because of certain kind of things in translation that artificial intelligence doesn't recognize. So focusing on interpreting between Arabic and English, we're exploring the key aspects of interpreters. The interpreters must master and examine in modern approaches. We have methods and approaches. We're talking about the approach as the arc, as the umbrella that has so many methods within it to go through and about to deliver the meaning in the target language, whether that's be English, Arabic, Chinese, French, whatever, especially in diplomatic context. So interpreting and interpretation is an intricate art that goes beyond mere language translation. It involves conveying not only the words but also the cultural nuances, these minor little details that are cultural, emotions and intentions behind them. So you're not just literally translating. Don't act as if you're a machine, because once you're transferring something from Arabic to English or from English to Arabic, you have to make sure that you convey the emotions and cultural nuances that encapsulate the term or the sentence or the idiom or the phrasal verb that is said, even on the expense of time and the longevity of the translation. And this is including interpreting the term and not just translating it only. Interpreting means making the term understood by the target audience. We're interpreting, we're decoding the concept. This is also especially critical, very important, when interpreting between languages as distinct as Arabic and English, which is crazy. These two languages are completely different. One of Semitic origin, which is Arabic, and one of a mix of a bastard of languages, German, Latin, Greek, Spanish, Dutch, and other, clans and tribes that just made the modern form of English, each with its own rich cultural and historical context. And remember, historical and cultural context are quintessential elements of any successful translation and interpretation. Key aspects of interpretation and translation. And remember, when I say translation, sometimes I interchangeably use that term with the counterpart of interpretation. But our core is interpretation. Language proficiency. An interpreter must possess an exceptional command of both source and target language. S and TL, source language and target language. These are key essentials here. Exceptional command is not a word or a term that is haphazardly and randomly and sporadically thrown on the table. No, it's an exceptional command of both languages. You have to start from scratch, building on your Arabic repertoire and moving on. Delve into the culture, heritage, literature, culture of Arabic. Try to understand religion, try to understand diplomacy, try to understand history, and then encapsulate that with the target language. That is how you will have an exceptional command of English and Arabic. And this includes understanding various dialects, idiomatic expressions, and technical, vocabulary. But it gets a little bit tricky. You're not demanded to be a walking encyclopedia
when it comes to interpretation. You just need to familiarize yourself with the terms that are technical within the field of your expertise, because eventually you're not expert in oil, you're not expert in pharmacy, you're not expert in clinical pathology and the other, very specific and detailed majors. You just need to be familiar with the target wood and forest that you're heading to, especially before a big conference and meeting. For example, for Arabic, this means being familiar with classical Arabic and modern standard Arabic that we call MSA, Modern Standard Arabic, which is usually common written version of the classical Arabic that, has been there for 1400 years, as well as the regional dialects. For example, Levantine, Jordan, Palestine, Syria, Iraqi dialect, Moroccan, Algerian, and Tunisian kind of dialects. Just be familiar with them if you are in the situation of interpreting within these kind of contexts. And then we have the Gulf Arabic, which has a very specific kind of terms that you need to be familiar with, not to be insulting to the target audience or target language. Cultural competence. Look, I am not sure if there is a definitive definition of what competence is. I don't think, because this is like emotions. We cannot scale it on a scale and say, well, I do have 2 kilos of emotions or sad emotions, or my girlfriend just broke up with me and I have a ton of negative emotions. Competence is not scalable in the sense of measuring it, because in modern interpretation / translation, we try to quantify and qualify and measure and operationalize the kind of terms that we use, because this gives people an arithmetic or digital or numeric compass to understand what we are talking about. So if I say you need to be familiar with the top 2,000 words that are key words in the field of translation / interpretation, this is a numerical conversion of the theory or theoretical proposal or proposition that the translators need to be at least on top of this kind of terms to be able to be qualifiable to be translators in certain kind of contexts or conferences. So cultural competence. Cultural knowledge is crucial, essential, necessary, important, quintessential, milestone, very, very, very critical here. Interpreters need to understand the cultural context. And look at the S here, please. Look at the S. Context. It's not like a context. You need to understand the term, whether it's used in spoken or written, whether it's spoken in casual, formal written, or casual, informal written, or casual spoken formal, or spoken formal, or spoken informal, or the other varieties here, and which one of which is used or the speaker is intending to use. Both languages. And we talk about languages, we're not talking about dialects here, so keep that in mind. To avoid misunderstanding. Usually happens. It's not the end of the world. It's not the Armageddon that is going to, happen if we just make a mistake. We are human beings. We have to accept the fact that translators can be traitors, but translators can make mistakes, which is really important. But, it's a shame that the translator can make mistakes within very small nuances, like, for example, saying a month of the year in Arabic, but just making a mistake of not saying exactly the name of the month. For example, saying November as Kanun Thani, for example,
which is a critical small nuance, but it's just an indicator that the translator or interpreter has not done his homework well, has not prepared, and to convey the speaker's intent accurately. Now, remember, and politely, how can we, if you ask yourself, how the hell am I supposed to interpret the intention of the speakers? Well, understand the context. Sometimes if you look at the emotions of the emotions on the face of the speakers, male and female, morning or afternoon, the kind of cup they use, the kind of drink that they are offering, whether they are agitated, whether they are hyper, whether they are, having certain kind of movability issues, the way they're sweating on their faces, all of that can be good, signal to you the kind of intent that they are trying to convey accurately. So use your own linguistic antennas, use your own pragmatic antennas, use your own observation antennas to understand the intent. For example, certain kind of phrases and gestures that are polite in one culture might be offensive in another. And this is a true story that was told to me by a former minister in the Iraqi government. And he said, we were on a delegation to Germany, and the Iraqi official tried to touch the head of one of the German kids. And it's a big no-no in Germany, as far as I know, and as far as he told me, that this is a big no-no. So don't touch the head of a child. And the translator tried to say to the minister that this is just the wrong way of just approaching children in Germany, because that might just subject you to certain kind of diplomatic crisis. Anyways, this is a kind of thing that the translator/interpreter can just detect using his own antennas and, go about finding a solution to troubleshoot this kind of situation or this kind of pickle, to quote Inglorious Bastards with E by Quentin Tarantino. Subject matter expertise. Interpreters often specialize in specific fields such as legal, medical, or diplomatic. I cannot say exactly that they are specialized, but the kind of demand of the job that they have is to be within that kind of territory. And because they spend years having these kind of words and vocabulary circulate in their own mind and desktops and paperwork and translated document, they become familiar, and that gives them the identity of being experts in that field. So the level of fluidity of their translation and transferring and conversion from Arabic to English and from English to Arabic, especially in court, is commendable. Interpretation. Understanding the terminology, not only understanding, but delivering the meaning and conventions of these fields is essential. Diplomatic interpretation in particular, and this is something very specific, requires a deep understanding of international relations and protocols. And I think the key here is to listen to as many UN conferences as possible. I'm sorry, I don't have any PTSD. I don't have any ADHD. I'm just not comfortable on this chair because the temperature here in this room, while I'm recording, I have to turn off all the air condition not to make noise. So bear with my sweating. Active listening and memory. Just going back, dialing one step behind here. Diplomatic interpretation. You need to listen to the UN interpreters and translators. Those are the best of the best of the best elite of translators. They graduate from the best elite institutes that give them intensive training on interpretation and translation. With all the theoretical background aside, they subject them to rigorous, intensive, pass or fail, consecutive months of training on interpretation. You can find them on Google. You can find them on YouTube.
listen to how many hours, hundreds of hours, to familiarize yourself with this kind of territory. It's not a piece of cake. You need to wear an iron shield once you are in the field of translation. You need to be subject to intense level of translation. You need to be subject to intense level of circumstances to qualify you to be a good translator / interpreter. So buckle up, be ready, and accept the fact that you will be criticized at some point, or a person next to you might help you with the translation because you just lost the attention, or one of the words slipped because you were thinking of the kind of next order you will have on Amazon. Active listening and memory. Memory practice. Interpreters must be excellent listeners. Now, how can you be an excellent listener? Listen more. There is no shortcut to that. I mean, you just need to listen to how many videos as possible, public speakers. One thing that I do, and I keep reiterating in the previous videos and workshops and podcasts that I've talked about in the field of translation, is something that I usually do if I have a meeting for translation with a public figure. I go and watch like 20 of his latest videos just to be familiar with the kind of terms he uses, because they tend to use and circulate these kind of terms and say them again and 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 again. So they just become active vocabulary. And every person has a list of active vocabulary and dormant, hibernating vocabulary in the back of his cortex or hippocampus that they don't choose. They just recognize visually. Active listening and memory. Interpreters must be excellent listeners. That's it. To grasp the full meaning of the spoken words quickly. And by quickly, we mean in milliseconds. They also need strong short-term memory. Now, strong short-term memory is very important. I think one of the things that you have to do is just take notes of the keywords. So if I say, Peter Piper picked a peck of pickled pepper, you just need to say there is a person, his name is Peter, he picked a kind of pickles on the seashore or somewhere else. So the idea is that you have to train your short memory by practicing consecutively, listening to the public speakers, and retain chunks of speech, not just one word. And if you retain the word, it has to be a meaningful word that helps you build the context to the audience who are just ignorant of the fact that something was said in a language that they're ignorant about. Ignorant in a positive way, not negative way. Enough to interpret them accurately. And accurately, we say 99.9%, if not more. Emotional intelligence. Emotional intelligence is a key, but I don't know exactly how people define emotional intelligence from the perspective of interpreters. Interpreters must manage their emotions and stay neutral, even in heated discussions. This is particularly important in diplomatic settings where tensions may run high. And remember, in heated conversations and debates and diplomatic setting, the kind of tension is running high, and you have to hold your composure. You have to express yourself neutrally without being influenced by either one of the parties that are just contending with each other. And you just need to exactly say what it is, said without any, manipulation, because you're not supposed to collude with one party over the other. Modern approach to interpretation. In the digital age of artificial intelligence, interpretation has evolved with the advent of new technology such as ChatGPT and his fellow commanders in the field of translation and interpretation, in addition to the machine-assisted translation such as Google Translate and other applications, etc., etc.
remote interpretation. Advances in technology have made remote interpretation possible. However, platforms such as Zoom, Microsoft Teams now offer interpretation features such as conferences and simultaneous translation, allowing interpreters to work from anywhere in the world. But despite the fact that the advances that are happening right now, these platforms need real translators, because when the stakes are really high, for translators. This has made interpretation services more accessible and flexible. So it is for our advantage. It's just the fact that we need to adapt and adopt. Machine assistant interpretation. Oh boy. While machine translation tools like Google Translate have improved, well, they did, but they still make mistakes. Human interpreters remain irreplaceable. And remember, this is something that you should bear in mind. Human interpreters are irreplaceable within the coming years. Why? There's so many reasons. I can count 100. And I've talked about it in a previous video, especially for nuanced and context-rich languages such as Arabic. However, semicolon, interpreters are now using these tools to assist with the preliminary translation, the ترجمة الأساسية, basic, and to handle large volumes of text more efficiently. Now, the match that is made in heaven is when you are a very knowledgeable translator / interpreter, and you use, machine-assisted interpretation for your advantage. You can be super rich. You can be the next Tim Cook. Continuous professional development. The field of interpretation is constantly evolving, just like any other field. Interpreters must stay updated with the latest developments and advances in both languages and in their areas of expertise. For example, you just need to constantly read more. You need also not to read more, but to take notes of the recent terms that have entered into the field of your interpretation, whether that's legal, technical, scientific, etc., etc. This includes attending workshops, participating in training programs, and engaging with professional communities. And I may add one thing that I have just remembered: attend conferences on interpretation and translation by investing a portion of the payment that you get from your work as a translator. It's a high-paying job if you know how to do it right and if you work hard on yourself. So, diplomatic interpretation is a unique and highly specialized field. And oh boy, I have seen recently 2 or 3 shameful interpretations for foreign representatives of certain Martian country that starts with an I letter. Interpreters in this arena, في هذا المجال, في هذا الميدان, must navigate complex political landscapes. How do we translate complex political landscapes? الأبعاد أو الميادين أو المنظورات السياسية المعقدة, and ensure that communication is not only accurate but also conducive to building and maintaining relationships between nations, because you are a messenger of your country and your nation. You're not representing yourself, so don't and stop saying sexual jokes to other people in other countries just because you want to make them laugh. Big no-no. Here, the stakes are high, as a single misinterpreted word can lead to significant diplomatic repercussions. Diplomatic repercussions هي أو أبعاد دبلوماسية لا يحمد عقباها.
In summary, interpretation between Arabic and English requires a blend of linguistic proficiency that you mature through the process of your training, attending conferences, reading more, socializing with intellectuals, attending classes, training really hard. Cultural insight اللي هي النظرة الثقافية أو البعد الثقافي أو الذكاء الثقافي. Subject matter expertise and emotional intelligence. Modern interpreters leverage technology. They utilize technology to enhance their work, but the human element remains irreplaceable, especially in diplomatic context. العنصر البشري لا يمكن استبداله. Thanks for you joining us today. I really think this discussion, and in this discussion, we shed a little bit of light on the role interpreters play in bridging cultural gaps and, fostering better communication among nations and understanding in this kind of interconnected world. So I hope you stay tuned, and to stay tuned is to stay subscribed and to get the notifications for the kind of podcast that we are making and we're trying to produce. Thank you very much for listening to this podcast. We dedicated this podcast as a short, podcast / workshop to help you understand the concept of translation and interpretation better, with a little bit of focus more on interpretation. Thank you very much. مدرب اللغة وليد خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو فد موضوع يخص الجانب العلمي للتذكر والتعلم، وهذا طبعا شيء له علاقة بالcognitive science أو اللي هو علم اللغة الإدراكي. أكو فد 6 أجزاء أو 6 خطوات أو 6 مسائل، أو خلينا نسميها tips ممكن إحنا نعتمد عليه. هذه أنا أسميها برازم اللي هي breaks, repetition, attention, alertness, sleep and mistakes. هذا اعتمادا على الابحاث العلميه اللي موجوده بموضوع التذكر وتعلم اللغه. ذني المسائل هم الاساسيات في تعلم اللغه. وممكن واحد يستغرب ويقول شلون مثلا النوم يساعد الشخص يتعلم. لازم نعرف انه اللغه من نراجع معلومة لمدة مثلا 20 دقيقة أو 30 دقيقة، فالfrequent repetitions التكرار المستمر راح يساعدنا أكثر من التركيز على مديات طويلة دفعة واحدة. يعني مثلا أنت تأخذ ورشة تدريبية لمدة 1.5 ساعة، وراها راح أنت تفقد التركيز، لكن إذا أخذتها على شكل متقطع راح تنطي مجال للدماغ، خاصة إذا كان أكو فد بعد الورشة استراحة non-sleep break، مو شرط يكون sleep. المعلومة راح تنتقل من الهيبوكامبس اللي هو الجزء اللي موجود بالدماغ اللي مسؤول على الشورت تيرم ميموري أو الذاكرة قصيرة الأمد إلى الكورتكس اللي هي راح يتأكد أنه الدماغ ينقلها لللونج تيرم ميموري، الذاكرة طويلة الأمد. إذا كان الأناتومي أو تشريح الدماغ ممكن يكون تقريبا بهذه الصورة. الشرط الوحيد اللي يتم بها هاي العملية أنه أنت you have to sleep. فأنا دا أقول لك برازم breaks, repetition, alertness, attention, sleep and mistakes. نجي على الجزء الأول من هذه المعادلة اللي هو breaks. لازم تأخذ دائما استراحات حتى تضمن أنه أكو فد frequency مستدام على التدريب. يعني لا تدخل على الموضوع دفعة واحدة. تريد موضوع مثلا بتحدي بمجال اللغة، أخذ نظرة عامة عنه، بعدين أخذ بريك، بعدين أرجع عليه، بعدين أخذ بريك، بعدين أرجع عليه، بعدين أخذ بريك، خاصة إذا البريك راح تنقلك لليوم الثاني، لأنه باليوم الثاني راح أنت تجي تلقي الموضوع أنت عندك فهم أكثر عليه. وأكو حالات هواية ناس
ناموا على فد موضوع جدا معقد أو معادلة جدا ما مفهومة أو غير محلولة، وثاني يوم قعدوا ولقوا الحل إلها. الجزء الثاني هو repetition. repetition يعتمد على أنه أنت هذه المعلومة كل ما زيدت تكرارها إلها أكثر، كل ما كانت باقية بالدماغ أكثر، لأنه الدماغ يفلتر المعلومة على أنه هذه خطر أو هذه يعني الدماغ مصمم للنجاة ما مصمم للراحة. فبالتالي كل ما كانت هذه المعلومة لها relevance ارتباط بك، عندك background عليها تنشطه دائما، كل ما راح تضمن انتقالها من الهيبوكامبس للكورتكس على المدى البعيد. برازم breaks repetition، بعدين alertness and attention، الانتباه. دائما الانتباه الجزء الأهم به أنه يكون الفترات مالت الانتباه قصيرة ومتقطعة ومستدامة. متقطعة أنه تكون تاخذ فترة استراحة وترجع للموضوع، ومستدامة أنه أنت دائما تكون منتبه ومتنبه على هذه النقطة. يعني أنا بعض الأحيان أخلي بعض الكلمات بخط أحمر لأنه يدل على الخطر، فبالتالي دماغي راح يساعدني عليها أكثر. الجزئين الأخيرات اللي هو sleep، لازم الشخص ينام، وخاصة في فترات معينة مثلا من الساعة 12 ليلا لساعة 3 ليلا. هذه مرحلة جدا مهمة من الدماغ، وهواية أبحاث تقول أنه إذا ما نمت الدماغ ممكن حتى يقال يأكل نفسه، بس هي مو لهالدرجة. لكن الفكرة أنه الشخص ما راح يصحى بشكل طبيعي. واكو دراسات ايضا انه تقول نسبه كافيين معينه بطريقه مستدامه تزيد الالرتنس او الانتباه للشخص حتى يقدر يضمن تركيزه على موضوع الدراسه او التعلم الخاص بماده معينه، سواء اللغه او اجزاء اخرى او لغات اخرى. الجزء الاخير اللي احنا لازم نحتضنه انه احنا مخلوقات نخطأ، فبالتالي عمليه الخطأ مالتنا محسوبه انه راح نستفيد من عندها. لان الدماغ من يخطأ راح يلقي فد معادله يتمكن من انه راح يتجاوز هذا الخطأ بالمرحله الثانيه، فيصير عندنا self correction. من يصير عندنا self correction الشخص انتقل من مرحله اللاوعي بالخطأ الى مرحله الوعي والتصحيح، بعدين ينتقل الى المرحله الثالثه اللي هي الانطلاقه بدون خطأ بطلاقه اكثر. هذه العناصر نتاج سنين كثيرة من الأبحاث بمجال علم اللغة، وأيضا الأبحاث العصبية اللي يكون بها الترابط العصبي عن طريق سينابسز، يمكن الشخص من ربط المعلومات توثيقها على أنه ارتباطها به، وبالتالي الاستفادة من عندها. فأتمنى تكون استفادتوا من عندها من هذا الشرح القصير، وأتمنى من عندكم تطبيقها ومشاركتي خبرتكم بهذا المجال. بالنسبة للناس اللي يحبون يطبقون هذه الطرق أو هذه النصائح باستخدام هذه الوسائل، ربي معكم. مدرب لغة وليد خالد. هذا الفيديو هو الصناع المحتوى أو المدرسين أو المعلمين اللي مهتمين بصناعة المحتوى. الشيء اللي إحنا دا نقدمه هو الصوت، فبالتالي اهتمامك بالصوت هو مهم جدا. ليش أنا أقدم هذا الموضوع؟ لأنه دا أشوف هواية من المحتوى اللي دا يقدم على أنه هو 4K وكلش هاي ريزولوشن وألوان وبهرجة، لكن هو فاقد للبصمة الصوتية. الصوت بالنسبة إلي يشكل أكثر من 75% من أهمية الفيديو، لهذا لازم ننطي الصوت جدا أهمية كبيرة، خاصة إذا أنت تسجل في بيئة صاخبة. وهذا الموضوع ما يحتاج له هواية مسائل، يحتاج له مايك جيد، ومو شرط يكون مايك احترافي للاستوديوهات مثل هذا، لا مو شرط. يعني أنت تحتاج مايك بسيط يمكنك من أنه أنت توصل الصوت مالتك بطريقة سلسة وواضحة وبدون ضوضاء خلفية. ممكن شوية ضوضاء احنا نسميها ambient sound حتى يساعد الشخص يحس أنه هو مو معزول نهائيا من البيئة اللي دا يقدم بها، مثلا في غابة أو في متجر إلكتروني أو في كافيتيريا. لكن مرات إذا هي المادة مادة صوتية ويحتاج أنه أنت تقدم بيها أفضل أداء صوتي موجود، فيحتاج أنه تقدم هذا الموضوع بطريقة يكون بها المايك قريب من عندك، وبنفس الوقت يلقط اللفظ، لأن احنا pronunciation
المادة اللي احنا دا نقدمها هي لغة، واللغة هي مادة صوتية، فبالتالي لازم يكون عندك اهتمام كبير بالصوت. راح نعطيك ذولي المقاطع الثنين، شوف ايش قد المايك يفرق، ويا هو اللي انت ممكن تشوفه افضل بالنسبة لك. احنا مستعدين نشوف فيديو بدقة قليلة وصوت جيد على انه نشوف فيديو بدقة 4K وصوت سيء. دائما الاصوات اللي كلش عالية او صاخبة وتأذي الاذن النفس البشرية تعزف عنها. لهذا انت كمحتوى تقني او كمادة تقنية او دا تقدم محاضرات طويلة، انتبه على جودة الصوت، لانه وايد اشوف ناس ما تهتم به. مايك بسيط، وبصراحة نصيحة، إذا أنت مخير بين مايك وايرلس اللي يدخل هنا وبين مايك عبارة عن سماعات مال إذن، هذه الكيبل، اختار السماعات أفضل، لأن دائما الصوت من ينتقل أو من يتحول من أنالوج إلى ديجيتال، مواضيع ما يحتاج تتعمقون بها، لكن الصوت من ينتقل من فمك إلى الجهاز لازم ما يكون بيفد ديجيتال انترفيرنس. فانتبه على الصوت كصانع محتوى لانه جدا مفيد. خلينا نشوف هذه المقطعين وراح تتفاجئون ايش قد اكو فرق بين انه انت تسجل بمايك قريب من عندك وانه تعزل الصوت، وبين انه انت تعتمد على المايك الخاص بالتليفون، اللي جدا 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 انصح ما تعتمد عليه الا في الحالات الاستثنائية، بشرط يكون اكو فد برنامج عزل صوتي يمكنك من انه انت تقدم المحتوى معالج processed. خلينا نشوف وراح تشوفون الفرق. Good morning, good afternoon, or good evening. Welcome back again in this episode. I want to bring to the table why English is so important from the perspective of 10 quotes by 10 famous people. Of quotes. These are considered the most influential quotes in the world in terms of language learning and why English. Here are 5 skills for being a professional interpreter. Interpreting is not just converting words from one language to another. It's about bridging cultures, understanding nuances, and ensuring effective communication. For an interpreter, especially one working in a complex and dynamic environment like Iraq, several key skills are essential. Here are 5 skills for being a professional interpreter. Language proficiency. An interpreter must have a strong command of both the source and target languages. Language proficiency. An interpreter must have a strong command of both source and target languages. This includes understanding idiomatic expressions, slang, and technical terms. Cultural awareness. Understanding the cultural context behind the words is crucial. This helps in delivering the message accurately and sensitively. 3. Analytical skills. Interpreters analyze and comprehend the information being conveyed and accurately translated in real time. Memory and note-taking. Excellent short-term memory and effective note-taking skills are vital, especially in consecutive interpreting. 5. Professionalism and confidentiality. Maintaining confidentiality and professionalism, particularly in sensitive settings. The day begins early for an interpreter in Iraq. After a quick breakfast, the first task is to review any relevant documents and materials for the day's assignment. This could include briefs on meetings, speeches, or conferences. Being well prepared ensures that the interpreter is familiar with the context and terminology that will be used. Mid-morning, the first assignment. Interpreters often start their day with a meeting on brief session. For translators and interpreters, this could involve translating discussions or humanitarian aid, security updates, or development projects.
It's crucial to remain focused and attentive, as these sessions can be fast-paced and information-dense. The key features of successful interpreters: adaptability, which is the ability to adapt to different subjects and scenarios, is crucial, whether it's a technical discussion or a diplomatic negotiation. Being versatile is key. Emotional resilience. Working in conflict zones can be emotionally taxing. Successful interpreters need to manage their emotions. Ethical judgment. Interpreters often handle sensitive information. Making ethical decisions about what to convey and how to convey it is crucial. For those inspiring to be English-Arabic translators, the journey involves 5 major things. Formal education. A degree in translation or linguistics or a relevant field is beneficial. Specialized training in interpreting can also be valuable. Second, practice experience. Gaining experience through internships, volunteer work, or entry-level positions helps in honing skills and building a professional network. 3, certification. Obtaining certification from a recognized body, such as the American Translators Association, can enhance credibility and job prospects. Cultural immersion. Cultural immersion or immersion. Spending time in an English-speaking country or working closely with native speakers can significantly improve language proficiency and cultural understanding. Technological proficiency. Familiarity with translation tools and software is increasingly important in the digital age, especially when it comes to artificial intelligence. Interpreters play a vital role in facilitating communication and understanding in Iraq and the world. Their work ensures that important messages are conveyed accurately and effectively, bridging cultural gaps and fostering collaboration. By combining language skills with cultural awareness, analytical thinking, and professionalism, interpreters make a significant impact on the communities they serve. Thank you very much. Here are 5 skills for being a professional interpreter. Good morning. I hope you're doing great. So there is this sound. Let me just fix my fluffy hair. There's this sound in English, that American English in particular, that a lot of people actually struggle with. So I just need to get it off my chest because of the amount of requests that I received to discuss it, to offer definitive, final, decisive, absolute solution to how we can master it and use it. First of all, you need to understand that the mechanical skill, and I want you to highlight, underscore, bolden the word mechanical pronunciation. This word is very important for you to understand and to realize that pronunciation is production, and the production that you have will not be professional. I'm not saying perfect, so bear in mind. It is not going to be professional if you do not practice enough on every day of the year, of the month of the year. If you do not practice enough, you are not going to master pronunciation of English, no matter whether that's British, just like the way some people pretend, or American, just like how some people act based on their background and education and academic, naturing and nurturing. The point that I want to mention here is the fact that the flab T sound is a unique American pronunciation. It's actually by far probably the most distinctive sound from my own understanding and observation. Bear in mind the bias of the observer. The most distinctive sound that
draws a line between British and other British acting dialects and accents and American accent. Despite the fact that it is not that quite important in the modern English communication to master that sound, but it's very beautifying sound to the ears of a lot of speakers of English. So in this podcast, I'll touch base and leave you with a worksheet that I'm just discussing and sharing with you here about the flap T. So we dive deep. We go deeper in the fascinating world of English pronunciation and in particular flap T. Today we're focusing on one of the unique features of American English, the flap T sound. It's a small sound, but mastering it can make big difference in how natural your American accent sounds. And look at the word here. The word is natural. Natural or natural. Now, this is pronunciation. So you have to open your elephant ears to this podcast. Be ready to be tsunamied with so much pronunciation practice. This is not for the faint-hearted people. It's for those tenacious people who just want to struggle and practice so much to a breaking point where they can just wake up the next day and there they go. Professional speakers with this kind of beauty of a dialect or accent. So as they say, if you want to sound American, you have to speak like an American. Now, the best imitation to the American accent is the practice of American accent using a guideline. And this is one of the topics that I presented in former videos, where I have that kind of scenario between a bookshop owner and a customer, where the first version of me visits this bookshop owner and then asks for the best book to improve their accent. And then I recommended the American Accent Practice or the American Accent Training. It's a very good book I've trained on for many years. So to lighten the mood, let's share a humorous quote. The American accent is just a British accent that went out for a burger and never came back. I'm not sure if you'll get that joke, but skip it aside. Jobs, let's get started. So what is a flap T sound? Flap T is like the flap. Flap is like flap هو رفرفة. That's what the exact literal translation of the dictionary. So flap is رفرفة. So flap T is التي الخافق أو التي المرفرف. That's a very cheesy term to use here. But just to lighten the mood, this is a very terrible Arabic translation of that term in English. So the normal T sound, حتى ناخذ فكرة، التي الحقيقي أو التي الطبيعي اللي يلفظ بالحالات الطبيعية هو التي، مثل تي شاي تي or tap water. لا مو water, tap بس tap. وقف لي على tap ده تلفظها بكل إمكانية وبكل حرفية. Now the flap T sound، احنا عندنا التي، اكو التي العربي او الاسباني واكو التي الانجليزي واكو التي الامريكي. خلينا نيجي نشوفهم. flap T sound a quick sound between ta and da. طبعا هو يقول لك صوت سريع، هو صوت تا سريع بين التي والدي، يعني ياخذ فد 25 من التي و25 من الدي، مو 50 ب50. It's like when you say butter, it's like خلي ارجع احفظها بالستاندرد. It's like when you say butter or butter or butter and it sounds like butter. هذا بالتحديد مو اللفظ الحقيقي مالته، لفظ الامريكان butter. بس خلينا نوصل له، يعني we'll get there. Rest assured راح نوصل له، بس
you need to be paying attention to me. So هذه الكلمة إذا تلاحظها هذه إذا تشوفها butter. هسه احنا لازم شو نسوي butter وبعدين نصعد butter ونضيف لها تا butter butter. Now the flap T sound is a quick flick يعني هذه حركة يعني ضربة خفيفة quick flick on the tongue. هذه تلفظ tongue or tongue بالبريتش or tongue in American. I guess the roof of the mouth على سقف الفم on the roof of the mouth. لاحظ هنا on the roof of the mouth. It happens when the tongue taps يضرب very briefly. طبعا احنا نتحدث عن milliseconds. من يعني أجزاء من الثانية against the alveolar ridge اللي هو سقف اللهات. هذه alveolar ridge alveolar هو هذا السقف اللي احنا نسميه اللهات. ridge اللي هو التجويف أو النتوء السقفي مالت اللهات, which is the area right behind your upper front teeth. يعني هي المنطقة اللي مباشرة وراء الأسنان الفوقية الأمامية. هنا طبعا هسه نجي why is it important? If you want to sound more like a native speaker or native American speaker, هواية من الناس يحب أنه يمثل دور النيتيف سبيكر أو يقرب من عنده, أو بسبب يعني المدد الطويلة اللي قضوها بالخارج سواء بالدراسة مثل حالتنا. إحنا ما قضينا مدة كلش طويلة, يعني أنا كملت ماجستير بالولايات المتحدة ب3 سنوات, يعني سنة تدريب لغة مكثف وسنتين هي بامتياز مكتبة, يعني قاعدين بالمكتبة من الصبح لليل, يعني 3 ساعات 4 ساعات هي فترة نوم ونرجع للمكتبة. فاني تطلع الشمس بوجهي وتغيب بظهري. على مدى سنتين احنا نكتب ونشارك بناك الامريكان سبيريت, انه انت لازم تشتغل كفريق, لازم تتعلم تشتغل كفريق. فالباحث مالت الماجستير ما يشتغل وحده. على عكس بعض الدول اللي مثلا الطلاب مالت الماجستير واحد يعادي الثاني, واحد شو يسموه احنا بالعراق يحفر جوا الثاني, واحد يشتكي على الثاني, وبالتالي يصير هيش مناحرات, وبنهاية المطاف هو راح يناقش الماجستير وحده, فما راح يستفيد من روح الفريق ولا يتعلم يكون عنده strategic public communication ولا public speaking ولا هذه سوالف. فmastering the flap T is essential. طبعا it is essential for those people who like to act or speak like American speakers. Now, the question that begs itself an answer is it a standard requirement for an international test? The answer is no. It is just beautification / cosmetic / plastic surgery pronunciation. It's a small detail, but it adds fluency and naturalness to speech. Actually, I really think it is important because you have to have a niche in your pronunciation. And niche in your pronunciation is having your path, having your code, having your way, having your trajectory, having your track, having your milestone, having your goal, having your objective, having your destination, having an altar, having a very prospective target for your pronunciation. So you act and grind and work really hard to get to that plateau of pronunciation where you can just naturally and subconsciously utter anything in English without overloading your mental processor or CPU. So the natural of speech comes from that. Let's go to the examples here. Look at some common words. We'll hear the flap T. Words with T between vowels. Now, I don't want you to dwell on grammar because I'm not a big advocate of you going into the
intricacies and the microscopic level of grammar, because you might get lost there and nobody is going to give you a phonetic or grammar GPS or ways to ways you back home. So better sounds like better. Look, better, better. I think the best way is to practice again and 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 again until you get it there. Water. So these not standard, because I don't think there is something called standard in English, but better, 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 better. There is a wide gamut of pronunciation. I can say probably everyone in English, everyone who speaks English as a first or second language has their own footprint and fingerprint and DNA of pronunciation that dissect them and, distinguishes them and sets them apart from all the crowd. Sounds like better, better. So what I want you to practice is just say better, 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 and then scale it up to adding a little bit of hint of spice or salt of salt. There is no harm in you say water, Watergate, water. But it's not natural. When you hear native speakers, they don't say water. They say water. See the point? Stick around. So, water. City. Sometimes I say city, and sometimes I say city. City, 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 city. Say it again. City, 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 city. Where is the city? City, 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 city. So this little flicker, flap, or tap on the upper alveolar ridge of your mouth. Words with tab before, not before, before in R. Party, 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 party sounds like party, 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 and then sounds like fe, 40, and you are 100% correct. 40, and you're 100% correct. So both of them are just personal preference. If you like to say pretty, if you like to say 40, party, city, water, better, these are your own personal preference. It's tomato, 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 tomato. Center. So there are words between consonants. Consonants يعني أصوات ساكنة. Center. And usually we don't say that. I mean, we don't say the T in center. So center. They say center. 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 So they say center. Inner. 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 At the end of a word, if connected to another word, put in, put it down, 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 put it down. Sorry for the AC humming in the background. Get it out, 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 or get it out, get it out, like the Hamza in Arabic. So get it out. Now, let's talk about how to master the flap T. This is quite important. I want you to pay heavy attention to this one. How to master the flap T sound. First, you got to do some tongue positioning practice. Now, start by placing your tongue behind the upper front teeth. So, put
To practice, try to say ladder, ladder, ladder very quickly. Ladder, 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 ladder. Notice how tongue lightly taps the roof of your mouth. يعني لاحظ شلون ده يضرب بخفة على خلف المنطقة خلف الأسنان الفوقية of your mouth. That's the flap T sound. هذا هو صوت التاء. Now drill practice with pairs. Drill practice with pairs يعني أصوات ثنائية بهذا الصوت. Practice with word pairs to get the hang of the sound. To get the hang of the sound is to master the sound, to get very professional in it. And I'm not saying natural, I'm saying natural, professional, but not perfect. Writer, rider, writer, 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 writer. There's a little bit of spice or a hint of T, but if you go to the American, you say that the transcription is writer, just like writer. Now I prosthetically add te, a little bit of hint of te, just to differentiate it there. Water, order, water, order, water, order, water, order. Repeat each pair slowly, then gradually speed up. Repeat each pair slowly, and then scale it up. Gradually, بتدريج, push it up. Then use the use of sentences to practice rhythm. هذا rhythm شنو إيقاع, وقع, أنغام, هذا sound. So practice the sound in sentences. Practice the sound in sentences or sentences. Sentences or sentences. Both are acceptable 100%. It's just personal preference. I like to say sentences because my lovely teacher back in the United States used to say, her name was Jennifer. She used to say sentences. Mountains. I need a better way to get water in the city. I need a better way to get water in the city. I need a better. I need a better way to get water in the city. She has a pretty little kitty. She has a pretty little kitty. Or you can say, she has a pretty little kitty. 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 Or she has a pretty little kitty. She has a pretty little kitty. She has a pretty little kitty. Then you keep practicing and humming with yourself, by yourself. Write it down on a piece of paper. Shove it in your pocket, front or back. Just keep practicing every day. 4, record and listen to yourself. You can use your phone. Do I have a phone here? Not sure. I just have my own recorder. Now this is the recorder that I use. It's you don't need to get one like this. You can use your phone, but this is my recorder. I use it to record my sound, and sometimes I listen to myself. I plug in a headphone and I listen to it. You don't need to buy this fancy schmancy, very expensive 1,000 plus audio recorder. I just invest in because I want to share with you the most cutting edge, pro level audio, so you can enjoy listening to it in your convenient time. But you can use your phone to record yourself and listen to yourself again and 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 again to master this damn in English. So record yourself saying these words and sentences, then listen to the playback. Compare how your sound to native speakers. And this is where the American accent training book kicks in. And notice the placement and duration of the flap T sound. So listen to podcasts with American accent, TV shows, and close attention, not close attention, close attention
Tell native speakers use the flap T sound. Listen to podcasts, not like this one. I want you to listen to realistic long podcasts. Watch American TV shows and pay close attention. Tell native speakers use the flap T sound. Try repeating after them, mimicking their pronunciation. Mimicking is the best to master the sound. Final tips and encouragements. Remember, mastering the flap T sound takes time and practice. But I would say it takes not time, but it takes practice and practice. It might feel strange at first, but with regular practice, it will become second nature, if not first nature. Don't get discouraged. Every mistake is a step towards improvement. كل خطأ هو خطوة نحو التقدم والتطور والتحسن. As an American humorist once said, the American accent is what happens when you take an English sentence, put it in a blender, and hit smoothie. But trust me, you'll be speaking smoothie-like English in no time. Now, before I transition to the final part, before I transition to the last part of this episode, I am an advocate. I'm a soldier of practice. I'm an officer of practice. And I believe in practice because practice makes perfect, especially for adults, for young learners. And without practice, there's no value of just this theory. Since I'm an advocate of and an officer of pronunciation and an officer of practice, let's dive into the flap T sound in sentences. We will practice 100 sentences, and you will never find 100 sentences for flap T on YouTube with this sort of training, because I want to be the guarantor for your professionalism in the way the flap T sound. And this is a piece of puzzle. Once you piece things together, you will become a very good speaker. I need a better plan. I want you to repeat after me. ردد وراي. ردد خلفي. اتمرن وحدك. راح أضيف هذه الجمل في box. You can copy it and print it out. And then keep practicing every day for a month. And I really think this is the ultimate way. This is the only way. There are other ways, but this is one of the only ways you can master as an adult, because adults don't memorize, adults practice. So I want you to just urge yourself, discipline yourself to this sort of practice on a daily basis. Piece them, put them in a sequence of practice. So every 10, every 15, every 20 sentences. And then let's keep practicing. Can you pass me the water? Can you pass me the water? The city looks beautiful at night. The city looks beautiful at night. She lives in a nice little house. She lives in a nice little house. It's a matter of time. It's a matter of time. This book is much better. This book is much better. I have a meeting at the hotel. I have a meeting or a meeting at the hotel. I have a meeting at the hotel. We need to edit the document. We need to edit the document. He likes to eat butter on his toast. He likes to eat butter on his toast. The writer won an award. The writer won an award. The writer won an award. I found a letter on the table. I found a letter on the table. They were waiting for the train. They were waiting for the train. It's getting hotter outside and inside. It's getting hotter outside. Let's sit on the metal bench. Let's sit on the metal bench. The pretty girl smiled. The pretty girl smiled. The kitty is sleeping. The kitty is sleeping. He drank a bottle of water. He drank a bottle of water. He drank a bottle of water.
Now, remember, this is for educational purposes. This is not how natural English is spoken. The natural English is spoken the way any natural person speaks, 120 to 150 words per second, per minute, sorry. But normally people say he drank a bottle of water. He drank a bottle of water. So I'm trying to, as much as possible, to quite strike a balance between naturalness and educational content. They went to the theater. They went to the theater. I can't wait for the party. I can't wait for the party. I need to order dinner. I need to order dinner. I need to order dinner. The baby is better now. The baby is better now. Now remember, this is the dev, same as the de, which is the flap te. The baby is better now. Peter and Betty are friends. I need to get a ticket. I need to get a ticket. The meeting is at 10. The meeting is at 10. Better late than never. Better late than never. He's in a pretty good mood. He's in a pretty good mood. I love this little coffee shop. I love this little coffee shop. Betty bought a bitter lemon. Betty bought a bitter lemon. Set the bottle on the table. The letter was sent later. The car is much faster. The car is much faster. But here, see the difference? The pretty kitten slept. I saw a photo on the butterfly. I saw a photo on the butterfly. He got tired of waiting. He got tired of waiting. Let's take a shorter route or route. Route or route, both are acceptable. Betty is a greater writer. Betty is a great writer. The potato is on the plate. The potato is on the plate. Please put the metal on. Please put the metal chair here. Please put the metal chair here. I need to visit the doctor. I need to visit the doctor. She made a promise to Peter. She made a promise to Peter. She loves reading in the summer. She loves reading in the summer. Betty gave me butter. Betty gave me butter. It's pretty long walk. It's pretty long walk. We saw a turtle in the water. I have a meeting with Betty. I have a meeting with Betty. It's a letter from Peter. It's a letter from Peter. It's getting better and better. It's getting better and better. I have a data report. I have a data report or data. Both are acceptable. You can see here, data or data. She found a bitter chocolate. She found a bitter chocolate. Betty has a cute puppy. She went to the theater. She went to the theater. She went to the theater. I saw a metal statue. I saw a metal statue. I saw a metal statue. He is the better man. He is the better man. I water the plants. The battery is low. The battery is low. The battery is low. It's a pretty good deal. It's a pretty good deal. I need a heater in winter. I need a heater in winter. I live in a city. I live in a city. I need better advice. I need better advice. She has a pretty smile. She has a pretty smile. Peter is writer. Peter is writer. The water is cold. The water is cold. I need a hotel room. The party was fun. The party was fun. We saw a better show. We saw a better show. Can I get a better seat? Can I get a better seat? I like this potato soup. I like this potato soup. She uttered a bitter cry. She uttered a bitter cry. Oh, 69. They have a meeting later. They have a meeting later. The doctor is busy. The doctor is busy. Oh, 71. It's later than I thought. It's later than I thought.
We have a letter to send. We have a letter to send. This place has better food. This place has better food. I'd like bottled water. I will order some pizza. Peter likes better tea. The kitty is adorable. The kitty is adorable. I love butter cookies. I love butter cookies. Can I order a ticket? Can I order a ticket? Betty baked a bitter cake. Betty baked a bitter cake. I see a better view. I see a better view. Peter had a better idea. Peter had a better idea. I bought a metal spoon. I bought a metal spoon. We need a water filter. We need a water filter. The letter arrived. The letter arrived. The letter or the letter arrived. She uttered a word. She uttered a word. I have a better plan. I have a better plan. This party is great. This party is great. The hotel is far. The hotel is far. He's a better singer. He's a better singer. This metal is rare. This metal is rare. I need better shoes. I need better shoes. Peter and Betty play. Peter and Betty play. The water is hot. The water is hot. It's later now. It's later now. We like city life. We like city life. She drank a bottle. She drank a bottle. I saw a pretty kitty. I saw a pretty kitty. He's a better leader. He's a better leader. See, the only difference between you and me is that I'm an English teacher. I'm a teacher of English that I practice and I present, I record, and I tell you. I'm only a teacher with a camera. Remember, mastering the flap T sound takes practice and practice. It might feel strange at first, but with regular practice, it will become second nature, if not first nature. Don't get discouraged. Every mistake is a step towards improvement. Believe me. As an American humorist once said, the American accent is what happens when you take an English sentence, put it in a blender, and hit smoothie. Again, but trust me, you'll be speaking smoothie like English in no time. That's all for today. This is all for today's episode on the flap T sound in American English. Keep practicing, my dear friends. Please, this is what you need to do. You need just to practice. And don't forget to have fun with it. Leave a comment below if you have any questions and share this episode, please, with your friends and your family members who are learning English. Until next time, keep speaking and keep improving. Thank you very much. Stay in touch. And then in the next episode, we will definitely talk about the sentence and other sentences and other practices within the territory of English pronunciation. Thank you very much for joining us today in this extensive and intensive and comprehensive flap T sound episode of the English pronunciation. This is Dr. Walid, مدرب اللغة وليد خالد. نلتقي بكم بإذن الله في درس آخر. أتمنى تشاركون المقطع تثمينا للجهد وأيضا نشرا للمعرفة والفائدة. ربي معكم ويحفظكم في كل مكان وزمان. صباح الخير، أهلا بكم أحبتي. أغلب الناس وأغلب المبتدئين في تعلم اللغة الإنجليزية يعاني من مشكلة الأزمنة في اللغة الإنجليزية. تعال نحكي بلغة الأرقام. إحنا ما حاجة ندرس كل الأزمنة 12 في اللغة الإنجليزية، نحتاج نركز على 5 فقط. هذه الخمسة 5 أزمنة تشكل 95% من اللغة الإنجليزية. أكثر زمن يستخدم في اللغة الإنجليزية هو present simple أو simple present اللي يشكل 57.51% of English. هذا أكثر زمن يستخدم في اللغة الإنجليزية. يجي بعده past simple or simple past اللي يشكل 19.7% of English. فهذا الزمن الثاني اللي لازم تركز عليه حتى تجيد الأفعال الأساسية به. اللي بعده future or simple future يشكل 8.5% يعني 8.5%. هذا التركيز
وجوده في اللغة الإنجليزية. يعني من 95% من اللغة الإنجليزية يوجد 8.5 من اللغة الإنجليزية في الفيوتشر، في صيغة الفيوتشر. فهذا لا تنطي الأولوية، ركز عليه، لكن لا تنطي الأولوية مثل present simple والpast simple. اللي بعده هو present perfect اللي احنا نسميه مضارع تام، بس هو حقيقة ماضي قريب. فهذا يشكل 6%، فقط 6% من اللغة الإنجليزية. والأخير هو present continuous اللي يشكل 5.1% من اللغة الإنجليزية. طبعا هذه هي إحصائيات رسمية، فأنت إذا طالب أو باحث 3 أزمنة أساسية لازم تركز عليها: present, past and future. إذا نيجي على present فهو 68%، 68% من اللغة الإنجليزية. إذا نيجي على past يشكل 22.4% من اللغة الإنجليزية. نيجي على future فيشكل 8.7%. فعلى هذا الأساس لازم تركز على هذول الأزمنة الثلاثة، وراح أخلي لك روابط لكثير من المواد اللي تشرح هذه الأزمنة. إذا ركزت عليهم فأنت راح تركز جهدك وفهمك على 95% من اللغة الإنجليزية، راح تفهم 95% من الأزمنة في اللغة الإنجليزية. ربي معكم. في اللغة الإنجليزية هناك مجموعة أفعال تستخدم أكثر من أفعال أخرى. هذه الأفعال تشكل هيكل وأساس والعمود الفقري للغة الإنجليزية. بدون هذه الأفعال لا تستطيع الحديث حقيقة. فاليوم راح نركز على أهم 25 فعل في اللغة الإنجليزية، ونستخدمهم بطريقة السؤال، يعني من نسأل باللغة الإنجليزية. وراح نستخدم طريقة السؤال بالمضارع البسيط، ما راح ننوع بالأزمنة حتى ما تشكل عليكم. هذه المجموعة مالت الأفعال إذا تعلمتهم تكتبهم بورقة مو شي صعب. أأكد لك إمكانيتك باللغة وإمكانيتك في طرح السؤال راح تكون مختلفة تماما وأفضل من السابق. الفعل الأول هو be. Where are you from؟ طبعا إذا تلاحظ أنه be ما موجودة بهذه الجملة، اللي موجود هو أحد بناتها be وبناتها. be بها عدة اشتقاقات اللي هي am، مثلا I'm from Iraq، أنا من العراق. is and are، was and were. is and are تستخدم مع الضمائر اللي هو وهي وهو أو هي لغير العاقل. احنا في اللغة العربية فنقول مثلا he is here، she is a dentist، you are a pharmacist، you are a pilot. فعل be هو أهم أفعال اللغة الإنجليزية ومعناه يكون، فنستخدمه حتى ندل على أنه أنا أكون مثلا من العراق، أو أنا أكون اسمي وليد، مثلا I am وليد. ترجمتها الحرفية أنا أكون اسمي وليد. فهذا الفعل رقم 1 مهم جدا. فالسؤال بي ممكن نقول where are you from. الفعل الثاني have، مثلا what hobbies do you have، what hobbies do you have، what hobbies do you have. ثالث do. What do you like to do on weekends؟ What do you like to do on weekends؟ What do you like to do on weekends؟ أنت كبالغ أفضل طريقة أنه تكرر بعدي مرارا وتكرارا. كل واحد من هذه الجمل حاول تكررها 50 مرة، أكثر من 50 مرة، 100 مرة، حتى مخارج النطق عندك تتحسن، وبنفس الوقت تعرف شلون تدير حوار بمجموعة أسئلة عامة. What do you like to do on weekends؟ What do you like to do on weekends؟ What do you like to do on weekends؟ بعدين سجل لنفسك هذه الأسئلة وحاول تجاوب عليهم وتسجل لنفسك الإجابة مالتك في اللغة الإنجليزية. الفعل الرابع هو say. What do you like to say when you start your day؟ What do you like to say when you start your day؟ أسئلة عامة، لكن التفكير في الإجابة عليها هو اللي راح يحدث الفرق عندك. الفعل الخامس هو get. مثلا how do you get to school classes every day؟ How do you get to school classes every day؟ How do you get to school classes every day؟ الفعل السادس هو make.
make? What do you make for dinner on a typical night? What do you make for dinner on a typical night? What do you make for dinner on a typical night? Go. Where do you go on a vacation? Go. Where do you go on a vacation? Where do you go on a vacation? Where do you go on a vacation? No. How do you know someone tells the truth? No. How do you know someone tells the truth? How do you know someone tells the truth? Take. What do you take with you when you travel? What do you take with you when you travel? What do you take with you when you travel? See. What do you see when you look out of your window? What do you see when you look out of your window? What do you see when you look out of your window? Come. When do your friends usually come to visit you? When do your friends usually come to visit you? Think. What do you think about social media? What do you think about social media? What do you think about social media? Look. Look. How do you look for information online? How do you look for information online? How do you look for information online? Want. What do you want to achieve this year? What do you want to achieve this year? What do you want to achieve this year? Give. What advice do you give to your friends? What advice do you give to your friends? What advice do you give to your friends? Use. Use. How do you use your smartphone daily? How do you use your smartphone daily? How do you use your smartphone daily? Find. How do you find new music or movies to enjoy? How do you find new music or movies to enjoy? How do you find new music or movies to enjoy? Tell. What do you usually tell people about your job? What do you usually tell people about your job? What do you usually tell people about your job? Ask. What do you usually ask people when you meet them for the first time? What do you usually ask people when you meet them for the first time? What do you usually ask people you meet them for the first time? Work. Where do you work? Where do you work? Where do you work? Need. What do you need? What do you need? What do you need? Feel. What do you feel about learning a new language? What do you feel about learning a new language? What do you feel about learning a new language? Try. What do you want to try this year? What do you want to try this year? What do you want to try this year? Leave. When do you usually leave your house in the morning? When do you usually leave your house in the morning? When do you usually leave your house in the morning? أني تلاحظ أني دا أسأل السؤال بطريقة طويلة حتى تتمكن من الإجابة بطريقة طويلة. لا تجاوب ب yes or no. حاول تتمرس على الإجابة الطويلة، لأنه من تنطي details أكثر راح تتمكن من إعطاء signal إلى دماغك غير مباشرة حتى يتمكن دماغك من معالجة الحديث والديمومة على الحديث في اللغة الإنجليزية. Call. Who do you call when you need help? Who do you call when you need help? تلاحظ أني هذه الأسئلة هي أسئلة عامة، نوعنا ب WH questions، ما وماذا ومن وأين ومجموعة الأدوات الخاصة بالسؤال، حتى تتمكن من أنه تتحدث بأكثر من طريقة في اللغة الإنجليزية. هسه نيجي نختبرك على المعنى مالتهم. راح أقول الكلمة وراح تقولها وراي وراح تسمعني حتى تتأكد أنه أنت حافظه صح لو لا. be يكون، have أمتلك أو أتناول، do أفعل، say أقول، get أحصل،
make أصنع go أذهب know أعرف take أخذ see أرى come أأتي think أفكر look أنظر want أريد give أعطي use أستخدم find أجد tell أخبر ask أسأل work أعمل need أحتاج feel أشعر try أجرب leave أغادر call أتصل. حاول تكتب هذه المجموعة من الأفعال بورقة وتراجعهم عشرات المرات. أأكد لك هذه الأفعال راح تبقى في دماغك مدى الحياة، وهذه الأفعال أأكد لك تحتاجهم مدى الحياة. وهذا الاحتياج نابع من فكرة بسيطة، أنه هذه الأفعال هي هيكل أساسي في اللغة الإنجليزية. بدون هذه الأفعال لا نستطيع الحديث. ممكن نستعين ببعض الإشارات الجسدية أو الأصوات أو الأسماء أو الصفات، لكن الأفعال مهمة جدا. بالنسبة لي كرأي شخصي، الأفعال هي العنصر الأساسي والمهم في اللغة الإنجليزية. تابعهم معي، اتدرب معي، كررهم معي، وإن شاء الله راح يكون هذا الدرس نقطة انطلاقك في إجادة اللغة الإنجليزية وإعطائك قيمة أفضل في مجال عملك، في مجال دراستك، في مجال تواصلك وفهمك للثقافات الأخرى. اللغة الإنجليزية تشكل لك قيمة مضاعفة. إجادتك إلها ما تتطلب أنه تكون خبير في اللغة الإنجليزية. أنا كتدريسي في الجامعة الأمريكية في بغداد، أغلب اللي أدربهم من الشباب أو من الكبار يحتاج اللغة الإنجليزية وتجنبها فترة طويلة من حياته، لكن رجعت لدغته باحتياجه للشغل. هناك الكثير منهم يبلغني أنه أنا منصبي متوقف على إجادتي للغة الإنجليزية. فتخيل أنه أنت إذا أجدت اللغة الإنجليزية راح يصير عندك شورت كات إلى مستوى أعلى، إلى بعثة أعلى، إلى دراسة، إلى زمالة، إلى إيفاد، إلى منصب يضيف لك قيمة مادية ومعنوية أفضل. لازم تجيد اللغة الإنجليزية، لازم تتحدث بلغة ثانية. ما إلك غير حل، ما إلك غير خيار. خلينا نبدي ناخذ هذا المقطع كنقطة انطلاقة. ربي معكم. Good morning، صباح الخير. مرحبا بكم بسلسلة قواعد اللغة الإنجليزية المبسطة اللي راح تمكنك من أنه تتحدث اللغة الإنجليزية، تفهم الطرف المقابل، تتعلم طريقة تشكيل واحد من الأزمنة المهمة في اللغة الإنجليزية اللي هو زمن present simple، اللي هو زمن المضارع، اللي واحد من أكثر الأزمنة أهمية في اللغة الإنجليزية. المضارع البسيط هذه تسمية قواعدية. هذا الزمن احنا نتحدث عن واحد من مجموعة أبعاد للزمن اللي هو past ماضي، present و future. الفكرة من عنده ببساطة أنه أنت تريد تقول أنا أذهب للعمل يوميا، أنا أذهب إلى العمل يوميا. I go to work every day، اللي هو habit. وأيضا يتحدث عن الحقائق الكونية، مثلا Earth orbits the sun، الأرض تدور حول الشمس. لاحظ أنه أضفت S حتى يدلي على أنه هذا
فاعل هو مفرد، وهو هو أو هي. وأيضا يستخدم ل fixed events أو أحداث ثابتة و state of mind. يعني مثلا تقول I am happy, she is sad, he is a professor. فالفكرة أنه تقدر تتحدث عن حقائق في بعد زمني موجود حاليا ومستمر على شكل عادة. هذا احنا نسميه المضارع البسيط، وتركيبه في اللغة الإنجليزية يعتبر واحد من أكثر الأزمنة بساطة، وتصنيفه حسب اللغات من أكثر الأزمنة بساطة في اللغة الإنجليزية مقارنة ببقية اللغات. بالعادة احنا كل حقيقة تكون مثبتة أو منفية. مثلا I go to work, I do not go to work. أنا لا أذهب إلى العمل. You go to work, you do not go to work. She goes to work, she doesn't go to work. He goes to work, he doesn't go to work. We go to work, we do not go to work. ولاحظ أنه بعض الأحيان نقول we don't go to work أو we don't go to work. They go to work, they don't, do not, don't go to work. اللفظ بهذه الأشكال الثلاثة مقبول. It goes to work, it doesn't go to work. طريقته بالسؤال إذا نريد نسأل، فالسؤال راح يكون بشقين: سؤال قصير بإجابة هل تذهب إلى العمل؟ هل أذهب أنا إلى العمل؟ هل يذهبون إلى العمل؟ هل تذهب هي إلى العمل؟ وأين يذهب؟ لاحظ، أين يذهب عندي zero information. وين هو رايح؟ ممكن للعمل، ممكن للمول، ممكن للسفر، ممكن لغير بلد. فالسؤال القصير اللي هو yes no question. Do I go to work? Do you go to work? إجابة yes or no. Does he go to work? Does she go to work? Do they go to work? Does it go to work? Do we go to work? Do you go to work? وهذه طريقة السؤال القصير اللي إجابته ممكن تكون yes I go to work أو no I do not go to work. لاحظ بساطتها بشكل تفصيلي حاليا. بعض الأحيان نضطر إلى أنه إحنا ما عندنا معلومات هو أين يذهب، فراح يصير السؤال where do I go؟ أين أنا أذهب؟ طبعا إحنا دا نسأل بمضارع بسيط يسمونه present simple question. Where do I go؟ أين أذهب؟ Where do you go؟ Where does he go؟ Where does she go؟ Where do they go؟ Where do we go؟ Where does it go؟ هذه الضمائر اللي احنا نوجه بها سؤال إلى الأشخاص الآخرين بهذا الزمن. لحد هذه النقطة ممكن توقف الفيديو وتكون أنت فهمت شنو المضارع البسيط، لكن الشخص البالغ يحتاج لتدريب أكثر حتى يتقن هذا الزمن. فخلينا نشوف هذه الأمثلة. I wake up at 7 a.m. every day. She goes to the gym on Mondays. هذه يسموها habits و daily routine، عادة يقوم بها الشخص بصورة مستمرة. فنستخدم هذا الزمن حتى ندل على هذه الفكرة. أيضا facts and general truths. مثلا the sun rises in the east. Water boils at 100 Celsius. لاحظ هنا boils نحكي على water اللي هو subject simple نرمز له it بالضمير.
فتلاحظ هنا الفكرة، حقائق وعادات، روتين يومي نستخدمه هذا الزمن. شيء آخر ضمن التبويب يسمى fixed events، مثلا حركات المطار، العادات اللي تقوم بها الشركات. لنأخذ هذا المثال: The train leaves at 6 p.m. لاحظ leaves اللي جوها خطين. هذه fixed event، حادث ثابت دائما مستمر، ما راح ينقطع فترة مؤقتة، ولا هو بالماضي غادر القطار ولا هو سيغادر القطار، اللي احنا راح نناقشها لاحقا في أزمنة أخرى. The meeting starts at 9 a.m. الاجتماع يبدأ الساعة 9، هذا fixed event. وأيضا هناك شيء آخر اسمه permanent situations، اللي هي المواقف الدائمة. مثلا they live in Baghdad. He works as a teacher. بما أنه أنا ما أكتفي بهذا المثل لأن إحنا بالغين يحتاج لنا تدريب أكثر، فخلينا نشوف هذه الأمثلة الأخرى. I eat breakfast at 7 a.m. She studies English every day. They work in the finance department. He drives a car to work. We live in a big city. My brother watches TV every evening. The Earth orbits the Sun. You play football on weekends. It rains a lot in the winter. Sarah teaches English at school. He reads the newspaper in the morning. We go to the park on Sundays. My mom cooks dinner every night. They travel to Spain every summer. لاحظ أني دا ألفظه بهدوء حتى تفهم التركيبة مالته، وأيضا تتدرب معي، تردد معي حتى يتنضج هذا في مخك، لأنه الدماغ للشخص البالغ ما يتنضج فقط من التذكر، يتنضج من التدريب. He writes emails for his job. The library opens at 8 a.m. Dogs bark when they see strangers. She sings in the choir. الجوقة الموسيقية. The bus arrives at 6 p.m. I love coffee. They visit their grandparents once a month. He doesn't like spicy food. We don't drink soda. لاحظ احنا النفي مرات يصير drop أو deletion لهذا T، لأنه هذا plosive sound يوقف النطق أثناء الكلام. وأيضا الجملة واضحة، فالجملة we drink soda مثبت، فإذا قلت we don't drink راح تتوقف على T باللفظ. لكن إذا قلنا we don't drink هي فاهم الطرف المقابل أنه أنا نفيتها، لأن إيجابها هو we drink soda. We don't drink soda أسهل على لسانك، جربها. We don't drink soda. We don't drink soda. We don't drink soda. She doesn't watch TV. They don't play video games. بما أنه أنا ما أكتفي بهذه النوعية من الجمل، لازم نتدرب كيف نسأل بهذه الزمن، بهذا الوقت اللي احنا نتحدث به اللي هو الآني، لأحداث موجودة وثابتة وعادات. خلينا نشوف هذه الأمثلة. Do you play tennis? Does she work at the bank? Do they study English every day? Does he drink coffee in the morning? Do you go to school by bus? Does it rain often in your country? Do they live in Baghdad? Does your friend speak French? Do you like pizza? Does she cook dinner every night? لاحظ صار أكو إدماج بين does she، فاللفظ does she أسهل. Does she cook dinner every night?
Do they watch TV after work? Does your brother drive to school? Do we meet on Fridays? Does your teacher give homework? Do you play any musical instruments? Does the train leave at 9 a.m.? Do you go to the gym? Does he play football with you? Does the sun set in the west? Do birds fly south in the winter? Does he work in the finance department? Do you know how to swim? Does she sing in the choir? Do they travel in the summer? هذا الزمن ما بيه قيمة إذا ما تسوي له actualization أو تفعيل activation بالمحادثة. وحتى نتدرب عليه بالمحادثة لازم نتعلم كيف نسأل أسئلة بيه بالمضارع عن حالات آنية وثوابت وأحداث وتصرفات للأشخاص أثناء فترة الحديث مالتهم، لأن هذا راح ينطينا الفكرة كيف هذا الزمن يتصرف أثناء الحديث. فلازم نتعلم نسأله بالWH questions. فهذه السلسلة التدريبية هي مو فقط قواعد، وإنما أعطائك الفسحة والمجال أن تطلع على تركيبة الزمن، وأيضا تجاوب على هذه الأسئلة. توقف الفيديو وتجاوب لمدة دقيقة، بعدين دقيقتين، بعدين 3. فكل ما زادت المايلج مالت الأحداث اللي أنت تتحدث بها كل ما زاد عندك الربط. and then later أثناء السرد الحديث راح تتمكن من إطلاق العنان لإمكانيتك في الحديث، لأنه هذا الجزء هو اللي إحنا نحتاجه، وهذا الجزء هو الجزء الأهم بالنسبة لمتدرب اللغة الإنجليزية، أنه يكون قادر على النطق بطريقة سلسة وسهلة وجميلة. خلينا نشوف هذه المجموعة من الأسئلة. حاول راح أخليهم في صندوق الوصف حتى تتمكن من تتدرب عليهم، وهذه الأسئلة هي أكثر الأسئلة شيوعا بهذا الزمن. What do you eat for breakfast? Where do you live? When does the school start? How do you go to work? What time do you wake up every day? Which book do you prefer to read? What does your brother do in his free time? How often do you exercise? What kind of movies do you watch? Why do you visit your grandparents every weekend? What does your friend do for a living? Where do your parents live? Why do you study so hard? Which subject do you like the most? الملاحظ في طريقة طرح السؤال أنه مرات نسأل عن اسم أو صفة، ومرات نسأل عن فعل بهذا الزمن. كيف؟ إذا أسأل where is Baghdad، أنا ما دا أسأل عن action عن فعل، دا أسأل عن location لمدينة، فأقول where is Baghdad. فهذا الزمن نسأل بيه عن هو بعد زمني، نسأل بيه عن مكان مدينة. فإذا أقول لك where is Baghdad، أين تكون بغداد، هذه الترجمة الحرفية مالتها. بالحقيقة أقدر أقول where was Baghdad، أين كانت بغداد. where will Baghdad be، أين ستكون بغداد. فبهاي الطريقة راح تفهم أنه أني البعد الزمني اللي دا أسأل بيه عن location هو حاليا. خلينا نشوف هذه الأمثلة. What is your name؟ دا أسأل عن اسم، دا أسأل عن اسمك. What is your name؟ وهذه أسئلة للمحادثة. Where is your hometown؟ Why is it important to learn English؟ When is your birthday؟ Who's your best friend؟ What is your favorite food؟ Where is the nearest bank؟ What is your job؟
How is the weather today؟ لاحظ هذه أنا دا أسأل عن شنو؟ دا أسأل عن أسماء وجمل ما إلها علاقة بأفعال، بأسماء. خلينا نجرب نسأل are اللي هي الموجهة ليو وللجمع. محادثة. Where are you from؟ من أين أنت؟ What are your hobbies؟ Who are your colleagues at work؟ Where are the keys to the office؟ What are your goals for this year؟ When are you usually free؟ أما بالdo فخلينا نشوف هذه الأمثلة. What time do you start work؟ لاحظ هنا do ما دا أسأل عن اسم، ما أقول لك what time is your work، متى هو وقت عملك. What time do you start work؟ متى تبدأ. فلاحظ تحولت من is and are إلى do and does. Where do you live؟ How do you travel to work؟ فعل. What do you like هنا فعل to do on weekends؟ Who do you usually eat lunch with؟ When do you finish work؟ بهذه النقطة احنا كملنا هذا الزمن، تعرفنا عليه. أترك لكم المجال أنه تتدربون على الإجابة على هذه الأسئلة وتتمرن، تصور نفسك، تلاحظ نقاط الضعف والتوقفات اللي عندك وين. التوقفات الباوزز، هذه التوقفات اللي هذه لازم تعالجها، يا أما بسايلنس قصير أو سكوت قصير والاستمرار. وملاحظة أخيرة ونصيحة، اللغة الإنجليزية هي اللغة الثانية عندنا، فأنت ما مطالب أنه تتحدث بنفس السرعة الخاصة باللغة الأولى. اللغة الأولى هي لغة ضبط المصنع default. لهذا السبب تحتاج أنه تبطئ حتى تنطي مجال للدماغ أنه يسترجع المفردات وينطقها. ربي معكم. تخيل باللغة الإنجليزية حاب تتحدث عن شيء حدث في الماضي وانتهى. باللغة الإنجليزية هذا احنا نسميه past simple، تسمية technical إله، معناه الماضي البسيط. واحد من أكثر الأزمنة استخداما في اللغة الإنجليزية مع المضارع ومع المستقبل. بالحقيقة هذولي الأزمنة يشكلون أكثر من 89% من الأزمنة ونواحي الأزمنة 12 اللي موجودة في اللغة الإنجليزية، واللي مو ضروري تركز عليهم كلهم. بعض الأدوات إحنا المنزلية مو شرط نحتاجها دائما، نحتاج أدوات أخرى، مثلا الملعقة نحتاجها أكثر من السكين، أو نحتاجها أكثر من المنشار. فالأزمنة الأخرى الفرعية وتفرعاتها يحتاج تتعرف عليها، لكن مو بالضرورة هي الشائعة في الاستخدام. فالماضي البسيط في اللغة الإنجليزية used to talk about actions or events that happened and were completed in the past. It is one of the most important and commonly used tenses in English, especially when talking about past experiences, habits or events. بعض الأفعال أو هيكل الفعل في اللغة الإنجليزية قادم من عدة لغات، وبعض الأفعال يضاف إلها ED بالأخير نهاية الفعل حتى نعرف على أنه هذا هو فعل في الماضي. وبعض الأفعال اللي هي استثنائية أو شاذة من القاعدة أو تسمى irregular ما يضاف لها ED. القضية في اللغة الإنجليزية أنه أغلب هذه الأفعال اللي هي مو قياسية هي الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية، فالوسيلة لإيجادتهم هو متابعتهم في فيديو أنا تحدثت عنه وحفظهم واستخدامهم. نرجع بطريقة بسيطة. يتشكل الماضي من إضافة ED للفعل، مثلا work worked، play played، irregular verbs اللي تحدثت عنهم. These verbs have unique past forms that do not follow the ED pattern and need to be memorized and used in adult cases. For example, go, went، see، saw. هواية من التعابير في اللغة الإنجليزية تأتي مقترنة مع الماضي، مثلا yesterday، last night،
last week, 2 days ago, in 2015 وإلى آخره. Past simple tense بالحقيقة هو من أكثر الأزمنة استخداما في اللغة الإنجليزية. احنا بنلتقي الأصدقاء يا إما نتحدث عن شلون كان يومنا، نتحدث عن انطباعاتنا عن أشخاص أو عن عمل أو عن خطة مستقبلية بالمستقبل، ما نتحدث عن شيء آني بالتحديد. لهذا السبب الماضي البسيط يشكل حسب الدراسات اللغوية بين 30 إلى 35% من كل الأفعال في اللغة الإنجليزية المستخدمة، especially in narrative contexts, in storytelling, historical accounts, and everyday conversations about the past events. Spoken English أو باللغة المنطوقة, it is used frequently to share personal experiences and narrate what happened. While in written English, it's often seen in novels, reports, and articles describing past events. حتى نتعلم عليه لازم نشوف الأمثلة بهذا الزمن. مثلا, I worked late yesterday. You watched a movie last night. He studied for his exam. She visited her grandmother last weekend. It rained all day yesterday. We traveled to Paris last year. They played soccer in the park. طبعا أنا ما أكتفي بهذا النموذج، فلازم يكون عندنا حصيل أكبر من الجمل حتى نتعرف على طريقة استخدامه وسياق الجملة، وأيضا كلمات أخرى ممكن نضيفهن للقاموس مالتنا اللغوي حتى نجيدهن أكثر. خلينا نشوف هذه الجمل. I cooked dinner last night. You saw a beautiful sunset yesterday. He read an interesting book. She went shopping on Saturday. لاحظني من ألفظ حاول تكرر اللفظ بعدي، لأن هذا اللفظ هو أيضا intonation وستريس على بعض الأجزاء والهيكل الأساسي لبعض الكلمات في الإنجليزي فيفيدك. It snowed heavily last winter. We visited a museum last week. They played a game of chess. I called my friend yesterday. You bought a new phone last month. He fixed the broken chair. She cleaned her room. It broke down 2 days ago. We enjoyed the concert. They saw a play at the theater. I finished my homework on time. You traveled to Spain last summer. He wrote a letter to his parents. She danced at the party. It stopped raining in the afternoon. We ate at a new restaurant. They started a new project last week. I lost my wallet at the mall. You found a good book at the library. She slept well last night. She met her friend for coffee. الأحلى بهذا الزمن هو طريقة طرح السؤال. أكو كلمة نستخدمها في البداية حتى ندل على أنه هذا السؤال. هاي الكلمة هي did. هذه تستخدم مع كل الزمن بغض النظر عن الفاعل المستخدم، سواء أنا، أنت، هم، نحن. خلينا نشوف هذه الأمثلة. Did I cook dinner last night? Did you see a beautiful sunset yesterday? Did he read an interesting book? طبعا تلاحظ هنا أنه هذا السؤال هو short مو طويل. يعني إذا نرجع للجملة الأولى Did I cook dinner last night? تلاحظ أنا مدى أسأل ماذا طبخت؟ أنا أسأل هل طبخت أم لا؟ فهناك طريقتين لطرح السؤال. إذا حاب أنه يكون السؤال ب yes or no مثل هذه الجمل، لكن إذا أنت ما تعرف، ما عندك معلومة هو ماذا طبخ، لازم تسأله What did you cook last night؟ أو What did I cook last night؟ ممكن ده تختبر أصدقائك ماذا طبخت ليلة أمس، فتسأل ب what. لا على مكان أو زمان، فال WH question هنا يتغير.
Did he read an interesting book? Did she go shopping on Saturday? Did it snow heavily last winter? Did we visit a museum last week? Did they play a game of chess? Did I call my friend yesterday? Did you buy a new phone last month? Did he fix the broken chair? Did she clean her room? Did it break down 2 days ago? Did we enjoy the concert? Did they see a play at the theater? Did I finish my homework on time? Did you travel to Spain last summer? Did he write a letter to his parents? Did she dance at the party? Did it stop raining in the afternoon? Did we eat at a new restaurant? Did they start a new project last week? Did I lose my wallet at the mall? Did you find a good book at the library? Did he sleep well last night? Did she meet her friend for coffee? لاحظ أنه لفظي لهذه الجمل وحديثنا هو لأغراض تعليمية. بعض الأحيان تسمع بطريقة أسرع في المحادثة، فيحتاج أنه تهجن إذنك على كثير من السمع عن طريق بودكاست حتى تتعود على طريقة لفظه واستخدامه، لأن أغلب الفيديوهات التعليمية تتحرى البطء على الطلاقة، وذلك لتعليمك الأساس القواعدي اللي يستخدم بهذا الزمن أو هذا الفعل أو ذلك الضمير أو هذا الظرف. الجزء الثالث، وأتمنى تكونون شوية صبورين معي على تعليمكم هذا الأساس المهم، وهذا الفعل اللي يشكل من 30 إلى 35 بالمئة من الأفعال المستخدمة في اللغة الإنجليزية. خلينا نشوف كيف إحنا نسأل شيء حدث بالماضي باستخدام ماذا وأين ومتى وكيف، اللي إحنا نعتبرهم ونسميهم WH questions. خلينا نشوف هذه الأمثلة. What did I cook for dinner last night? على افتراض أني ما كنت واعي أو أنه أني دا أختبر شخص شنو أني طبخت ليلة أمس. Where did you see a beautiful sunset yesterday? What book did he read? Where did she go shopping on Saturday? When did it snow heavily last winter? Which museum did we visit last week? What game did they play? Who did I call yesterday? Where did you buy a new phone last month? How did he fix the broken chair? When did she clean her room? Why did it break down 2 days ago? How did we enjoy the concert? What did they see at the theater? When did I finish my homework? Where did you travel last summer? What did he write in his letter to his parents? Who did she dance with at the party? When did it stop raining in the afternoon? Where did we eat last night? Where did they start a new project? Where did I lose my wallet? Where did you find a good book? How well did he sleep last night? Who did she meet for coffee? مثل ما لاحظتوا هاي طريقة طرح السؤال، فإحنا عاملنا الجملة على أنه إحنا أكو أجزاء من عندها ما نعرفها، فنسأل بهذه الطريقة. إذا حابين هذه السلسلة أتمنى تشاركها مع أصدقائك، لأنه بها value إلك وبأسلوب مبسط وتعليمي لأساسيات اللغة الإنجليزية. الآن إحنا كملنا تقريبا 30 إلى 35% من الأزمنة المهمة. خلينا نستمر بالسلسلة إن شاء الله بعد دعمكم ومشاركتكم لهذا الفيديو مع الأصدقاء والأقارب والعائلة. نلتقي بكم في حلقة جديدة، ربي يحفظكم ومع السلامة. مدرب اللغة وليد خالد. مرحبا بكم بدرس جديد نتحدث به عن واحد من الأزمنة اللي تسبب بعض الإشكال لمتعلمي اللغة الإنجليزية. بما أنه اللغة الإنجليزية هي لغة ضعيفة الاشتقاق، يعني بالعادة ما أقدر أفرق في اللغة الإنجليزية بين I do my homework
I am doing my homework بدون أن أضيف هذه ال ing اللي بنهاية الفعل حتى أدل على أنه هذا action دا يصير حاليا. هذا الزمن نتحدث به عن action دا نسويه حاليا، فالمعنى مالته يوصف actions that are happening right now or around the current moment دا تصير حاليا في الوقت الراهن، ويتشكل باللغة الإنجليزية من الفعل be اللي هو أحد أهم أركان اللغة الإنجليزية اللي هو الفعل يكون. مثلا I am speaking English، ما أقصد أنه أني أتحدث اللغة الإنجليزية كمهارة مدى الحياة، أنا أتحدث اللغة الإنجليزية الآن. He is speaking English. She is speaking English. We are speaking English. They are speaking English. It is speaking English. هذا present continuous، معناه مضارع مستمر، أي حدث دا يصير أثناء فترة الكلام. نفي مالته بسيط جدا. I am not speaking English. He is not speaking English. She is not speaking English. We are not speaking English. They are not speaking English. It is not speaking English. طبعا استخداماتها متعددة، من عندها actions happening right now وقت الكلام، temporary actions action دا تصير بصورة مؤقتة، وأيضا future plan. I am drinking. I am not drinking coffee. فرق عن I drink coffee. Drink coffee باللغة الإنجليزية هي عادة. I drink coffee. أو I drink coffee every day. She drinks coffee. متعودة دائما أنه تشرب قهوة. متعود دائما يشرب قهوة. He drinks coffee. هذا إنجليزي تفرق بين action وبين habit. فهذا action. I am drinking coffee right now. We are drinking coffee. They are drinking coffee. It is drinking coffee. حتى يتأصل المعنى، أنا شخصيا ما أحب أمثلة قليلة، أحب هواية أمثلة، لأن إحنا كبالغين لازم نكون منغمسين باللغة. فخلينا نشوف هذه الأمثلة سوية. I am eating breakfast. She is reading a book. They are playing football. We're watching TV. He is talking on the phone. You are listening to music. The dog is barking outside. I'm writing a letter. She is cooking dinner. We're learning English. He is running in the park. They're working on a project. I'm drawing a picture. She's brushing her teeth. We are walking to school. He is driving his car. The baby is sleeping. We're washing the dishes. They're dancing at the party. She's taking a shower. We're playing a game. He's opening the window. I'm cleaning my room. They're painting the wall. She's waiting for the bus. فرق عن she waits for the bus إنه هذه habit، هي دائما تنتظر الباص، بينما she's waiting for the bus هي دا تنتظر الباص حاليا. أتمنى استفيدتوا من الفيديو. شارك الفيديو مع أصدقائك. خلينا نتعلم بعض الأمثلة والكلمات الجديدة باللغة الإنجليزية.
اللغة وتعلمها. أي لغة بالعالم راح تنقلك نقلة جذرية على صعيد العمل career المهنة والحياة. ربي معاكم، مدرب لغة وليد خالد. الزمن الثاني اللي اليوم راح نتطرق عليه من ناحية الأهمية هو شيء نسميه present perfect، اللي هو المضارع التام. ترجمة مالته، لكن لاحظ لي أنه كلمة المضارع التام هي ترجمة ما تكون دقيقة 100%. أصل هذا الزمن قديم، لكن بدأ استخدامه في اللغة الإنجليزية بين الفترة 1100 إلى سنة 1500، لأنه اللغة الإنجليزية قبل هذه المدة ما كان أكو ارتباط بين حدثين بالماضي وبالمضارع. فمن كان شخص يتحدث كان عنده إمكانية يقول أنه هذا الشيء حدث بالماضي وهذا الشيء حدث الآن. فهذا الزمن باللغة الإنجليزية ببساطة used to talk about actions or events that happened at unspecific time in the past, or actions that started in the past and continue to the present. It connects the past to the present, showing how a past action affects now. تبين لك انه شلون فد حدث بالماضي دا يأثر على حدث دا يصير حاليا. كيف ممكن نستخدم هذا الزمن باللغة الإنجليزية؟ عملية استخدامه بسيطة وغير معقدة. أنا تحدثت أنه هذا الزمن هو يربط فترتين زمنية اللي هي الماضي والمضارع. فقبل كان يقول I finished my homework، شيء action كان في الماضي وانتهى في فترة ماضية. لكن أنا دا أريد أقول أني تون أنهيت عملي أو مشاغلي. I have finished my work. تلاحظ الإضافة have. I have finished my work. She has finished her work. He has finished his work. You have finished your work. They have finished their work. I have finished the work. You have finished the work. We have finished the work. They have finished the work. He has finished the work. She has finished the work. It has finished the work. هناك 4 مجالات ممكن نخوض بها لاستخدام هذه النوعية من الأزمنة ونواحي الأزمنة tense and aspects. الحالة الأولى هي unspecified time in the past، يعني في الماضي. مثلا I have visited Paris، مو محدد الوقت اللي visited أو زرت به باريس أو باريس. life experiences، ممكن احنا نتحدث عن تجارب الحياة، فنقول she has never seen the ocean. She has never seen the ocean. حدث أو موقف ما زال مستمر، نقول بدأ في فترة ماضية لكن لا زال مستمر. مثلا نقول they have lived here for 10 years. They have lived here for 10 years. وأيضا نستخدم للحديث عن recent actions. مثلا he has just finished his homework. He has just finished his homework. أنا ما أكتفي بأمثلة قليلة، يحتاج لنا أمثلة هواية. فخلي نجرب شوف هذه الأمثلة وكيفية توظيفها ل present perfect. I have finished my work. You have called the doctor. He has visited his grandparents. She has cooked dinner. It has rained all day. They have bought a new car. We have watched that movie. I have learned English, or I have learned English. Both are acceptable. You have cleaned your room. She has traveled to Japan. الملاحظ أنه التجديد ليس على have
في stress، وإنما على الفعل بصيغة تصريف الثالث أو الشكل الثالث الخاص بي. She has read that book twice. She has read، فالتركيز ليس على has بقدر التركيز على الفعل الرئيسي. has read. She has read that book twice. It has been sunny today. It has been sunny today. It has been sunny today. لاحظ التركيز. It's been sunny today. They have lost their keys. They have lost their keys. We have tried that restaurant. I have never seen that before. You have broken your phone. He has played the piano. She has danced on stage. It has stopped raining. It has stopped raining. They have built a house. We have saved money for the trip. I have painted the walls. You have already eaten lunch. He has worked here for years. She has missed the bus. هناك شيء اسمه الإقلاب بجزء معين من الجملة التصريحية الاعتيادية حتى نكونها على شكل سؤال، حتى نتعلم كيف نصيغ السؤال ب present perfect. بما أنه أنا ما أكتفي بمثل واحد أو مثلين، خلينا نشوف الطيف العام لاستخدامه في صيغة السؤال. Have I finished the task؟ فالجملة أساساً I have finished the task، جملة اعتيادية. حتى نسويها سؤال نحول have قبل الفاعل subject أو doer، فنقول Have I finished the task? Have you called your friend? Has he ever been to Italy? Has he ever been to Italy? Has she done her homework? Has it rained today? Have they gone to the store? Have we met before? Have I left my keys here? Have you read this book? Has he visited his family? Has she seen the doctor? Has it snowed this winter? Have they moved to a new house? Have we talked about this? Have I missed a meeting? Have you ever tried sushi? Has he cleaned his room? Has he worked there long? Has it finished loading? Have they traveled abroad? Have we started the project? Have I told you about it? Have you done this before? Has he found his wallet? Have they taken the test? Have you taken the test? هذا بالمجمل هو present perfect في اللغة الإنجليزية. الوسيلة الأساسية اللي تمكنك من إجابته هو التدريب بصورة مستمرة عليه ومراجعته والاطلاع على كثير من الاستخدامات الاجتماعية سواء بالمسلسلات أو ببودكاست عن طريق منصة يوتيوب حتى تطور عندك إمكانية الطلاقة واستخدامه في الوسط الاجتماعي وفي اللغة الإنجليزية بصورة عامة. إذا حابين هذه الورشة بالسلسلة المتكاملة بإذن الله للأزمنة وأساسيات اللغة الإنجليزية. ربي معكم. مدرب اللغة وليد خالد. مرحبا بكم. العديد من متدربي اللغة الإنجليزية ما يفرق بين Are you speak English و Do you speak English. Are you speak English هي جملة غير صحيحة. هذه التركيبة من الجمل نستخدمها إذا نريد نتحدث عن شيء آني. مثلا Are you speaking to me? Are you reading English? وهو شيء آني يعني يحدث آنيا في فترة الكلام. الجملة تقال بطريقة صحيحة كالتالي: Do you speak English?
واضح؟ هذه الجملة تقال بهذه الطريقة. do معناها مو هل. هذه الجملة ما بها أي معنى. do ما بها معنى. هذه مجرد signal على أنه هذا سؤال فقط. You speak English معناها أنت تتحدث الإنجليزية. وعلامة الاستفهام، طبعا علامة الاستفهام هاي بها جزئين، علامة الاستفهام ونهاية الجملة. هذه النقطة نسميها period، هي تأتي مع علامة الاستفهام لكن هي منفصلة على علامة الاستفهام، وهذا الشيء ممكن معلومة جديدة عليكم. أصل الجملة you speak English، لكن التونة مالتها بالكتابة ما تكفي، لازم تكون أكو إشارة للدلالة على أن هذا سؤال اللي هو do you speak English. Do you speak English؟ خلينا نستبدلها do I speak English؟ هل أنا أتحدث إنجليزية؟ Do we speak English؟ هل نحن نتحدث إنجليزية؟ Do they speak English؟ Do you؟ Do I؟ Do we؟ Do they speak English؟ هذه do في حال احنا بدنا نتحدث عن هو وهي، اللي هو وهي، هذه راح نقول does he أو she speak English؟ هل English، هاي شو أنا ما أعرف شلون أكتب English. Does he or she speak English؟ Does he or she speak English؟ الإجابة yes or no. ممكن هو يتحدث إنجليزي في حال إحنا ما نعرف هو أي لغة يتحدث. ما راح نكتفي بنعم ولا، هذا سؤال قصير، لازم نسأل what اللي معناها ماذا، ما أو ماذا. What language أي لغة، what language do you speak أي لغة تتحدث. What language do you speak؟ Excuse me, what language do you speak؟ Excuse me, I like to know what language you speak. What language do you speak? What language do you speak? Excuse me, what language do you speak? What language do you speak؟ أي لغة تتحدث. إذا تتحدث كلمة من الإنجليزية فأنت تحكي لغتين، إنجليزي وعربي. Do you speak English؟ Question mark. هذه دو معناها هل. Does he or she speak English؟ هذه إحنا نسميها third person singular لأنه شخص ثالث، فهو وهي وإت، بس إحنا إت دائما نستخدمها للتبسيط، خلينا نعتمد على هذولي. ف does it speak English ممكن للآلة، إحنا إذا عندنا سيارة تسلا أو مرسيدس بها ذكاء اصطناعي فممكن نقول does it speak English. لكن do you speak English؟ What language do you speak؟ أي لغة تتحدث؟ أو إذا أريدها بالجمع what languages do you speak؟ What languages do you speak؟ What languages do you speak؟ What language 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 do you speak؟ أو what language do you speak؟ لأن عادة هذا التي ممكن يسوي توقفات بالكلام، فنعطي 25% لفظ. What language do you speak؟ Do you speak English؟ إذا أنت تتحدث إنجليزي، وليس are you speak English. Are you إذا إحنا نسأل عن اسم شيء أو صفته، مثلا are you happy؟ إحنا بدنا نسأل are you a doctor؟ هل أنت دكتور؟ are you sad؟
وليس do you sad. Are you sad؟ هل أنت تكون هنا؟ طبعا احنا بنقول هل أنت هي مو مكافئة، أنا دا أحكيها لأن احنا عندنا السؤال بالعربي بهذه الطريقة. أصلا بالإنجليزي are معناها يكون أو تكون. أنت سعيد، حزين، دكتور، dentist طبيب أسنان. فأصل الجملة أنت تكون طبيب أسنان، هي تكون طبيبة أسنان، هي تكون سعيدة، هم يكونوا سعداء. تلاحظ هنا is and are هم بنات be اللي هي to be or not to be. فالفكرة شنو؟ هنا بدنا نسأل أنت تكون سعيد؟ لو لا. فهنا لازم تفهم الفرق. Now, do you speak English? What language do you speak? Excuse me, what language do you speak? I speak English. شكرا لكم. إذا حابين هذا الدرس نستمر بالسلسلة. شنو رأيكم؟ Here are 100 words in English and an example for each. Be. I'm a teacher. I'm a teacher. Have. She has a dog. She has a dog. Do. They do their work every day. They do their work every day. Say. Say. He says he likes chocolate. He says he likes chocolate. Get. We get up early every morning. We get up early every morning. Make. She makes a cake for her sister's birthday. She makes a cake for her sister's birthday. Go. They go to the gym 3 times a week. They go to the gym 3 times a week. Know. He knows how to speak English. He knows how to speak English. Take. She takes a shower every morning. She takes a shower every morning. See. We see a lot of birds in our garden. We see a lot of birds in our garden. We see a lot of birds in our garden. We see a lot of birds in our garden. Come. They come to our house for dinner every Saturday. They come to our house for dinner every Saturday. Think. I think it's going to rain today. I think it's going to rain today. Look. She looks at the stars every night. She looks at the stars every night. Want. He wants to go to the beach. He wants to go to the beach. Give. We give our old clothes to charity. We give our old clothes to charity. Use. They use a computer at work. They use a computer at work. Find. She finds a new job. She finds a new job. Tell. He tells his children a story before bed. He tells his children a story before bed. Ask. We ask our neighbors to water our plants when we are away. We ask our neighbors to water our plants when we are away. Work. They work in a bank. They work in a bank. Seem. It seems like a good idea. It seems like a good idea. Feel. She feels tired after work. She feels tired after work. Try. He tries to exercise every day.
He tries to exercise every day. Leave. They leave their house early in the morning. They leave their house early in the morning. Call. She calls her mother every Sunday. She calls her mother every Sunday. Good. The food tastes good. The food tastes good. New. She bought a new car. She bought a new car. First. He's the first person to arrive. He's the first person to arrive. Last. We're the last ones to leave. We're the last ones to leave. Long. Long. The movie is very long. The movie is very long. Great. The concert was great. The concert was great. The concert was great. Little. Little. She has a little brother. She has a little brother. Own. Own. He owns a business. He owns a business. Other. They go to the other side of the city. They go to the other side of the city. Old. The house is very old. The house is very old. Right. She's right about the answer. She's right about the answer. She's right about the answer. Big. He has a big house. He has a big house. High. The mountain is very high. The mountain is very high. Different. They have different opinions. They have different opinions. Small. She lives in a small apartment. She lives in a small apartment. Large. He has a large family. He has a large family. Next. We're the next ones in line. Next ones in the line. We're the next ones in the line. Early. She wakes up early every morning. She wakes up early every morning. Young. Young. He's very young. He's very young. Important. Important. It's important to be on time. To be on time. Few. We have a few apples left. We have few apples left. Public. She works in the public sector. She works in the public sector. She works in the public sector. Bad. He had a bad day at work. He had a bad day at work. Or he had a bad day at work. Same. They have the same car. They have the same car. Able. She's able to solve the problem. She's able to solve the problem. Different. They have different tastes in music. They have different tastes in They have different tastes in music. They have different tastes in music. They have different tastes in music. Available. He's available to me tomorrow. He's available to He's available to me tomorrow. Best. She's the best student in her class. She's the best student in her class. Best student. She's the best student in her class. Black. He's wearing a black suit.
He's wearing a black suit. White. She has a white dress. She has a white dress. Whole. Whole. We ate the whole, ate the whole, ate the whole. We ate the whole pizza. We ate the whole pizza. Certain. Certain. He's certain that he will succeed. He's certain that he will succeed. Clear. She has a clear idea of what she wants. She has a clear idea of what she wants. Close. Close. They live close. They live close to the park. They live close to the park. Common. Common. They have a common interest in sports. They have a common interest in sports. Current. Current. He's the current president. He's the current president. He's the current president. Free. She has a free afternoon. Free afternoon. She has a free afternoon. Full. The restaurant is full. The restaurant is full. General. They have a general idea of the plan. They have a general idea of the plan. Happy. Happy. She's very happy with her new job. She's very happy with her new job. Hot. The coffee is hot. The coffee is hot. Last. He was the last person to leave the party. He was the last person to leave the party. Late. She's always late for meetings. She's always late for meetings. Main. Main. The main course for dinner is steak. Is steak. Necessary. Necessary. It's necessary to study for the exam. It's necessary to study for the exam. To study. Open. The store is open until 9 p.m. The store is open until 9 p.m. The store is. Past. She was late in the past, but now she's on time. She was late in the past, but now she's on time. Personal. He keeps his personal life private. He keeps his personal life private. Possible. Possible. It's possible to learn a new language at any age. It's possible to learn a new language at any age. Present. We're living in the present moment. We're living. We're living. We're living. We're living. We're living in the present moment. Ready. She's ready to start her new job. She's ready to start her new job. Red. The car is painted red. The car is painted red. Responsible. He's responsible for managing the project. He's responsible for managing the project. Single. She's single and looking for a partner. She's single and looking for a partner. Social. They enjoy socializing with friends. They enjoy socializing with friends. Specific. She has a specific goal in mind for her career. She has a specific goal in mind for her career. Strong. Strong. He's physically strong from working out. He's physically strong from working out. Sure. She's sure that she locked the door before leaving. She's sure that she locked the door before leaving. She's sure that she locked the door before leaving. True. His statement is true. His statement is true. Whole. The whole team worked together to complete the project.
The whole team worked together to complete the project. Wrong. He was wrong about the time of the meeting. He was wrong about the time of the meeting. Available. The room is available for rent. The room is available for rent. Aware. She's aware of the risks involved in the investment. She's aware of the risks involved in the investment. She's aware of the risks involved in the investment. She's aware of the risks involved in the investment. She's aware of the risks involved in the investment. Blue. The sky is a beautiful shade of blue. The sky is beautiful shade of blue. He's close to finishing the project. He's close to finishing the project. Dark. The room is dark without any lights. The room is dark without any lights. Deep. The ocean is very deep. The ocean is very deep. Easy. It's easy to make mistakes when you're nervous. It's easy to make mistakes when you're nervous. Excellent. She received an excellent grade on her project. She received an excellent grade on her project. Fast. Fast. He runs very fast. He runs very fast. Not far. He runs very fast. Foreign. She speaks several foreign languages. She speaks several foreign languages. Hard. It's hard to stay motivated when you're tired. It's hard to stay motivated when you're tired. High. The plane is flying at a high altitude. 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 Left. She left her phone at home. She left her phone at her. She left her phone at home. She left her phone at home. Light. The room is filled with natural light. The room is filled with natural light. واحدة من أساسيات وهيكليات ونسيج اللغة الإنجليزية شيء اسمه التعابير الاصطلاحية. مصطلح مو دائما مفهوم، مصطلح ممكن يكون مميز، لكن هي تعابير ما تفهم من خلال تفصيل الكلمة وتجزئة المصطلح أو العبارة، لكن من العبارة كاملة. مثلا break the ice. break the ice معناه كسر الجليد. مصطلح أنا جدا ما أحبه لأنه سوق كثيرا إليه في منصات التواصل الاجتماعي وبداية الاجتماعات. أنا أشوف الثقة تجي من خلال الممارسة والاحتكاك والتعرف على الأشخاص. هذا موضوع كسر الجليد ما أشوفه إلى داعي. هناك الكثير من الحديث واللغط عليه، لكن هذه وجهة نظري الشخصية ولكل شخص وجهة نظره. عموما break the ice مصطلح دائما شائع في اللغة الإنجليزية، موجود في الأفلام. فمن خلال هذه السلسلة راح نتعرف على 25 تعبير اصطلاحي دارج يستخدم، وأيضا السياق اللي دا يستخدم به. فراح نعتمد على بعض المقاطع القصيرة حتى ترسخ هذا المصطلح وحتى تتأكد أنه هذا المصطلح شائع في الوسط الاجتماعي الخاص بالأفراد. المصطلح الثاني هو bite the bullet. bite the bullet تعريفها باللغة الإنجليزية هو to endure a painful experience or accept something difficult. فبما معنى أنه يتجرع السم أو يحاول قدر الإمكان التصرف أو تقبل شيء معين هو ما كان قابل بالأساس حتى تصير الأمور بالطريقة الصحيحة. المصطلح هو bite the bullet وليس bite a bullet. bite a bullet تتحول من معناها
مجازي إلى معناها الحرفي. طبعا هذا التريكي بارت أو هذا الجزء بعض الأحيان يسبب إرباك عند المتحدثين، لأن تغيير أي تركيبة من هذا الروبيك كيوب ممكن نسميه، ممكن يغير الخواص الكيميائية مالته والخواص السلوكية بالحديث، وبالتالي ما راح ينطي المعنى نفسه. المصطلح الثالث هو blessing in disguise. A blessing in disguise، مثل hello guys، disguise. المعنى مالته هو شيء باطنه الرحمة وخارجه من قبلهم العذاب، أو بما معنى آخر هو شيء أنت تشوفه رب ضارة نافعة. A blessing in disguise. disguise تلفظ disguise، ركز على اللفظ a blessing in disguise. 4 hit the nail on the head، مو in the head. hit the nail on the head. hit the nail on the head. أكيد واحدة من أفضل المسائل اللي تساعدك هو أنت كشخص بالغ لازم تعيد التدريب وتكرارها. كررها 200 مرة، 300 مرة. hit the nail on the head. hit the nail on the head. hit the nail on the head. مثلا he hit the nail on the head. he hit the nail on the head. he hits the nail on the head وليس in the head. هذا التركيبة والنسيج مالته يقال بهذه الطريقة. 5 burn the midnight oil. burn the midnight oil هو أن تسهر، مثل ما نقول هو دي يصرف الوقود أو يصرف الزيت الخاص بالضوء اللي هو مخصص لليل. burn the midnight oil. to burn the midnight oil معناها to work late in the night، أي مرات تسهر هواية. caught between a rock and a hard place معناها أنه هو بين أمرين إحداهما أصعب من الثاني. caught between a rock and a hard place، بين أمرين واحد أصعب من الثاني. he was caught between a rock and a hard place. cut to the chase، اختصر. cut to the chase. cut to the chase. please cut to the chase. let's cut to the chase. اسمعها باللغة الإنجليزية من أكثر من مقطع حتى ترسخ في ذهنك، وأهم جزء أنه أنت تستخدمها هواية. cut to the chase. devil's advocate. devil's advocate محامي الشيطان، شخص مو بالضرورة يكون مقتنع بالفكرة اللي دا يدافع عنها، لكن مدفوع له ممكن فلوس أو شيء من هذا القبيل، فهو دا يدافع عن هذه الفكرة. every cloud has a silver lining. تعريفها باللغة الإنجليزية هو there is something good in every bad situation. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، رب ضارة نافعة. أيضا هذا مصطلح آخر بالإضافة إلى المصطلح السابق اللي شنو أريد تتذكره، كتبه تكرر أكثر من مرة. القبلة اللي ذكرناه مشابه إليه. he is like a fish out of water. fish out of water سمكة برا الماء، شخص مو بالمكان الصحيح، ما مرتاح لهذا المكان، فنقول he is like a fish out of water. she feels like a fish out of water. to get the ball rolling. to get the ball rolling. to get the ball rolling معناها to get started. حتى نبدي. let's get the ball rolling. let's get the ball rolling. go the extra mile. to do the extra effort. to go the extra mile يعني تروح تاخذ ميل زيادة، بدل ما تركض 10 أميال تركض 11 ميل، فيسمونه he أو she goes the extra mile، يعني دا يسوي شيء أكثر، دا يسوي جهد أكثر، دا يبذل جهد أكثر، دا يحاول أكثر. فهذا المصطلح دائما شائع. hit the sack. sack هي أعتقد المخدة، فإحنا نسميها pillow. hit the sack يعني ضرب المخدة، بمعنى راح نام. in the heat of the moment دائما تسمع هذا المصطلح في الوقت المناسب، في اللحظة المناسبة. in the heat of the moment يعني مرات أن تقول شيء بدون تخطيط، لأنه أنت كنت كلش يعني متحمس لهذا الشيء، أو في وقت محدد ممكن يكون مناسب وممكن يكون غير مناسب. ف in the heat of the moment he said I love you مثلا.
To kill two birds with one stone مصطلح دائما نسمع به. تضرب عصفورين بحجر، لأن اللغة العربية شوية ملطفة هنا، ما تقتل وكذا. to kill two birds with one stone or to hit two birds with one stone حتى تكون euphemistically يعني حيادية أكثر، حتى ما تسبب أذى سمعي بسبب كلمة kill اللي دائما مرات يصير عليها بالخوارزمية شوية filtering. Let the cat out of the bag. To spill the beans. To let the cat out of the bag يعني فضفض، حاول تحكي شنو السر، شنو اللي حاب تقوله. فمرات احنا نستخدم هذا المصطلح إذا بين الأصدقاء. كمان let the cat out of the bag يعني احكي لنا شنو الموجود. Once in a blue moon مصطلح آخر شائع في المحادثة ودائما بالأفلام والمسلسلات، سواء أكشن سواء المسلسلات الاجتماعية والأفلام الاجتماعية، نسمع هذا المصطلح. Once in a blue moon مرة بالسنة يعني نادرا. Once in a blue moon. A piece of cake شيء كلش سهل. A piece of cake. To put your best foot forward. To put your best foot forward. 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 لاحظ أني من دا أتدرب، الفرق بيني وبينك هو مو ذكاء، الفرق أنه أني متدرب أكثر منك. فإحنا لازم نتفق على قاعدة، إحنا كبالغين خلايانا العصبية ما تعيد تشكيل نفسها حتى تتعلم اللغة الثانية بدون تدريب. يحتاج لنا تدريب هواية حتى نتمكن من أنه نوصل إلى نقطة الهضبة اللي إحنا بيها نستقر، نتقدم أفقيا بدل ما نصعد في مجال اللغة. The ball is in your court. الكرة في ملعبك. أعتقد واضحة. To throw in the towel. To throw in the towel معناها أنه يستسلم أو أنه يخضع للأمر الواقع أو أنه يفشي شيء كبير. ودائما يشوفون بالأفلام مرات واحد لابس هذا الروب مات الحمام، فمن يطلع يفتح الروب، فهذا معناه to throw in the towel إذا ما فاهمي. Under the weather معناها he's feeling sick or ill يعني مو كلش صحته تمام. When pigs fly من تطير الخنازير معناها أنه there is no chance، لأنه الخنازير ما تطير، فيالة تطير عندنا بالعربي. The elephant in the room مصطلح شائع جدا، معناها شيء السر 3-4 يعرفوه بس ما يقدر يحجون به، لأنه هذا السر ممكن يهدم عوائل أو أنه يسبب مشكلة كبيرة. فمن يتحدثون it's the elephant in the room. عندنا هواية elephants بالعراق بصراحة. Spill the beans هو to reveal the secret أو أنه تفشي السر. هذه 25 من أهم التعابير الاصطلاحية اللي راح تساعدك في فهم واستخدام، وأنا أشجعك على الاستخدام الخاص بالمصطلحات هذه. لا تستمع للفيديوهات القصيرة لأنه راح تشتتك. بصراحة أنا أنصحك تستمع إلى ورش طويلة، مو فقط الورش اللي أنا دا أصنعها، لأن أنا دا أصنع فيديوهات طويلة، بس اللغة يحتاج لها صبر ويحتاج لها مطاولة ويحتاج لها كثرة استماع. فهذا الريلز القصيرة اللي 5 ثواني 10 ثواني دا ينطيك كلمة واحدة ويترك السياق بدون نص إضافي، راح يسبب لك نوع من التشتيت. لازم تروح تبحث عن الفيديوهات السابقة والفيديوهات اللاحقة. أنا أعرف هسه وقت التقنية والحياة تسير بوتيرة سريعة جدا، لكن يحتاج لك 3 أشهر إلى سنة تستثمرها حتى تبقى وياك اللغة مدى حياتك. وبالتالي هذه الريلز الصغيرة اللي تشوفها على انستغرام بصراحة مو كلش مفيدة لكم، خاصة إذا كلمات خارج من السياق. وللأمانة أي واحد أطفال ممكن تجيبه تقول له علمني كلمة بايت معناها يعض، بارك معناها متنزه، بارك معناها ينبح. أي شخص يقدر يسوي هذا الشيء وبتليفونه ينشر. الفكرة وين؟ أنه أنت تعتمد على دراسات إحصائية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي بحيث يوفر لك كمية statistics أو بيانات تختصر لك الموضوع. إحنا دا نبحث عن shortcuts، لكن للأمانة في اللغة الإنجليزية ماكو shortcuts غير practice. لازم تتدرب أكثر، تنضج اللغة مالتك، تستمع أكثر، تخصص لك ساعة بطريقة منتظمة لمدة 3 أشهر إلى سنة حسب المستوى مالتك حتى تحسن. وهي 25% أفضل معهد بالعالم اللي هو يوتيوب، 25% كتاب تمشي عليه وتلزم نفسك
تلزم نفسك أنه أنت تتدرب عليه يوميا لمدة ساعة على الأقل. وإضافة إلى هذا حلقة علاقات اجتماعية ويا ناس أفضل من عندك باللغة، مو أنانية لكن حبا بالمعرفة والعلم. بحثك عن العلم مع هؤلاء الأشخاص راح يضيف لك 15% قيمة معرفية إضافية حسب الدراسات، و25% أخرى هي واجب الشخص اللي دا ينطيك تدريب الراعي إليك اللي احنا نسميه mentor or coach. فأتمنى لكم كل التوفيق وربي يحفظكم. بعد ما يجتاز الشخص المستويات المبتدئة والمتوسطة في إجادة اللغة الإنجليزية، التركيز على أكثر 3 أزمنة ماضي مضارع ومستقبل وإمكانيته على التعبير عليهم، يصير لزام عليه أنه يتعرف على المصطلحات المركبة والأفعال المركبة، وأيضا المتلازمات اللفظية اللي هي تسميات قواعدية، لكن جزء من عندهم مهم جدا وضروري للشخص حتى يعرف الكولتشر ثقافة، يعرف تزيد عنده إمكانية فلوينسي الطلاقة، وتزيد عنده الرغبة، وتزيد عنده المرونة اللغوية في الحديث. التعابير الاصطلاحية أنا أركز عليهم لهذا السبب، لأنه تمكنك من فهم الثقافة اللي دا يستخدم بها الأفراد اللغة الإنجليزية. يعني اللغة الإنجليزية مو فقط عبارة عن stack of vocabulary أو مجموعة مفردات تعيد ترتيبهم بطريقة بحيث تكون قابلة على الفهم. هو صح ممكن أنت توصل الفكرة، لكن ما راح يصير عندك هذه المرونة اللغوية language resilience حتى تمكنك من أنه تكون resistant لأي نقاط ضعف ممكن تواجهك في اللغة. عندنا مجموعة من التعابير الاصطلاحية idiomatic expressions. هذه التعابير الاصطلاحية بالحقيقة تعرف على أنها كالتالي: phrases or expressions where the meaning isn't the same as the individual words. It's raining cats and dogs means it's raining very heavily, not that animals are falling from the sky. شنو قصة هذه التعابير الاصطلاحية؟ موجودة عندنا في اللغة العربية كثير من الأمثال والتعابير المجازية اللي نستخدمها لاختصار موقف بدون وصف الموقف بالتفصيل، فهي كمية قليلة من الكلام لكن تختصر الكثير من المعاني. وهذه احنا دائما يقال الأمثال تضرب ولا تقاس. حقيقة هو الأمثال تضرب للقياس، لأنه الأمثال هي اختصار لثقافة الشعوب، هي اختصار لتجارب الشعوب، هي اختصار لكثير من المعنى والوصف اللي ممكن بقولك هذا المثل راح تتمكن من إيصال الفكرة بدون المرور بالسردية الخاصة بالموقف. شنو قصة الأمثال؟ راح ناخذ مجموعة من 25 من هذه idiomatic expressions أو التعابير الاصطلاحية ونشوف شنو القصة بعد وراءهم، أو ما يقال أنه هي القصة بعد كل واحد من هذه الأمثال. أول واحد هو bite the bullet. طبعا bite the bullet واحد من أكثر idiomatic expressions استخداما في اللغة الإنجليزية والأكثر شيوعا. bite the bullet معناها يعض الرصاصة، وأعتقد حسب ما يقال أنه هذا المثل جاي من كون الجنود يضطر يعض الرصاصة من يسوي له عملية بميدان المعركة لأنه ماكو تخدير، فيضطر بسبب الألم أنه يخلي شيء في فمه اللي هو رصاصة لهذا الشأن. break the ice هو كسر الجليد. كان يستخدم هذا المثل وتشبيهه جاي من أنه أكو تمهيد لكسر الجليد لتسهيل مرور السفن، هذا أصل المثل. burn the midnight oil حرق زيت منتصف الليل، معناه بذل كثير من الجهد. أصل المثل جاي من خلال استخدام الزيت في الليل، استنفاذه من أجل تحقيق فد هدف معين أو الوصول إلى غاية أو بذل كثير من الجهد. هاي التمثيل مالته الوصف الدقيق ليش جاي هذا المثل. فتلاحظ هو عبارة عن بعض الأجزاء اللي تمثل ثقافة الناس وحضارتهم، مثل ما موجود عندنا في اللغة العربية كثير من الأمثال جاية من البادية، من
الماشية. كثير من الأمثال يعني مقترنة بالشعر والغروب والشمس والقمر والليل والبيداء والسيوف والحروب، اللي هي جزء من الثقافة العربية السائدة. caught red-handed يعني أمسك به متلبسا بالجريمة. هذه جاي من poachers اللي هم الصيادين، من يتم الإمساك بهم وأياديهم ملطخة بالدماء، فيقال caught red-handed. cost an arm and a leg أيضا مصطلح له علاقة بالحروب والأشخاص اللي يصابون بالبتر، كون الأجزاء الأطراف البشرية غالية جدا، فيقال هذا المثل costs an arm and a leg يعني يكلف ثمنا باهظا. cut to the chase اختصر. أصل المثل قديما كانت الأفلام تأخذ فترة طويلة يلا يصير أكشن اللي هو المطاردة chase، فيقال cut to the chase يعني اختصر الحوار وهذا الديالوج اللي دا يصير بين الممثلين للمرحلة أو للنقطة اللي يصير بيها مطاردة، لأن هذا الجزء يبدي به المطاردة والأكشن. hit the nail on the head مصطلح جاي من carpentry أو من النجارة، لأنه إذا ما كان المسمار داخل في المكان الصح ممكن يسبب تشوه في التصميم الخاص بالأجزاء المعمول بها. let the cat out of the bag أفشي السر. أصل المثل حسب ما يقال أنه بعض الأحيان كانت هناك عمليات شراء للطيور، فكانوا يخلون قطط مكان الطيور ويبيعوها على أنها طير، وكانت هذه نوع من الخداع اللي دا يصير للحصول لكسب المال. piece of cake مسابقة اسمها cake walk competition. هذه المسابقة سهلة جدا، فإجت التسمية أنه هذا الشيء سهل فيسموه a piece of cake. raining cats and dogs ما يقصد به المعنى الحرفي مالته، لكن بسبب السيول والأمطار والفيضانات تجرف معها هذه القطط والحيوانات، فدلالة على كمية الأمطار الكثيرة اللي دا تنزل يقال cats it is raining cats and dogs. spill the beans أفشي السر. حقيقة هذا من الحضارة الأغريقية، لأن كان التصويت باستخدام beans، فspill the beans أفشي السر. under the weather البحارين من يصير الجو سيء فيروحون under the deck يعني تحت دفة أو ظهر السفينة تجنبا للعوارض الطبيعية، فيقال under the weather يعني دا يحتمي مدى يواجه الجو الحقيقي، لأنه they're feeling bad. if someone is feeling under the weather معناه أنه دا يشعر بنوع من الاعتلال أو المرض. wild goose chase. wild goose chase يقال هذا التعبير الاصطلاحي لشيء ميؤوس منه أو شيء عقيم الخوض به. It's a wild goose chase. جاي من مسابقة للخيل في القرن السادس عشر، كانت يعني تتعلق بنفس الموضوع، فالتسمية جاية من هذا. تلاحظ أنه الثقافة دائما تأثر السلوك الاجتماعي، تصرفات الأفراد ضمن بيئة معينة تهجن هذه المصطلحات ضمن نطاق معين. the sack هي تسمية عسكرية من أكياس التربة، فمن نستخدم هذا المصطلح to hit the sack كان الجنود يحتاجون أنه يتمدد على هذه الأكياس وينام، فإجت التسمية واستخدمت to hit the sack أنه تأوي إلى الفراش أو تنام. the ball is in your court جاية من لعبة التنس، من تكون الكرة في الجزء المخصص لك بعد الشبكة عكس اللاعب الآخر، تعني عادة أنه القرار لك حاليا. barking up the wrong tree التسمية جاية من الكلاب اللي تطارد فريسة معينة وتقترب من شجرة، وهذه الشجرة هي مو المكان اللي بالهدف المراد مطاردته. barking up the wrong tree هو الافتراض الخاطئ، أنه إحنا مدى يعني مدى نروح للمكان الصح أو دا نفترض افتراض خاطئ. هاي التسمية barking up the wrong tree. He is barking up the wrong tree. They are barking up the wrong tree.
decision makers are barking up the wrong tree. I feel butterflies in my stomach. هو هذا شعور بالتوتر اللي جاي من الfluttery feeling اللي دا يصير بالبطن أو بالمعدة من شخص يمر بموقف صعب أو توتر. It feels like butterflies in my stomach. Once in a blue moon. Once in a blue moon. نادرا، شيء يحدث نادرا. التسمية جاي من القمر الأزرق، وهي ظاهرة نادرة، فلهذا السبب once in a blue moon شيء يحدث نادرا. How often do you see your friends? Once in a blue moon. Beating around the bush جاية من اصطياد الطيور، لأنه الصيادين دا يضرب على الأعشاش أو يضرب على الأشجار أو يضرب على مكانات معينة حتى تطير هذه الطيور ويتم اصطيادها. beating around the bush ما عنده هدف معين، مجرد وثابت وواضح. He's beating around the bush. He's beating around the bush. دا يتجنب المسألة الحقيقية أو الواضحة. By the skin of your teeth. By the skin of my teeth. هي تسمية من التوراة. المصطلح معناه النجاة بصعوبة من موقف معين. Cold feet من الشعور ببرودة الأقدام بسبب الخوف أو هذا sensation اللي دا يصير بسبب رعب أو شيء معين. فمن الشخص اللي يقول I got cold feet يقصد به أنه هو خائف أو متردد أو يشعر بتوتر كبير. Cry over spilled milk. كان الحليب عملة نادرة فيما سبق، لهذا إسقاطه أو سكبه بطريقة خاطئة ممكن تسبب تكلفة كبيرة. التسمية انتقلت وتهجنت وصار معناها أنه دا يتندم أو دا يبكي على شيء مضى وانتهى وما إلى داعي. He's crying over spilled milk. Put all your eggs in one basket. معناها أنه لا تخلي خطة واحدة فقط، لأنه هذه الخطة ممكن تفشل وممكن كارثة أو تكلفة كلش كبيرة عليك ماديا أو معنويا. التسمية أعتقد واضحة، لأنه إذا تخلي كل البيض في سلة واحدة ممكن يسبب لك هذا سقوطها أو وقوعها على الأرض وتكسر كل البيض. فهذه التسمية جاية من هذا الموضوع تحديدا. هذه إذا تلاحظون القصص، كل واحد من هذه التعابير الاصطلاحية إلى قصة معينة، وكل كلمة إلها قصة معينة، وكل حرف في اللغة الإنجليزية إلى قصة معينة. فلهذا السبب إذا فهمنا هذا background story راح نفهم كثير من طريقة وسلوك اللغة واستخدامها في الوسط الاجتماعي، بحيث راح يمكننا من أنه نفهم ونحلل ونطور إمكانياتنا التحليلية لموقف معين بدون الحاجة إلى الاعتماد على فهم كل السياقات اللي ترد فيها اللغة. هذا ملخص بسيط لأهم 25 تعبير اصطلاحي والقصة ما وراءهم. ربي يحفظكم. نلتقي بكم في سلسلة أخرى. اللغة الإنجليزية تشكل لك قيمة مضاعفة. إجادتك إلها ما تتطلب أنه تكون خبير في اللغة الإنجليزية. أنا كتدريسي في الجامعة الأمريكية في بغداد، أغلب اللي أدربهم من الشباب أو من الكبار يحتاج اللغة الإنجليزية، تجنبها فترة طويلة من حياته، لكن رجعت لدغته باحتياجه للشغل. هناك الكثير منهم يبلغني أنه أنا منصبي متوقف على إجادتي للغة الإنجليزية. فتخيل أنه أنت إذا أجدت اللغة الإنجليزية راح يصير عندك شورت كات إلى مستوى أعلى، إلى بعثة أعلى، إلى دراسة، إلى زمالة، إلى إيفاد، إلى منصب يضيف لك قيمة مادية ومعنوية أفضل. لازم تجيد اللغة الإنجليزية، لازم تتحدث بلغة ثانية، ما إلك غير حل، ما إلك غير خيار. خلينا نبدي ناخذ هذا المقطع كنقطة انطلاق. ربي معكم.